Good morning, ladies and gentlemen. I warmly welcome you all to the pre-Congress workshop of the 28th Annual Academic Sessions 2023 of the College of Community Physicians of Sri Lanka in collaboration with International Organization for Migration. To start off today's proceedings, I would like to invite the following distinguished guests and members of the college to light the traditional oil lamp. Dr. S.M. Arnold, President of the College of Community Physicians of Sri Lanka, Dr. Takashi Kauru, Chief Migration Health Officer, IOM Sri Lanka, Dr. Susi Pereira, Deputy Director General, Public Health Services, Dr. Tushani Dabarera, Secretary, College of Community Physicians, Dr. Atula Lina Patirana, Treasurer, College of Community Physicians, Dr. Roshan Sampath, Senior Migration Health Physician, IOM Sri Lanka, Dr. Achini Jayatilaka, Senior Migration Health Physician, IOM Sri Lanka, Dr. Lahiru Kodituaku, Humanitarian Response Manager, UNFPA, Dr. Iresha Jayavikrama, representing the Consultant Community Physicians, Dr. Chandani Denavaka, representing the Medical Officers of Health, Mrs. A.N. Pereira, representing the Public Health Nursing Sisters, Mr. U.N.D. Ratnasiri, representing the Public Health Inspectors, Mrs. A.M.N. Chaturani, representing the Public Health Midwives. Thank you. Dr. S.M. Arnold, Dr. Takashi Kauru, and Dr. Susi Pereira, please join the head table. Thank you. I would now like to invite the President of the College of Community Physicians of Sri Lanka, Dr. S.M. Arnold, to deliver the welcome speech.
Good morning, ladies and gentlemen, esteemed guests and participants. It gives me great pleasure and honor to extend a warm welcome to all participants to the pre-Congress workshop on migration health conducted under the 28th annual academic sessions of the College of Community Physicians of Sri Lanka. I warmly welcome Dr. Takashi Kauru, Chief Migration Health Officer, IOM Sri Lanka, Dr. Susi Pereira, Deputy Director General, Public Health Services, Ministry of Health Sri Lanka, other directors and officials of the Ministry of Health, and our presenters of the pre-Congress workshop. The College of Community Physicians of Sri Lanka has a membership over 600 with over 250 public health specialists. The membership reached to 358 MOH officers, which are the primary healthcare institutions providing preventive healthcare services at the community level. The services at the community level are provided by over 800 medical officers, public health nursing sisters, 1,700 public health inspectors, and 7,000 public health midwives. Today, as we gather to discuss and explore the crucial intersections of migration and health, this workshop stands as a testament to our commitment to addressing the multifaceted challenges and opportunities that arise at the nexus of these two pivotal domains. Migration is a fundamental aspect of human history, and in our increasingly interconnected world, it has become even more significant. People migrate for a variety of reasons, seeking better economic prospects, escaping conflict and persecution, reuniting with family, or pursuing education and cultural experiences. However, with migration also comes a range of health-related complexities that demand our attention, empathy, and innovative solutions. Throughout the course of this workshop, we will engage in insightful conversation, share practical experiences, and deliberate upon policies that can effectively safeguard and promote the health and well-being of migrants, refugees, and host communities alike. Together, we will look into issues such as access to healthcare, mental health support, infectious disease management, and the unique challenges faced by vulnerable populations on the move. Our distinguished lineup of speakers and panelists will offer their expertise, perspectives, and experiences, shedding light on the diverse aspects of migration health. We encourage active participation, fruitful discussions, and exchange of ideas that can inspire meaningful change and drive impactful collaborations. As we embark on this collective journey, let us remember that the health of migrants is not only a matter of human right, but also a reflection of our shared humanity. By coming together, we have the power to shape policies, practices, and attitudes that can make a positive difference in lives of millions. I would like to express my gratitude to the International Organization for Migration, especially to Dr. Sarat Das, Chief of Migration, IOM Sri Lanka and Maldives, who came forward to support this event and to make this pre-Congress workshop a reality. Once again, a warm welcome to the pre-Congress workshop on migration health. Let us seize this opportunity to learn, connect, and foster a healthier, more inclusive world for everyone. Thank you. Thank you, sir. In a time characterized by surging migration trends and the decision of leaving no one behind under the umbrella of universal health coverage and the pursuit of Sustainable Development Goal 3, our gathering gains new relevance. Today, we are going to look closely at how migration affects public health.
and to understand why it's so crucial to take care of the health of migrants. Imagine it like exploring a tricky path. We'll see how healthcare professionals are important in keeping everyone healthy, no matter where they come from or where they are going. Today, the workshop is about migration health, needs, challenges, and dynamics. The first item on today's agenda is to give you all a small introduction on migration health, the global and regional perspectives. To do so, I would like to invite Dr. Takashi Kauru, Chief Migration Health Officer of International Organization for Migration, Sri Lanka. How it can be it's not can you You can use there, okay. So okay see you also there. This way, can you get up? Yes. Good morning, distinguished guests and members of College of Community Physicians and colleagues. This is my great pleasure to present IOM's global and regional perspectives on migration health. I'm working in IOM more than 10 years and working for the health of migrants. And so first of all, many of you may not know about IOM, so just I'm touching upon what is IOM. We are established in 1951, and then in 2016, IOM became a related organization in the UN system as UN migration agencies, and we are committed to the principle that the humane and orderly migration benefit migrant societies. In 2000, end of the 2022, we had 172 member states. Now I think increased to 175, and we have around 20,000 staff are working for us to work for the migration issues. So today I'm talking about migration health, and first I would like to introduce how migration linked to the health. So first of all, let's look at the phenomenon of the migration. So this figure is taken from the latest report of World Migration Report 2022. In total, 281 million people crossed the border, and which is the increasing trend. And Asia experienced the most remarkable growth from 2000 to 2020, and it reaches 37 million people. The growth rate is 74%. It is a huge population and moving internationally. So when looking at their economic impact, in 2020, 702 billion US dollars in international remittance had been sent to the receiving country of origin. And it is actually less than the 2019 before COVID, but actually when looking at the 10 years, 20 years, what is happening, it's increasing a lot. In 2000, it was 126 billion, and now reaches
702 billion, and out of which 77% of international remittance were received in low and middle income countries. So you can see how huge the migrant population contributes to the national economy. So we are talking a lot about migrant, but actually there is no universally accepted definition of migrants. So IOM takes a bit wider definition. We define migrant as any person who is moving or has moved across an international border or within the state away from their habitual place of residence, regardless of their legal status, whether it's voluntary or involuntary, or reason of the migration or length of the stay. If we take this definition, you can see there are huge diverse population are considered as migrants. If people are forced to migrate, for example, refugees and asylum seekers, and if they don't cross the border, it could be internally displaced populations, and sometimes people a victim of human trafficking is very vulnerable, considered as one of the most vulnerable migrants. And then also large portion of the migrant could be economic, and immigrant and student, and also it could be travelers. I'm also the migrant workers in this sense. So so you can see the migrant are very wide and heterogeneous populations. So we cannot say migrant is this and that so easily. And the forced migrant and voluntary migrant, that their experiences are hugely different. Then why we are talking about health. Despite their economic contributions, often their health status kind of attract little attention. However, same as everyone, all migrants, irrespective of their nationality, purpose of the migration or legal status, they have the human right, including right to the healthcare access. So apparently, compared to the sick migrant, healthy migrant can contribute to the community and the social development more positively. So then also including migrant in a health system lead to the positive public health outcomes. For example, as we experienced recently during the COVID, we have to treat everybody and diagnose everybody. Otherwise, we will not be safe. We will not safe unless everybody becomes safe. So this is very important for the inclusive, important to have the inclusive approach for the overall community, overall public health benefit. However, there is a kind of common myth related to migrants. People may perceive migrants are bringing diseases, migrants are burden of healthcare system, and all of the migrants are vulnerable. And actually, in reality, majority of the cases is migrants are often healthier than host populations. And migrants are often underutilized services compared to the size of the contribution they are making to the society. And as I said, the migrants are very diverse population, and then their health profile quite depends on the characteristics and the factors surrounding them. So we cannot say, so those myths are kind of not kind of true, and then now we are looking at each factors more detail. So at the beginning of the migration process, people are often self-select
by themselves to move. So if they decide by themselves to cross the border and decide to take challenge and in different countries for work or better opportunity or education, they are usually young, active, and healthy people. So therefore, actually the migrant population itself at the beginning, they are kind of healthy compared to the host community. However, those effects diminish over the time because depending on the condition, their stay, and then depending on the factors affecting their health status, such as they may have less access to the healthcare system, or they might be at the greater exposure to the health risk and social determinant, and their legal status or lack of the support from the family and the community. In that case, those healthy migrant effect will diminish. Then when looking at the more detail of how we conceptualize the factors affecting their health status, their health status can be affected by their own biological factors like age, sex, but also the individual lifestyle, as well as social and community influences, and also living and working conditions. Or it could be economic crisis, culture issue, or environmental conditions. So, so therefore, we think that migration is one of the social determinants of health. A wide variety of factors can affect their health status. It could be very positive, it could be negative. Then from the perspective of migration, we can also see how each stage of migration affects their health status. So here I'm showing the migration cycle, starting from pre-migration stage and movement and arrival in the destination country and the stay, and finally some people may return to their home countries. At the pre-migration stage, they may face already existing push factors such as poverty, unemployment, climate change, lack of opportunity, economic crisis, or in political instabilities. Then also when they decide to move, they may face particularly a specific pre-migration event. For example, some migrant workers might need to pay high migration costs to the agent, and during that process, they may face the exploitation. During the movement, some migrants may take dangerous transportation mode. For example, many migrants are desperate to go to the Europe. In that case, they may take a small boat to cross the sea, and then the result is sometimes very fatal. And during the movement, especially very vulnerable migrants such as a single woman or children, unaccompanied minor children, may be facing the higher risk of the human trafficking and sexual exploitation. And upon arrival in the destination, they may face the range of systematic barriers, such as the lack of information of the healthcare system, or also since they are separated from their community, they don't have the support from their family and friends. And then such situation also leading to psychological stress, and the mental health condition might be deteriorated. And for their healthcare access also can be limited due to the language, their cultural behavior, or legal status, or financial barriers.
And there is also evidence that when migrants separate from their social norms in their host community, they may be likely to take the higher risk, such as abuse of alcohol and drug, and then also they may take the high risk sexual behaviors. And upon return, after it depends on the length of the migration experiences as well as other factors, but they may no longer same as the people in their host original countries. For example, if people migrate into the country where HIV or malaria are high prevalent, then they come back to their country. In that case, they may have, they may considered as a high-risk group in their home countries, and then put their families and friends in a higher risk. And then this also causes the stigma or social discriminations. And then also the if migration was unsuccessful, and they may face a huge negative health event, then they may get some disability or some illness may happen. So also during the absence of their original country, they often lose the tie with communities. So those kind of each stage of migration, there are several factors we may consider. As repeatedly said, those are not usually, it's happening for everyone, but it totally depends on the conditions and the factors and the type of migration they are experiencing. So it could be the migration process could be very successful, but it could be very negative due to those factors. So if we, another way of looking at migration health issue is from the health, if we look at the health condition related to migration, infectious diseases can be the one of the health condition we may consider when we talk about the migration health. Actually, this is also depends on epidemiological situation in where they stay and from where they come from. For example, as I said, if people migrate to the country where HIV is high prevalent from the country where HIV is very low, then in that case, that migrants face the higher risk of HIV. It could be vice versa. If migrant coming from high prevalent country to low prevalent country, then the community face the risk. And then due to the social economic factors as a social determinant of health, migrant may face inadequate sanitation and hygiene, and then the cramped or crowded living condition may happen. In that case, tuberculosis can be high risk, and then actually TB is one of the areas we are kind of focusing on to work, because it requires minimum 6 months treatment. During the migration, during the cycle of migration, they may discontinue the treatment. That will also cause the multi-drug resistance TB, and then their continuous completing the treatment also can be very challenging. Then also during the migration cycle, they may miss the opportunity to complete immunization schedule, especially for children. So that's why they are more higher risk on infectious diseases. And then also, likewise, non-communicable diseases also can be very
considered as high risk for migrant because of the unhealthy lifestyle if they take because of separation from family and the community, and also they may have limited access to health education and preventive services. And also for the migrant workers, I will talk a bit more detail later, but they may often engaged in 3D job, dirty, dangerous, demeaning jobs, and in that case, they may face occupational hazard. And then of course, the mental health could be one of the health conditions migrants are more likely to face. So this is the how migration linked to the health. So now I will talk about the global migration health agendas because increasingly global community recognize health of migrant is very important, and this is the key to the sustainable development. Therefore, quite increasing number of global framework address and then take it into consideration into the global agenda. So here I'm picking up some key global framework in relation to the health of migrants and refugees. First instrument I would like to highlight is 2008 World Health Assembly 61.17 Health of Migrants. This calls upon member states to promote migrant-sensitive health policies and equitable access to health promotion and prevention and care, and promote bilateral and multilateral cooperation on migration health. And the following years, based on WHA 61.17, first global consultation on migration health was held, and then it gives an operational framework for member states to operationalize the migration health agenda and how to give them the guide to implement how to respond to the migration health issues. And the following years, there are a number of global agenda addressing migration health. For example, 2030 Agenda for Sustainable Development. Out of the target, around eight targets are related to migration, and then target 10 planned and well-managed migration policies are quite related to migration. And then also the following years, Global Compact on Safe, Orderly, and Regular Migration, and GCM, and then also refugees also formulated. And then after that, the international, in order to facilitate the process, International Migration Review Forum has been formulated, and then 4 times in a year their forum is held. So also I would like to mention about WHO Global Action Plan on promoting health of migrants and refugees 2019 to 2023. This is developed based on the request from the member states to help and guide them to provide the priorities and the framework how best they can address migration health issues. So these are the kind of key
key global frameworks if we talk about migration health. Then for the SDGs, actually SDGs offer an opportunity, a great opportunity to address migration health. Most notably, considering the linkage across targets, especially 3.8 universal health coverage and 10.7 planned and well-managed migration health. We think the good and well-coordinated health and migration policies are very critical to respond and meet the needs of health of migrants. Then in order to achieve universal health coverage, considering the size of the population of the migrant population, it is quite important to include them in the health system. Otherwise, universal health coverage cannot be achieved. For this, we are promoting to take the public health approach by ensuring migrant health rights, the health-based approach, and by avoiding the disparities in health status and access, and reducing excess mortality and morbidity, and also minimizing negative impact of the migration process. So here a little bit touch upon the global compact of migration. This is the first intergovernmentally negotiated agreement prepared under the UN system, and it covers all dimensions of international migration in a holistic and comprehensive manner. So the Global Compact is actually framed consistent with Target 10.7 well-planned migration policy of the 2030 Agenda for Sustainable Development, in which member states are committed to cooperate internationally to facilitate safe, orderly, and regular migrations. So the last global update related to the health of migrant today I would like to bring your attention is recent. This is very recent. Third global consultation on the health of refugee and migrant. This was held in Morocco in June, 2 months ago, this year. And then, so there is the Rabat Declaration was issued. It promotes the whole of society, whole of government approach, whole of UN approach, and then support to strengthening health system towards integrated inclusive health service, and then programs for refugees and migrants. And then also encourage member states to include refugees and migrants in policy and plans. Also, this emphasized on the importance of high-quality global research and strengthening the knowledge production and build research capacity. So then why research is so important? So now I will talk a little bit more about how operationally we can address migration health. Actually, at the global consultation held in 2008, it identified 4 pillars, operational pillars, to address migration health.
First one is monitoring migrant health status. Actually, this is about information, research, and evidence. The second one is migrant-friendly health systems. So it's delivery and implementation and actual service to the migrants. The third one is policy and legal framework. This is actually related to what I presented as a global agenda on the migration health. And the last one is networks, partnership, and the multi-sector engagement. Then when talking about the research, there is one article and analysis on the global migration health research in a peer-reviewed literature. So it examined 21,457 documents, and then 25% of documents were talking about the refugee and asylum seekers, followed by the migrant workers and the international student. Then what those research paper talk about is 40% are talking about the mental health, followed by the health policy and the systems, and then followed by infectious diseases and reproductive health. So when looking at where those research happened, you can see from this map that most of the research happening in the high-income country, mostly receiving countries. So most of the research, as you can see, we can assume they are targeting the migrant who are staying in their home countries. So as I said, migrants are very hugely heterogeneous populations and very diverse. So, for example, if we talk about the refugees staying in EU countries, probably refugees from Afghanistan, refugees from South Sudan may be very different situation. Also, the people coming to work to Sri Lanka from India, and then the people coming from UK may be very different. So, so the more and more research are necessary if we need to more holistically, if we look at migrant issue global, what is happening globally, we need more research, not only European or North American country, but also we should do it in Asian context and African context. What are the challenge in terms of research is there is often no all data aggregated. If country conducts the demographic survey, often the migration categories might be often missed, or the definition of a migrant may vary according to the country. Some country may take like a nationality, self-reporting nationality, or some country may take it as a kind of mother tongue, or also how to categorize the second generation of migrant population also may different according to the country. So therefore, the definition of the migrant vary according to the country, and then the comparative study across country are quite difficult to conduct. Also the key indicators. So there's a huge discussion going around of what kind of key indicators can be agreed globally. Those definition of migrant and the indicators quite important if we talk about and then compare the issue around for the migrant health.
So those are the challenge for in terms of research. And then also not only research, we definitely need epidemiological data. What are the exact issue for the migrant of specific migrant in a specific context. But also we need more need to build more information and research on the migration data and mobility mapping, and then quantify the size of the issue, and then what's the volume of the migration phenomena, and then those phenomena, how those impacts the health system of each receiving country or sending country. And then also we also should have the more qualitative research on to hear migrant voice. And then based on those information, we can serve more to the evidence-based political decision, and then to formulate the health system, local level, or could be national level and regional level. So it is still a way to go. Migration health is kind of a new area. We need a lot more to understand what is happening in our world. But yeah, this is the, so that's why many global framework and the discussion focus on emphasize the importance of the research. So next I will talk about the multi-sectoral partnership. This is one of the pillars in the operational frameworks identified at the global consultation. For this, I will pick up a specific migrant group. First one is migrant workers and their families. And at the beginning, I also mentioned that globally, 169 million international migrants, we have 169 million international migrant workers. It is a quite significant portion of total international migrant, and this figure continue to grow. So more and more people cross border and work internationally, and they send a huge volume of remittance to their home country as well. However, despite of their economic contributions, especially low-skilled migrant workers are very prone to abuse and exploitation, and their health and then the human rights are not well addressed in some locations or some situations. They may have to pay the high migration cost, including medical checkup in a GCC country, or also may need to pay the margin to the agent. Also, the low-skilled migrant workers are often engaged in dirty, dangerous, and demeaning 3D jobs. And in that case, they have to work under the without the occupational safety, then prone to have injury or disability. And then also they may in the harsh they may have to face the harsh living and working conditions, and more importantly, often those migrant workers have done by kind of bilateral agreement, and there should be their entitlement are negotiated, and then often it is determined. However, migrant workers themselves may not aware their entitlement, and then including health insurance. So they may fear it may cost a lot when they go to the hospital. So those fear also limit their healthcare access.
So in order to tackle and meet their needs, health sector only cannot resolve all the issue. We need immigration, we need to engage private sector and employers, and also if related bilateral agreement, we need to discuss with the common receiving countries. So multi-sectoral approach, not only health sector, but also the beyond the country, the regional level, we need common understanding and cooperation. Then the next specific migration group I'm presenting is especially female migrants. And as per World Migration Report, 48% of international migrants worldwide are women. Actually, Sri Lanka is lower than average. So this is another issue. Maybe our colleagues may talk a bit more. Then they may face particular vulnerability especially if they are pregnant or traveling alone or irregularly. Then the women are often work in a domestic sector, which sometimes can be out of regular legal protection, not like other business sectors. And then they may get pregnant or they may get sexually transmitted diseases. In that case, they need specific needs. They have specific needs of sexual and reproductive health services, which may not be always available or not easy to find culturally acceptable services for them. Also, the women and then sexual minority might face increased risk of sexual and gender-based violence or sexual exploitation, abuse, and human trafficking. So those are the specific risks for them. And then those survivors also need definitely physical and mental health support for their then I think the field level physician also need to be aware of their vulnerabilities. So in order to address again those issues, we need more law enforcement, more awareness and sensitivity around those migrant face. So what I talk about is migrant health is not a disease, of course. And then those are related to multiple health issues, universal health coverage, HIV, TB, malaria control, health security, sexual reproductive health, insurance issue, occupational health issue, cross-border collaboration, primary health care. So it is migrant health is kind of cross-cutting. Even within the under the health sector, we need to collaborate with various sector the programs, and then those coordination is very crucial to talk about the migrant health. And then beyond the health, as I said, we cannot solve this only with health sector. We need to collaborate and with labor sector, immigration, social welfare, finance or private sector, and employers. And also regionally, we have to collaborate with the common destination or receiving countries. So those need to have kind of regional collaboration and framework and partnership are quite important to address it.
So this is the one of the example in this region, ASEAN framework of health coverage of documented migrants, including migrant workers and special populations. So there are some key strategic the priorities: health governance, health system delivery, health financing, and the information system. So this kind of multi-sectoral and regional framework is really important to comprehensively address the health of migrants. So here I'm closing my presentations. So this slide comes from the COVID time, but I think this is applicable to whenever we talk about migration health, because no one is safe until everyone is safe. I think it is very much true. Yes, thank you very much for your attention. Thank you very much, Dr. Takashi Kauro, for that very informative presentation. Next, we have Dr. Susi Pereira, Deputy Director General of Public Health Services, Ministry of Health, Sri Lanka, to give you all her expertise on the migration health policy and strategic directions in Sri Lanka. නැත්තම් පේන්නේ නැහැ නේ. ඕනේ ඕනේ. A very good morning to all of you, and I'm very thankful to the President, College of Community Physicians of Sri Lanka, for taking up this timely discussion through the college, and also to Dr. Takahashi for giving that very comprehensive presentation on the global perspectives, and also how it does or has, you would see, influenced Sri Lanka also. So it's, as I say, it's timely, and I would like to, maybe I can now skip the first part on the global thinking because you've explained it so well, but I just try to run through and talk about the National Migration Health Policy for Sri Lanka, where we are now. And of course, because it's relevant to the audience here, the health of migrants at primary care level. ඉතින් මං හිතන්නේ global situation එක ගැන ගොඩක් අපි දැනගත්තා. ඒ හන්ද මට ඒ හරිය ටිකක් ඉක්මනට යන්න පුළුවන් වෙයි. නමුත් ලංකාවේ සංක්‍රාමනික සෞඛ්‍ය පිළිබඳ ප්‍රතිපත්තියක් 2013 සිටන් තියෙනවා. ඒක ගැන දැන් අද කොතනද අපි ඉන්නේ කියන එක ගැනත් ඒ වගේම මං හිතන්නේ මෙතන ඔඩියන්ස් එකේ වැඩි දෙනෙක් ඉන්නේ ප්‍රාථමික සෞඛ්‍ය සේවා සංරක්ෂණ මට්ටමේ සේවය කරන ඔබ සියලු දෙනාම අපි සමගම අපිට වැදගත් වෙනවා මින් ඉදිරියේදී සංක්‍රමණිකයන්ගේ සෞඛ්‍ය පිළිබඳ කොයි විදිහටද ප්‍රාථමික සෞඛ්‍ය මට්ටමින් අපි බැලිය යුත්තේ කියන එක. So I would like to mention, I think we heard a lot about this, the risks of host countries, the risks of migrants. But initially, if you look at the whole agenda for migrants' health, it was based on a lot of assessments being done to make
migrants healthy or when they reach a particular destination. So I believe even the beginnings of the International Organization for Migration was also that very powerful organization which has the expertise to do health assessments. So that's now the shift is that yes, migrants are here and there, and they often don't get into the equation of universal health coverage. So when a country assesses universal health coverage, where are they counted? අපි universal health coverage ගැන කතා කරනවා බොහෝ විට සංක්‍රමණිකයන් ඒගොල්ලන් කොතනද ඉන්නේ කියන එක ගැන අපි හරියට දන්නේ නැහැ. මොකද ඒ රටේ ගණන් ගණනවද මේ රටේ ගණන් ගණනවද කියන එක ගැන අපිට හරි අවබෝධයක් නැහැ. නමුත් ඒ හන්ද තමයි මේ ලොකු population එක මම හිතන්නේ ડોક્ટર තකහෂිත් කිව්වා ලොකු සංක්‍රමණික සංඛ්‍යාවක් මේ internationally එහාට මෙහාට පදිංචි වෙලා ඉන්නවා. ඒගොල්ලන්ගේ සෞඛ්‍ය ගැන කොයි විදිහටද ගණන් බැලෙන්නේ කියන එක ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක් challenge එකක්. කොහොමද ඒගොල්ලන්ට සෞඛ්‍ය ආවරණය දෙන්නේ කියන එක. So I think there was a lot of discussion on the reasons for migration, and I'll just touch on this trade and business. අපි දන්නවනේ ලංකාවට trade වලට ආවේ කවුද කියන එක ඒගොල්ලන්ගෙන් කොයි විදිහටද රටවල් අපි වෙනස් වුනේ කියන එක ඉතින් ඒකත් migration වල එක ලක්ෂණයක්. ඒ කියන්නේ reasons for migration අපි බලන්න ඕනේ. ඊළඟට විටින් විට අපිට එක එක අපේ රට අල්ලගත්ත එක එක කට්ටිය ඒකත් එක්ක අපිට ආපු කට්ටියක් හිටියා. නැත්තම් වෙන කොහෙන් හරි ගෙනාපු කට්ටිය හිටියා. නොයෙකුත් දේවල් නිසා. ඉතින් මේ දේවල් නිසා අපේ මේ reasons for migration අපිට නොයෙකු විදිහට අර්ථකථනය කරන්න පුළුවන්. It could be leisure travel, economic prospects, as now, educational prospects. Often disasters and climate change and war may push or pull people to certain places, right? So therefore, we see migration patterns, and I think Dr. Takahashi mentioned about these various patterns that are emerging. And these patterns keep on changing. So they're not constant, right? So if you look at the internally also there is migration and urbanization, right? And right now we are experiencing something for international job opportunities and migration, because we also would like to match where the opportunities are, and then we would go there. But then there is sometimes illegally also we would be seeking employment somewhere. So like that, then temporarily for education purposes, you may go and settle down there. So then, of course, in some countries, now there is a drive almost in some of the European countries or some other countries where they attract other people from people who are well-to-do to come and settle down in their retirement. So there are so many different things happening all around. නොයෙකුත් රටාවන් මෙතෙන්දී ගොඩ නැගෙනවා. ඒ රටාවන් එක එක විවිධයි එක එක රටවල් වලට. ඒ හන්දා එක රටක යම්කිසි ඒගොල්ලන්ගේ සංක්‍රමණ සෞඛ්‍ය පිළිබඳ ප්‍රතිපත්තියක් ගැන කතා වෙනවා නම් ඒ රට හරියට අධ්‍යයනයක් කරන්න ඕනේ. ඒ රටේ තියෙන පැටර්න් එක මොකක්ද කියන එක හරියට අවබෝධ කරගත යුතුයි. So in describing the migrant profile, so we often think about the inbound, who is coming in. So who is coming? කවුද මේ එන අය? Do they have specific characteristics, age groups, gender? මොකටද එන්නේ? කොච්චර කල් ඉන්නවද? Outbound, who is leaving, in what numbers, and for what? To which district? කවුද මේ යන අය? මොකකටද යන්නේ? ඒගොල්ලන්ගේ තත්ත්වය මොකක්ද? ඊළඟට ඒගොල්ලන් පවුල් පිටින්ද යන්නේ? පවුල් දාලා යනවද? ඒගොල්ලන්ට මොකක්ද වෙන්නේ? ඊළඟට internal migrants ලත් කියලා
අපි හොඳටම දන්නවා ඒක. අපි සමහරට විශ්වවිද්‍යාලවලට එක තැනකට යනවා, රැකියාවන් වලට තව තැනකට මාරු වෙනවා. අවුරුදු ගණන් සමහරට මාරු වෙලා සමහරට එතනම ආපහු ඉන්නවා දිගටම. ඉතින් ඒ වගේ there are so many profiles emerging in a country. දැන් ඒක විතරක් නෙමෙයි. ඒ රටේ තියෙන සාමාන්‍යයෙන් සෞඛ්‍ය ප්‍රතිපත්තිත් බලපානවා. So public health protection policies adopted by different countries will affect the migrants. If there are countries which are more towards these UHC policies and all of that, then all they want is somebody who, they would look at the disease conditions and probably screen them for that and not really be worried about whether they have non-communicable disease or so, because they give protection and health cover in those countries. They have included whoever who is coming. So there are some countries, they only screen for TB or something like that. For UK, they only screen for TB, right? But in other countries, they want very sophisticated, wider health. So it's a lot about the destination country wanting a certain thing, right? So the overall policy intentions, the අපේ ප්‍රතිපත්තිය මොකද්ද? ඒ කියන්නේ අපිට මොකද්ද අවශ්‍ය? අපිට ඕනේ මේ කට්ටියව ගෙන්න ගන්න නැත්නම් ගොඩාක් conditions දාලා එන්න එපා කියන්නද? ඒ වගේ එක එක රටවල් වල ඒගොල්ලන්ට තීරණ ගන්න වෙනවා ඒගොල්ලන් කොතනද ඉන්නේ කියන එක. So the National Migration Health Policy in Sri Lanka was adopted in 2013, and that was to safeguard the health of all categories of migrants throughout the migration cycle to contribute to the development goals of the country. And the policy strongly mentioned the multi-sector approach, which you have been speaking about. But we are not quite sure whether we got it right like that, right? Now, this is the policy document. And you can see there's a long history to where we are even now. And some of the landmarks which were mentioned by Dr. Takahashi are also here. And you would see in 2008, which was the first ever introduction of looking at the health of migrants. And I would like to mention the second global consultation, which was actually hosted in Sri Lanka. The first being in Spain, the second one in Sri Lanka, and 2 months back, it was in Morocco. And the first one was a very technical one. බොහොම තාක්ෂණික දේවල් තමයි කතා වුණේ. පළවෙනි global consultation එකේ. නමුත් දෙවෙනි consultation එක ලංකාවේ තිබ්බ එකේදී අපි ඒකට political විදිහට ඒ රටවල් වල නායකයින් ගෙන්නලා ඒගොල්ලන්ගේ වගකීම ගන්න උත්සාහ දරුවා. මම හිතන අපි නෙමෙයි අපි host කරා. නමුත් ඒක ඒ ජාත්‍යන්තරයේ ආපු අවශ්‍යතාවයක්. ඒ කියන්නේ රටවල් වල නායකත්වය මේකට කමිට් වෙන්න ඕනේ කියන එක. ඉතින් මේ දීර්ඝ වැඩපිළිවෙලක් වෙලා තියෙනවා. නමුත් අපි බලමු ඒ තැන් වලට ආවේ කොහොමද කියන එක. එකක් තමයි 2008 ඉඳන් අපි ඒ කියන්නේ focal unit එකක් establish කරා planning unit එකේ. ඒකට පස්සේ අපි ඉක්මනින්ම මේ rapid situation analysis එකක් කරා. මම ඕගොල්ලන්ට කලින් කිව්වා අපි ඉස්සෙල්ලා අවබෝධ කරගන්න ඕන කවුද මේ outbound inbound කවුද එන්නේ කොහෙන් කවුද යන්නේ දාලා යන අයගේ තත්ත්වය මොකද ඒ වගේ rapid situation analysis එකක්. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ මොනවද තියෙන ප්‍රතිපත්ති මේකට සාර්ථකව මුහුණ දෙන්න ඒවකට පැවතිච්ච විදිය තත්ත්වය මොකද්ද කියන එක තමයි rapid situation analysis එකක් කරේ. ඊට පස්සේ ඒකෙන් අපිට තේරුණා ගොඩක් අපිට research gaps තිබුණා. එතකොට ඒ research gaps අවබෝධ කරගෙන අපි වැඩපිළිවෙලක් දැම්මා. ඇත්තට මේකට IOM එක support කරා, commission කරා research. ඒ research වලින් ආපු අදහස් ඒ findings වලින් තමයි ඇත්තටම ප්‍රතිපත්තිය තව නොයෙකුත් stakeholders ලත් එක්ක
සම්පාදනය වුණේ. ඉතින් මේක හරි වැදගත්. This research component contributing to policy is very important because it doesn't just come from anybody's minds, just the stakeholders. It's very important to have the evidence, right? And this is the process we followed at that time, a kind of a coordinated, well-coordinated approach. So there were several achievements, and one of the achievements was because nearly 10% of the population live outside Sri Lanka, right? Maybe it's more now. That's why we don't even know right now, right? So that's the next policy cycle probably really needs to take stock of where we are now, right? So pre-departure health assessments are done on the request of the destination country. යන තැනේ අවශ්‍යතාවයට තමයි health assessment එක කරන්නේ. නමුත් අපි මේකේ අධ්‍යයනයක් කරපු වෙලාවේ තේරුනේ මේ නොයෙකුත් අඩුපාඩු තියෙනවා. දැන් මේ assessments කරන විදිය, කරන තැනේ තියෙන ඒ හරියට ඒවා කරනවද, ඊළඟට සමහර දේවල් මේ assessment එක කරලා යන අයගෙත් නොයෙකුත් ප්‍රශ්න ඇවිල්ලා ඒගොල්ලන්ට ආපහු එන්න වෙනවා. එතකොට අඩුපාඩු තිබුණා මේ health assessment. ඒකට තමයි ඇත්තටම මේ ලොකු කන්සල්ටේෂන් එකක් එක්ක ඇත්තටම අපිට ගැම්ක රටවල් වලින් පවා ඒගොල්ලන්ගේ වියදමින් ආවා මේ කන්සල්ටේෂන් එකට. ඇවිල්ලා ඒගොල්ලන් contribute කරලා IOM එකේ ලොකු දායකත්වයක් තිබුණා, and we did this pre-departure migration health services a guideline. That was very important because there were at that point about 15 agencies in the private sector doing the assessments for different countries, right? And we had consultations with the private sector. So this is very important, but this had to be continued. So we were at a point in 2017, 2018, and then, just prior to COVID, when we were trying to get into more discussions, we kind of lost control of this, right? I don't like to use the word control, but we kind of lost reins on this, right? But this is something that has to be done because, but now if we're doing this, we have to reassess and see what is really the profile, right? Because I think mental health came up very strongly in the evidence which Dr. Takahashi mentioned. So I think we also noticed that mental health wasn't really properly assessed in those assessment that was put out by the other countries. So in our guideline, we have included this, and hearing and things like that, right, which were not mentioned. Now, establishment of an inbound health assessment, and that is actually now it's a understanding between the Sri Lankan government, the Ministry of Health, and the IOM. The IOM is functioning it for us, and it is assessing 4 diseases, and why we did it like this and why we didn't do it like the other countries wanting the assessment done before they come to the country is for certain reasons, because we don't have the capacity to have a meticulous system outside the country, right? I mean, even we are very concerned about these 4 diseases, and I'm sure there would be more improvements in these things for testing, right? I mean, I'm told that filariasis landscape is changing, and the kind of tests that we need to do needs to be changing. So these things are very important, right? Now this health protection plan, we call it a health protection plan. It's not only the health assessment, because the applicant is charged for a health cover for the entire 1 year. This cover is for outpatient services, not for hospitalizations, but emergencies are included, right?
So this is a system because any health service has to be financed. You have to understand that. මේ සිස්ටම් එක අඩොප් කරන්න හේතු මං පැහැදිලි කරා ඇයි අපි ඩිසීසස් හතරක් කට අපි ස්ක්‍රීන් කරන්න කියන එක මොකද අපිට ඔක්කොම හැම දෙයක්ම ස්ක්‍රීන් කරන්න ඕනේ නැහැ අපි කියන්නේ මේගොල්ලන්ට ඇවිල්ලා මාසයක් ඇතුළත ඒගොල්ලන්ගේ රෙසිඩන්ට් වීසා එකට හරවන වෙලාවේදී to get these diseases tested for. And if any of them are positive, they are linked with the national program. Positive වෙන අය අපි හරවලා යවන්නේ ඒගොල්ලන්ව link කරනවා අපේ ජාතික වැඩපිළිවෙළවල් වලට. HIV, AIDS, TB, filariasis and malaria, right? Now, I just want to mention this because even before the policy, during the policy process, we were challenged with something, and this was soon after the Civil War, when we noticed that now the Sri Lankans who were living in South India, who had gone during the time of the civil unrest, they wanted to come back, and they are Sri Lankans, our own people, so they have to be welcomed. So a welcome package was introduced, a booklet was designed, and this was done totally with the help of the provincial health authorities, and this was nicely linked to the public health system. We did not try to screen them there and at the point of entry screen them and try to discriminate them. We welcomed them back. So that was another strategy that maybe it's important that we look at this, right? So migration is an evolving phenomenon of a country. So present status of the policy, I just mentioned a few things. So there's a lot of further work to be done because a policy that was there, now it's 10 years since then, is not going to, I told you migration is very dynamic. Migration කියන එක වෙනස් වෙන ස්වභාවයක් ශතවර්ෂ ගණකට උඩදී ආපු වස්කෝද ගාමගේ කාලේ ඉඳන් කොලම්බස් එහෙම ආපු අය ඒ තත්ත්වෙ නෙමෙයි අද තියෙන්නේ ඒ කාලේ පොලිසි එකක් හැදුවා නම් අදට ඔට්ටු නෑ ඉතින් ඒ හන්ද අපි වෙනස් වෙන්න ඕනේ එතකොට we have to analyze the service gaps we have to see the service gaps I just mentioned only few interventions but we have to analyze if there are service gaps and why we have to and how we have to analyze. So there is need a policy analysis, right? Now, what are the issues to consider that would be relevant for the next policy cycle? One thing is large numbers are migrating out. Some will return. Mostly they are the labor migrant category. Families left behind. Now, are these families left behind different from the other families? This we have to find out, whether there is some benefit coming in or in other ways are they compromised. There may be good things, there are a lot of good things, right? Because I've had discussions with so many migrant associations, right? I mean about one, before the, or was it just after the COVID, there was a whole group of people who came and met me, right? And it was very interesting to see that now we need to revisit this, right? So government policy to liberally attract investments and changes in resident visa categories. This is also big issue right now, right? So this resident visa thing, we have to really look into it. It is changing, right? Government policies can affect this one also, right? Then financial constraints. අද අපි ඉන්නේ ලොකු ආර්ථික අවපාතයක. මේකෙන් ටිකක් නැගෙන්න කල් යනවා. එතකොට අපි අර health protection plan කියලා මෙයා කරපු එක ලංකාවේ පුරවැසියන්ටත් ප්‍රශ්න තියෙනකොට කොයි විදිහටද අපි ඒක බැලන්ස් කරගෙන වැඩේ යන්නේ කියන එක අපි මෙතෙන්දී හොයලා බලන්න වෙනවා. Right? So these are things that are going to challenge. Right? So health financing strategy and primary care strengthening may influence inclusive health cover to inbound migrants.
Now this is a point that needs to be taken. දැන් අපි ප්‍රාථමික සෞඛ්‍ය ශක්තිමත් කරනවා කියන ස්ථාවරයේ ඉන්නවා නම් ඒ ස්ථාවරයටත් සංක්‍රමණිකයන්ගේ සෞඛ්‍ය සේවාවන් ඇතුළත් කරගෙන යන ගමනක් අපිට යන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ මෙතුමියත් ඒ වගේ අදහසක් මම දන්නේ ඔයගොල්ලන්ට තේරුණාද කියලා මම අහිඳගත් එක පොයින්ට් එකක් තමයි it's very strong the health service point. The next policy cycle has to be based on those integrations. And of course, governance and organizational gaps in taking forward the agenda. This is something that I'm saying now because I have been saying this over the last so many years, and it is very important and needs to be rectified. In fact, about 2 years back, we initiated a consultancy supported by the IOM, and that is actually to see whether there is something more that we can do on their well-being side, right? So this is another part, communication package development for outbound migrants, right? This is, and of course to see the current status of the bilateral agreements. Regulation of outbound health assessment performing agencies. I think this is with the private health sector development directorate මේක ඉක්මනින්ම කළ යුතුයි. ඒ organizations කොයි විදිහටද link වෙන්නේ කියන එක අපේ system එකත් එක්ක. Yes. Right, so from good practices followed previously, I think the rapid assessment, stakeholder mapping, knowledge gaps are important. And I'm not going to explain this framework, but similar kind of a framework now needs to be done as a policy analysis. So obviously there are opportunities and strengths. The prior work that was done, I mentioned, and of course, primary care network of health facilities and the emphasis made for screening. I think that's a great opportunity. මෙතන ඉන්න ප්‍රාථමික සෞඛ්‍ය සංරක්ෂණ ස්ථලයේ ඉන්න සියලුම දෙනාගේ ලොකු වගකීමක් තියෙනවා අපේ පවතින primary care system එකට මේක කොහොමද absorb කරන්නේ. There are a lot of weaknesses, right? So the policy mentioned a multi-sectoral approach, but piecemeal නිකන් චුට්ට කරලා මොකක් හරි එහෙම කරන system එකකට මේක යන්න බෑ. There are competing interests of other stakeholders which need to be harmonized. Now, within the ministry also, migration health subjects are scattered. So overall, there is a focal point, but what we need now is a national program for migration health. It's a vulnerable population. We have to think of it like that, right? Then the review process needs to be strengthened, and it's largely dependent on the 1 and 3. So we were not able to maintain a program during the critical period, such as the pandemic. ඒක ලොකු පාඩුවක්. So these are weaknesses. I'm not going to read this in the interest of time, but I want to just take 1 minute more probably. Outbound and the families left behind. Actually, there is a scope for primary care. ප්‍රාථමික මට්ටමින් අපිට wellness literacy කියන එක අපිට නගන්න පුළුවන් මේක, right? Wellness orientation එකක් කරන්න පුළුවන්. Caregiver screening අවශ්‍යයි ඒගොල්ලන්ව M-panel ප්‍රාථමික මට්ටමේ තියෙන institutions වලට link කරන්න ඕනේ. ඊළඟට inbound එනායවත් ඇත්තටම අපිට they can be linked to the closest primary care. And again, we need to refresh on wellness and offer screening. Resident visa holders ගැන අපි aware වෙන්න ඕනේ. ඒගොල්ලන්ටත් health needs තියෙනවා කියන එක. මොකද ඒගොල්ලන් සමහර ලාවට එක institutions වල එක වැඩ පොළවල් වල එහෙම ඉන්නේ. මුත් ඒගොල්ලන්ට ඒ අවශ්‍යතාව තියෙනවායි කියන එක අපි දැනගන්න ඕනේ. And the primary healthcare integration for health of migrants, I think that's the way forward.
and field staff needs to be vigilant on migration patterns in their areas. තම තමන්ගේ මට්ටමින් දැනගන්න ඕනේ කොයි වගේ migration patterns ද දකින්නේ කියන එක. Families with migrants can be referred by field staff to access care at primary curative care hospitals. So we must empanel them also because we need inclusiveness. Thank you. Thank you very much, madam. Now we will take a short break for tea. Please be seated by 11 for the commencement of the session. Tea will be served in the third floor.
පොට බලන්න. ඊළඟ මේ මෙතන මොකක් හරි හේතු ලබන
මම announcement පටන් ගන්නවා. ඒතර මෙතෙන්ට එනවා තව 3 දිනක් කරලා මේ තුනක් තියෙනවා ඊට පස්සේ දෙකටම ස්පීචස්. ඊට පස්සේ අර පැනල් ඩිස්කෂන් එක තියෙනවා. ඒකත් එක පැයයි. ඊට පස්සේ ඉවරයි. පැනල් ඩිස්කෂන් එකේ ස්පීකර්ස්ලා 4යි මොඩරේට් කරන්න එක්කෙනයි. මෙතන උඩ ඉඳලා පස්සෙන් වාඩිලා ඉන්නවා. ඔව්. ආතිර කිව්වද? මේ අවසර මොකක්ද?
Welcome back. The panel discussion will commence at 12:30 today, so I would like to remind all the participants that if anyone has any questions, they can be directed towards us before the commencement of the discussion. We will now move on to the next item on the program. Before that, I would like to invite Dr. Roshan Sampath, Dr. Ajini Jayatilaka, and Dr. Lahiru Kodituaku to join us on stage. The next item on the agenda is Inbound Health Assessment, an innovative approach in public health in Sri Lanka. And to enlighten you all on this topic, we have Dr. Roshan Sampath, Senior Migration Health Physician, IOM Sri Lanka. Over to you, sir. Thank you, Dakshila. Good morning to you all. Dear sirs, madams, and colleagues. It's actually the privilege for me to speak in front of this sort of an audience. And I would like to take this opportunity to thank you all for coming this special event, as well as inviting us to have a small discussion with you all about the inbound health assessment. Again, I will kindly ask the permission of the President and the Council to take this opportunity as interactive as much possible, because I know this is the academic session, so it's more formal, but given the time is not that good for us to listen to lectures. So I will ask my kind permission for all these distinguished audience to have this session very interactive. So, so today we are going to discuss about the inbound health assessment program, which is a government of Sri Lanka program which is owned by the Ministry of Health. So I think we all listen to the global aspect of the migration health, the regional aspects, as well as the directions, policies, and the strategies, how does national level the migration health policy or migration health activities are carried out. එනිසා මං හිතනවා මේ වෙලාව ටිකක් අමාරුයි අහගෙන ඉන්නට. ඉතින් ඒ නිසා මම PHM නෝන්ලාට PHM PHI මහත්තුරුන්ට MOH මහත්තුරුන්ට නෝන්ලාට කතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් සමහරලාට පොඩ්ඩක් නිදිමත එනවා. ඒක ගැන කලබල වෙන්න දෙයක් නැහැ. හදිසි අපිට නින්ද යගියොත් මෙතන පොඩ්ඩක් කතා කරන්න. මොකද ඒක තමයි සමහර රෝගාබාධ තියෙනවා එහෙම කතා කර කර ඉඳින් නින්ද යන. ඉඳගෙන ඉඳින් නින්ද යනකොට ලොකු ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් ඇත්තටම අපි උදෑසන ඉඳලා කතා කරේ global perspective. එහෙම නැත්නම් ලෝකය කොහොමද migration health එහෙම නැත්නම් සංක්‍රමණිකයන්ගේ සෞඛ්‍ය පිළිබඳව කතා කරන්නේ කියලා. ඒ වගේම regional wise එහෙම නැත්නම් අපේ ආශ්‍රිත රටවල් කොහොමද migration එහෙම නැත්නම් සංක්‍රමණික සෞඛ්‍ය ගැන කතා කරන්නේ. ඒ වගේම ඔබට හුරුයි ශ්‍රී ලංකාවටත් 2013 ඉඳලා ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් තිබෙනවා migration health සම්බන්ධ. We have a national policy on migration health. So ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට as a result of this policy there are a lot of implementation activities have taken place in the ground level. So one of such activities is the inbound health assessment program in Sri Lanka. So inbound health assessment program එක කියන්නේ අපේ ජාතික සෞඛ්‍ය ජාතික සංක්‍රමණික සෞඛ්‍ය ප්‍රතිපත්තියෙන් අපිට හඳුන්වා දුන් වැඩසටහන් වලින් එකක්. ඒ නිසා මගේ මේ කතාව ඉතාමත් කෙටියෙන් ඔබත් එක්ක බෙදා ගන්නවා governance framework and inbound health assessment program, how it is and how it operates, and about the rationale for screening for selected disease, which was very clearly and comprehensively discussed by Dr. Susipera as well, and our key achievements of this particular program and of the challenges and way forward of this program.
සංක්‍රමණික සෞඛ්‍ය ගැන කතා කරනකොට සංක්‍රමණික සෞඛ්‍ය මේ PHI මහතුරු එහෙම දන්නවා. It's very cross cutting. සෞඛ්‍ය අංශයේ පමණක් නෙවෙයි සෞඛ්‍ය නොවන සියලුම අංශවල දායකත්වය මේ මයිග්‍රේෂන් හෙල්ත් එහෙම නැත්නම් සංක්‍රමණික සෞඛ්‍ය සඳහා අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. අපි දකිනවා සෞඛ්‍ය අංශයේ ගත්තොත් point of entries එහෙම නැත්නම් අපි airports ports වලින් පටන් ගත්තාම අපේ ඩිරෙක්ටර් කොරන්ටයින් මැතිනියත් මෙතන ඉන්නවා. එතනින් පටන් ගත්තාම ඒ වගේම ඊට පස්සේ අපි ආවහම surveillance systems වලට epidemiology unit ඒ system එක හරහා ඉදිරියට යනකොට ඒ වගේම surveillance එකෙන් පස්සෙ vaccination ගැන කතා කරනකොට ඒත් migration health සංක්‍රමණික සෞඛ්‍ය වැදගත්. ඒ වගේම අවසානයේ ඔබ වැඩ කරන ඔබ කටයුතු කරන ශ්‍රී ලංකාව බබලවන ලද මේ සෞඛ්‍ය ශාස්ත්‍රයේ සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලවලට පවා සෞඛ්‍ය සංක්‍රමණික සෞඛ්‍ය ඉතාමත් වැදගත්. So the migration health is important across all the sectors in the health, starting from the point of entries, surveillance systems, epidemiology unit, vaccination, and also the areas we are working in as MOHs, PHIs, PHMs, and so on. Therefore, we as a country have a good policy and legislative framework to work. The PHI Mahathuru, PHMH Mahathuru දන්නවා මේ legislative framework එක ගැන නැතුව බොහෝ විට වැඩ කරන්න අපි ඉච්චර කැමති නැහැ. මොකද අපි අහනවා ගිහිල්ලා මොකද්ද ඔයාට තියෙන නෛතික අයිතිය මේ සඳහා කටයුතු කරන්න. ඒ නිසා migration health එහෙම නැත්නම් අපි සංක්‍රමණික සෞඛ්‍ය ගැන කතා කරද්දී ශ්‍රී ලංකාවට බොහෝ නෛතික සහ ප්‍රතිපත්තිමය රාමුවක් අපිට තිබෙනවා. So the National Migration Health Policy of 2013-2014 is the baseline. And also, as I said, the migration health across these borders, across all these borders, point of entries. So the prevention of getting diseases through the borders is important. So the quarantine and disease prevention ordinance is important for us to work on this area. And also international health regulation 2005. අපි දන්නා ජාත්‍යන්තර සෞඛ්‍ය රෙගුලාසි අපි විශේෂයෙන් අපේ ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් වල අපි හදාරනවා වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම National Action Plan for Health Security of Sri Lanka 2019-2023. For this year we are going to end this the action plan, but they are working hard to develop the next action plan now. And very importantly, the policy on healthcare delivery for universal health coverage. සාර්ව සෞඛ්‍ය සංරක්ෂණය පිළිබඳ ජාතික ප්‍රතිපත්තිය මම හිතන්නේ ඔබ හැමදෙනාම දන්නවා primary health care program එකේ අපි හැමදෙනාම වැඩ කරනවා. Primary health care reorganization program එකට ඔබ දායක වෙනවා. Therefore, it's very important to know where the baseline of these activities. So the policy on healthcare delivery for universal health coverage 2018, which is the baseline document to achieve the SDG 3.8, the universal coverage indicators. And also we, as a right-based approach, we have ratified the International Convention on Protection of Rights and all migrant workers and their families, which ratified in March 1996. Therefore, in the right-based approach also, migration health is important for us to know and to act on. So, with this background of policy and the governance framework, I would like to directly to go into this activity to introduce, and I know most of you have attended some of the training programs we have conducted last December with the support of the IOM and the CCPSL College. So why we need to do the inbound health assessment program? Migration health, as you knew during the presentations of Dr. Takahashi Kauru as well as Dr. Susi Pereira, the migration health is not only looking at the health of the migrant population. This has more the different dimensions of the migration health. So there are ගොඩක් පැති අපිට බලන්නට තියෙනවා සංක්‍රමණික සෞඛ්‍ය ගැන කතා කරනකොට. Health of the inbound migrant, ඇතුළට එන අයගේ සෞඛ්‍ය, health of the outbound migrants,
එලියට යන අයගේ සෞඛ්‍ය, the 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 health of the host population. අපි දන්නවා මිනිස්සුන් එහෙම නැත්නම් ජනතාව ඇතුළට එනකොට සංක්‍රමණිකයන් විදිහට ඒ අය සමග සමහර විටක රෝගාබාධ පැමිණෙන්නට පුළුවන්. ඒ රෝගාබාධ වලින් ඒ ජනතාවගෙන් නෙමෙයි ඒ රෝගාබාධ වලින් අපේ population එක එහෙම නැත්නම් host population එක ආරක්ෂා කර ගන්න ඕන. ඒ නිසා migration health වල ඒ කොටසත් අපි බලන්නට අවශ්‍යයි. ඒ වගේම the families left behind due to outbound migration. අපේ අම්මල රට යනවා තාත්තල රට යනවා. එහෙම ගියාම ඒ පවුල් වලට මොකද වෙන්නේ? PHM නෝන්ලා යනකොට හෝම් විසිට් යනකොට මේ පවුල් වලට විශේෂ අවධානයක් අපිට දෙන්නට අවශ්‍යයිද? ඒ පවුල් වල සෞඛ්‍ය තත්ත්වය අනිත් පවුල් වල සෞඛ්‍ය තත්ත්වයට වඩා පොඩ්ඩක් වෙනස්ද? මේ කාරණාවත් අපිට ඉතාමත් වැදගත් migration health ගැන කතා කරනකොට. ඒ වගේම internally migrant population also important because we know that the MOH has their designated population. Is that? Yes. It was such early, I think it's still the same. Yes. Right. The MOHs has this designated population. But when there is a internal migration, so this designated population is not there in their routine residence places. So they are not belong to the place where they usually resides, as well as they are not belongs to the place where they ended up as after the internal migration. එනිසා අභ්‍යන්තර සංක්‍රමණවලදී නේද අපේ දරුවෝ යනවා යුනිවර්සිටි අධ්‍යාපනය සඳහා ගිහිල්ලා ළඟ තැන්වල බෝඩ් වෙනවා. ඒ අයව අපි සමහර විටක එමෝෂ් මහතුරු විදියට ඒරියා එකට ලොකු ගැටලුවක් නැති විදියට අපි සලකනවා. ඒ වගේම ඒරියා එකකිනුත් එළියට ගිහිල්ලා නිසා අනුරාධපුර පොළොන්නරුව පැතිවල එමෝෂ් මහතුරු නෝන්ලා සමහරලාට ඒ අය මෙහි නැති නිසා ඒ අයගේ සෞඛ්‍ය ගැන අපි වැඩිපුර අවධානයක් යොමු නොකර තිබෙන්නට පුළුවන්. ඒ නිසා migration health is important, that inclusive of all these 5 areas. So this is only one area that we are looking, the 2 areas rather, because we have paid our attention, especially for the inbound health assessment, to assess the migrants who are coming to the country and requesting for the resident visa to live more than 6 months in the country. Therefore, we check them for 4 diseases, selected 4 diseases, for 2 reasons. One thing is if detected, we do not deport them. If detected positive, they will be get treatment free of charge. And the second thing is we can protect our host population reintroducing other diseases, and also we can prevent the diseases they are coming with. Therefore, we have 2-fold of benefits by having this inbound health assessment. So this is again aligned to the policy recommendations of 2010. Therefore, Government of Sri Lanka, the Ministry of Health, with the collaboration with the International Organization for Migration, started this program in 10th June 2019. 2019 ජුනි මාසේ 10 වෙනිදා අපි මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ආරම්භ කරලා තිබෙනවා රටක් විදිහට. සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයත් IOM එකම නැත්නම් ජාත්‍යන්තර සංක්‍රමණිකයන් සඳහා වන ජාත්‍යන්තර සංවිධානයත් එක්ව. ඒ නිසා දැන් මේක නීතිමය අවශ්‍යතාවයක් සියලුම resident visa applicants ලාට resident visa applicants ලා රටට ඇතුල් වෙලා දින 7ක් ඇතුළත මේ වැඩසටහන යටතේ මේ diseases 4 එහෙම නැත්නම් අපි කතා කරන මේ රෝග 4ට පරීක්ෂණය කරගන්නට අවශ්‍යයි. ඒ පරීක්ෂණය සමග තමයි මේ අය visa application එක forward කරන්න ඕන. They had to forward their visa application with the inbound health assessment report to get the resident visa. As I said, this is a project of the Ministry of Health and it's owned by the Ministry of Health but operated by, for the time being, it's operated by International Organization for Migrants. So I have given here the 2 pictures. One is the website of the Department of Immigration, and it says very clearly the requirement for applying for the resident visa that you need to have
the inbound inbound health assessment report. And the the picture shows the signboard of our inbound health assessment program in IOM. So once you do this assessment valid for 1 year, and its nominal fee is applicable. And same time, we have a doctor working in the health ministry and the immigration health unit coordinated all these activities with the national programs, especially for these prevention programs. So we screen for 4 diseases, for major diseases. Dr. Susi Pereira very specifically mentioned why we have selected these 4 diseases. අපි රෝග 4ක් සම්බන්ධ විශේෂ පරීක්ෂණයක් කරනවා මේ එළියෙන් එන අය සම්බන්ධව. අපි බලමු ඒකට හේතු මොනවද කියලා. Tuberculosis, malaria, HIV and filaria. අපි මේ රෝග 4 විතරක් අපි හඳුනාගත්තේ ඇයි? අපේ ශ්‍රී ලංකාව තුල මෙය එළියෙන් එන අය නම් මේ රෝග 4ට පරීක්ෂණය කළ යුතුයයි කියලා. ඒත් එක්කම මේ වැඩසටහන තුල protection of host population අපි දන්නවා මේ රෝග 4 නැහැයි කියලා අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන් වුණොත් අපිට පුළුවන් කියන්න මේ පිටින් ආපු අපේ සංක්‍රමණික සහෝදර ජනතාවගෙන් අපේ රටේ ජනතාවට සෞඛ්‍යමය වශයෙන් හානියක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ කියලා. Same time, it's not only protecting the host population, but also we provide the health protection plan for the migrants who are coming and who are requesting for the resident visa. So this health protection plan, some sort of a health insurance plan, actually operated or introduced by the Ministry of Health. And with this investigation or inbound health assessment program, all the applicant will get this sort of a card. This card indicates that they are eligible to get the treatment from all the OPD treatment, emergency treatment, and the primary health care treatment from all the government health institutions. For that, the DG Health has issued a circular. This is the circular I have given in the other picture. So a circular එකෙන් කියනවා ඔබට මේ අය සඳහා මේ කාඩ් එක දරන අය සඳහා අපේ රෝහල් වල OPD එක එහෙම නැත්නම් OPD treatment එක බාහිර රෝගී ප්‍රතිකාර ඒ වගේම emergency එහෙම නැත්නම් හදිසි ප්‍රතිකාර සහ ඒ වගේම primary health care ප්‍රතිකාර සඳහා ඒ අය eligible කියලා. That's why I told you that this program has a dual benefits for the migrants as well as to protecting the host population. So why we have selected malaria? That's an important story because you know, I know most of us here have seen malarial cases, but our younger doctors and PHI Mahathuru may have not seen the malaria cases. Rather, so then they will think why we have to spend much of the resources to prevent the reintroduction of malaria in the country. මේක හැමදාම කතා වෙන කාරණාවක්. This is a story. So then 1930s, you all know as public health professionals, 1930s we had the 80,000 malarial deaths during 8 months period. I think it's more than the COVID deaths or the tsunami deaths during the period. So with that, the very hard work of all these, all of government, all of society approach at that time, though the name was not there at that time. So this has become the zero malarial or the indigenous malarial cases now in the country. So now we don't have any indigenous malaria cases. So we want to protect the countries getting the malaria and reintroduction to the country. So some might say that detecting one malarial case, spending such a huge amount of money, such a huge amount of resources, is it worthwhile? Yes, if we see the history of our public health,
yes, it may not worthwhile to spend such. But if we go beyond these, the recent past of our history, going into the 30s and the 1930s, that I can see these malaria program doctors and the consultants here. So they will say that yes, it's important for us to detect even a single case, spending such a huge amount of money, because we have seen how much we have paid by as the cost, as the lives of the people, and also as the economic cost for the prevention and treatment of the malaria. Therefore, the malaria, the national strategic plan 18 to 22, it shows that their main aim is to prevention of reintroduction. Therefore, one of the main the population where there can have high risk is the people who are coming from the high endemic countries, like our closest friend and neighbor, like India, and there the malarial burden is very high. So something like that. So enisa ඒ වගේ රටවල් වලින් අපිට එන අයගෙන් මේ රටේ මැලේරියා අපි ආරක්ෂා කරගන්න පුළුවන්ද කියන එක වැදගත් නිසා මැලේරියා රෝගය මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට අපි යොදා තිබෙනවා. මම අහන්නේ ප්‍රශ්න මේක වෙලාව ප්‍රශ්න අහන වෙලාවක් නෙවෙයි නිසා මම හිතනවා ඔබ දන්නවා කියලා මම ඇහුවොත් ඔබ දන්නවා කියලා මම විශ්වාස කරනවා හැමදෙනාම අපි මැලේරියා එලිමිනේෂන් එක කරේ කොයි කාලෙද කියලා. ඉතින් ඒ නිසා මම ඒක අහන්නේ මේක සයන්ටිෆික් ෆෝරම් එකක් නිසා. මම විශ්වාස කරනවා හදවතේ ඇතුලේ සේරම දෙනා එක දන්නවා කියලා. ඔව්. කොහොම වෙතත් 2016 ශ්‍රී ලංකාව මැලේරියල් එලිමිනේෂන් සර්ටිෆිකේට් එක ගත්තා WHO එකකින්. ඇයි අපි අරගන්නේ TB, HIV and filaria? අපි දන්නවා filaria program එකත් මෙතන නියෝජනය වෙනවා. එතකොට ඇයි අපි මේ ගැන කතා කරන්නේ? ශ්‍රී ලංකාව 2016 දී එලිමිනේට් කරලා තියෙනවා filaria-ව. ඒ කියන්නේ අපිට cases නැද්ද? නෑ, cases තියෙනවා. We have cases, but we have eliminated as the public health burden. So the WHO has given the strategic direction for the filaria elimination. The first step is to eliminate filaria as the public health burden. So we have achieved in 2016. And also we are in the elimination and control of, we have achieved the elimination of mother-to-child transmission of HIV syphilis in 2020. I think it's also the common combined effort of all these MOHs, PHIs, PHMs, and all the health, the professional staff. ඒ වගේම මෙතන ඉන්න අපේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක නියෝජනය කරන සියලුම අයටත් ඒ ආඩම්බරයට කාරණාවක්. ඒ වගේම disease epidemiology of Sri Lanka. දැන් අපි ගත්තොත් මේ කතා කරන HIV රෝගය, ඒ වගේම TB, ඒ වගේම filaria රෝගවල රෝග ප්‍රවණතාවය ලංකාවේ බොහොම අඩුයි. ඒ නිසා එවැනි රෝග ප්‍රවණතාවයේ අධික රටවල් වලින් එන අයව පරීක්ෂා කරලා ගන්න එකෙන් අපේ රටේ පොපියුලේෂන් එක ආරක්ෂා කිරීම සම්බන්ධව අපට හැකියාවක් ලැබෙනවා. මේ ඔබට ස්ටැටිස්ටික්ස් ගැන 2019 ඉඳලා මේ වෙනකන් අපි මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකින් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය IOM එක හරහා කරන ලද පරීක්ෂණ වලින් තිබෙන ප්‍රතිඵල අපි සාමාන්‍යයෙන් 57000ක් විතර ස්ක්‍රීන් කරලා තිබෙනවා. මේ 57000න් 124ක් female and 74% are male. And interestingly, nationality, 2/3 of this inbound health assessment program has gone through by the Indians and Chinese nationals. Therefore, it's important for us to not to discriminate, but to understand and identify the epidemiological condition of those countries and to get this information into the health systems in the country for the planning and prevention activities of the health systems. And this is the impact. So we have identified 35 positive HIV cases, 74 filaria cases confirmed, and 1 malaria cases. That's why I would say that ඔගොල්ලෝ කියයි 57000ක් කරලා එකද හොයාගත්තේ කියලා. But that's important because in our lectures that we had earlier, we have explained how much we need to expend if we had to manage the malarial cases. 80,000 deaths and millions of cases. And the gene expert 7 we have identified.
So this is the background or the summary of the findings or the impact of this particular activity. What are the achievements? So this is aligned to the system, the objectives of the country, prevention of reintroduction, because malarial program, the anti-malaria program, their strategy is to prevention of reintroduction, and anti-filaria campaign to maintain the achievement, the elimination targets of these filaria, and HIV AIDS and the TB program also to control it. So achieving and align to the national health system targets. So if you have visited this particular facility, you will be realized that this is very migrant friendly. So multicultural, multi-ethnic friendly environment we are maintaining in the IOM. So I think the Ministry of Health also wanted to maintain this particular facility in such a standard. So that's important. And also a good example of implementation of the policy recommendations, because this was very clearly indicated in the National Migration Health Policy 2013 to introduce the inbound health assessment program. So this is a very good example of implementation of a national policy recommendation. And the success story of the inter and intra-sectorial collaboration, because we have seen in the Ministry of Health, there are four programs, the vertical programs have come together to do this screening program, the screening program, especially anti-filaria, anti-malaria, TB control, and HIV/AIDS program. That is intersectoral coordination, and it's coordinated by the DDG-PHS, Deputy Director General, Public Health Service 1 unit. And also, it has more inter-sectoral coordination as well. That is because they have the UN agencies, we have the Department of Immigration, we have other all inter-sectoral collaboration to achieve these targets. So there are challenges for us. As I said, now for the time being only resident visa applicants are included. එනිසා සමහර අය අහනවා මාස 6ක් හිටියොත් විතරද මැලේරියා හැදෙන්නේ මාසයක් ඉඳලා යන ටූරිස්ට් වීසා එකකින් මැලේරියා හැදෙන්නේ නැද්ද කියලා. So අපි ඒ ගැන අර සුසී මැඩම්ගේ කතාවේදී කිව්වා වගේ we need to have a discussion, and we as a developing country or this country with a financial crisis, we have to be very cautious when you are applying some of the measures, restrictions of on the health aspect as well. That is the beauty of the public health personnel, so the community physicians, because we are not focusing on the health matters, we are focusing on the health matters in the context. Therefore, it's important to get this public health opinion whenever we decide on the health matters, because it shows us the importance of considering the context when we are having some of the decisions. අපි ඔබ දන්නවා PHI මහතුරු එමෝච් මහතුරු නෝන්ලා ඔබ තීරණ ගන්නකොට ඔබගේ ප්‍රදේශවල ඔබ තීරණ ගන්නේ සෞඛ්‍ය ගැටලුව ගැන හිතලා විතරක් නෙමෙයි, හැම පැත්තක්ම හිතන්න වෙනවා ප්‍රදේශයේ මන්ත්‍රීතුමා ගැන, ඒ වගේම ඒ අවශ්‍ය කරන සාධක හරියට ගැලපෙනවද කියලා ඔබ තීරණ ගන්නකොට. ඒ නිසා it's important. The number of applicants are in downward trend, it seems, so we need some sort of in-depth analysis on this. We are on this analysis. And also there are some resistance as discussed earlier in some of the presentations, some of the stakeholders which have some competing objective. True that we all have some objectives of our own, but we need to come into the consensus when we have the national decisions. So I think we need to have some more discussion on this and the sustainability of the program, because this has been initiated as a BOT program, built, operated and transfer scheme. So now the IOM has built it for the government and operated for a certain period for the cost recovery. And now we are in the phase of transferring. So now in the discussion how this program to be sustainable in future. So with that, I'm going to finish my presentation. And I think
So public health professionals, this is an important and the unidentified area, the migration health, even for the public health professionals. Therefore, I think the doctors, PHIs, PHMs, and uh, all the audience here will get some sort of insight about this. This may not be the only one time that we are going to have this sort of awareness or programs, but still this will be a good eye opener for all of us to think and to discuss about the migration health. As Dr. Dakshila has very clearly mentioned, the universal health coverage may not be achieved if we left the migrant behind. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Roshan. Dr. Achini Jayatilaka, Senior Migration Health Physician, IOM Sri Lanka, will now discuss regarding care for international refugees, responsiveness at primary healthcare levels. Over to you, madam. Good morning, sir, madam, dear ladies and gentlemen. Today, I will discuss the care for international refugees. However, I do not plan to do a very big presentation and explain you what this is and how things should be done. Rather, I thought I'll share my experience with y'all because I see refugees on daily basis mostly. So I have a certain amount of experience that I can share with y'all. So that is what I intend to do. සුබුදෑසනක්. So අද මම අදහස් කරන්නේ නැහැ ලොකු ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් කරන්න. අද මම කතා කරන්න හදන්නේ සරණාගතීන් ගැන. එතකොට සරණාගතීන් ගැන අපේ යම් කිසි අදහසක් තියෙනවා නම් ඒක චුට්ටක් වෙනස් කරන්න පුළුවන්ද කියලායි මම උත්සාහ කරන්නේ. ඒ නැතුව ලොකු ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් කරන්න අදහස් කරන්නේ නැහැ. මගේ අත්දැකීම් ටිකක් ඔයාලත් එක්ක බෙදා ගන්නයි මම අද සූදානම් වෙන්නේ. එතකොට අද දවස ඇතුළත කවුද සරණාගතයන් කියන්නේ? එයාලා කොහොමද ලංකාවට එන්නේ? ලංකාවෙන් ඒගොල්ලෝ වෙනත් රටවල් වලට යන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම එයාලට තියෙන සෞඛ්‍ය අවශ්‍යතා මොනවද? IOM එක මොකද්ද මේ සරණාගතයන් වෙනුවෙන් කරන්නේ සහ අපිට PHI, PHM, MOH level එකේ මේ සරණාගතයන් සඳහා සේවාවන් සපයන්න පුළුවන් කොහොමද කියන එක තමයි අපි අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. So I will discuss who are the refugees and their journey to Sri Lanka and beyond and their health needs, the role of IOM in providing services to them and how we can help them at the community level. I think Dr. Takahashi explained that migration could be voluntary or forced. So these refugees are people who have been forced to flee their homes and have crossed an international border to find safety in another country. They are unable or unwilling to return to their country of origin owing to a well-founded fear of being persecuted or for reasons of race, religion, nationality, or membership of a particular social group or political reasons. එතකොට සංක්‍රමණිකයන් තමන්ගේ කැමැන්තෙන් සංක්‍රමණය වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් බලෙන් සංක්‍රමණය වෙන තත්වයකට පත් කරන්නත් පුළුවන්. එතකොට සරණාගතයන් කියන්නේ ඒ විදියට බලෙන් සංක්‍රමණය විය යුතු තත්වයකට පත් කරපු පුද්ගලයන් පිරිසක්. ඒගොල්ලොන්ට එහෙම සංක්‍රමණය වෙන්න හේතු ගොඩක් තියෙන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවට දැන් අපි දන්නවා අපි ටීවී එකෙත් දකිනවා එක එක රටවල් වල යම් කිසි දේශපාලනික හේතු නිසා එහෙම නැත්නම් වෙනත් තමන්ගේ ආගමික හේතු නිසා යම් කණ්ඩායම් වලට යම් කිසි ජීවිත තර්ජන තියෙනවා. ඒ ජීවිත තර්ජන ඒ රටවල් වල ඉන්න බැරි තරමට දරුණු වුණාම තමයි
මේ කට්ටිය තීරණය කරන්නේ මට මේ රටේ ඉන්න බෑ, මට මේ රටේ ආරක්ෂාවක් නැහැ, මං ඒ නිසා ආරක්ෂාව තියෙන තැනකට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ මට හොඳ ජීවිතයක් ගත කරන්න පුළුවන් තැනකට යන්න ඕනි කියලා. ඒ විදිහට තමයි ගොඩක් වෙලාවට සරණාගතයින් ශ්‍රී ලංකාවට එන්නේ. මං පොඩ්ඩක් නිකන් පින්තූර I'll use some graphics to show you how this process happens. පින්තූර ටිකක් පාවිච්චි කරලා මේක වෙන්නේ කොහොමද කියලා විස්තර කරන්නයි මම උත්සාහ කරන්නේ. ඉස්සෙල්ලාම යම් කිසි තත්වයක් නිසා මේ සරණාගතයින්ට ඒ වෙනකොට ඒගොල්ලෝ සරණාගතයෝ නෙවෙයි, යම් කිසි පුද්ගලයන් කණ්ඩායමකට තමන්ගේ රටේ ඉන්න බැරි තත්වයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. එහෙම ඇති වුණාම තමන්ගේ තියෙන ඇඳුම් ටිකයි પાස්පෝර්ට් එකයි විතරක් අරගෙන සල්ලි ටිකකුත් එක්ක මේ කට්ටියට සිද්ධ වෙනවා තමන්ගේ රට දාලා එන්න. එහෙම ඇවිල්ලා ලංකාවට මේගොල්ලෝ ඇතුල් වෙන්නේ නීත්‍යානුකූලව. They enter Sri Lanka legally through the immigration. Valid passport තියනවා, immigration එකේ stamp එකක් තියනවා. එහෙම අරගෙන තමයි මේගොල්ලෝ ලංකාවට එන්නේ. ඇවිල්ලා මේගොල්ලෝ ලංකාවේ යම් කිසි ස්ථානයක පොඩි ගයක් මොකක් හරි හොයාගෙන පදිංචි වෙනවා. පදිංචි වෙලා එක්සත් ජාතීන්ගේ සරණාගතීන් පිළිබඳ මහ කොමසාරිස් කාර්යාලයට මේගොල්ලන්ට අයදුම් කරන්න පුළුවන්. තමන්ට ජීවිත තර්ජන තියෙනවා. තමන්ට තමන්ගේ රටට ආපහු යන්න බෑ කියලා. That they cannot go back to their country of origin. එක්සත් ජාතීන්ගේ සරණාගතීන් පිළිබඳ මහ කොමසාරිස් කාර්යාලයට අයදුම් පත්‍රය ඉදිරිපත් කරාට පස්සේ එයාලා මේ සරණාගතීන් පිළිබඳ දීර්ඝ විස්තරයක් හොයනවා. එයාලා කොහොමද ආවේ, මේ මොනවා හරි වැරදි කරලා ඇවිල්ලා තියනවද, ඊට අමතරව මෙයාලා කියන දේවල් ඇත්තද මේ, එහෙම හොයන්නේ ඒගොල්ලෝ ඊටාම දීර්ඝ සම්මුඛ සාකච්ඡා පවත්වනවා, එක එක ලියකියවිලි ඉල්ලනවා. ඒ ඔක්කොම කරලා ඒගොල්ලෝ තීරණය කරොත් හරි මේගොල්ලන්ට ආපහු ඒගොල්ලන්ගේ රටට යන්න බෑ, යම් කිසි ජීවිත තර්ජනයක් තියෙනවා කියලා. ඒ වෙලාවේදී මේගොල්ලෝ එයාලට මේ වගේ සහතිකයක් ලබා දෙනවා. මේකෙදි සහතිකය ලබා දෙන්නේ සරණාගතයෙක් කියලා නෙවෙයි, රැකවරණය පතන්නෙක් කියලා. It's a asylum seeker but not a refugee. So with this certificate and with this recognition, the UNHCR will apply or submit their applications to possible countries of destination. එතකොට රැකවරණ පතන්නෙක් විදියට තීරණය කරාට පස්සේ මේ පුද්ගලයන්ගේ අයදුම්පත් UNHCR එක විසින් යම්කිසි රටවල් ටිකකට උදාහරණයක් විදියට UK, ඔස්ට්‍රේලියා, USA වගේ රටවල් වලට අයදුම් පත්‍ර ඉදිරිපත් කරනවා. ඒ එක එක රටවල් එක එක අවුරුදු වල යම්කිසි කොටසක් තමයි ගන්නෙ. සමහරලාට USA වලින් කියන්න පුළුවන් මේ අවුරුද්දේ අපි 100ක් ගන්න, ඇප්ලිකේෂන් 100ක් ගන්න පුළුවන්. UK වලින් කියන්න පුළුවන් මේ අවුරුද්දේ අපිට ඇප්ලිකේෂන් 50ක් ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන નિયમિત ඇප්ලිකේෂන් ප්‍රමාණය UNHCR එකෙන් ඒ රටවල් වලට ඉදිරිපත් කරනවා මෙයාලගේ කේසස් ගැන. ඒ ඇප්ලිකේෂන්ස් ටික මේ රටවල් වලට හම්බ වුණාට පස්සේ එයාලත් මේගොල්ලෝ ගැන දීර්ඝ විස්තරයක් හොයනවා, ආරක්ෂාව හැම දෙයක් පිළිබඳම පොලිස් වාර්තා ඒවා ඔක්කොම හොයලා බලලා ඒගොල්ලෝ තීරණය කරලා යම්කිසි පිරිසක් තෝරගෙන ලංකාවට ඇවිල්ලා ඒගොල්ලෝ මේ රැකවරණ පතන්නන්ව ඉන්ටර්විව් කරනවා. සම්මුඛ පරීක්ෂණ වලට ලක් කරනවා. මේ සම්මුඛ පරීක්ෂණ ඉතාම දීර්ඝයි, ඉතාම දුෂ්කරයි. මේ විදිහට සම්මුඛ පරීක්ෂණ වලින් තෝරගෙන ඒගොල්ලෝ හරි දැන් අපි ඔයාලව සරණාගතයින් විදියට පිළිගන්නවා කියලා කිව්වොත් තමයි refugee කියන තත්ත්වය ඒගොල්ලන්ට ලැබෙන්නේ. ඒ වගේම සමහර වෙලාවට ඒගොල්ලෝ කියනවා අපිට මේක දෙන්න බෑ, ඔයා refugee කෙනෙක් විදියට අපිට සලකන්න බෑ කියලා. එහෙම වුණොත් සමහර වෙලාවට UNHCR එක ආපහු applications වෙනින් රටකට submit කරන්නත් පුළුවන්. Now this is the process of becoming a refugee.
So, as you understand, the journey of refugees can be very difficult, very risky, and very exhausting. They use different modes to come to different countries, but most to Sri Lanka mostly they use air travel. එතකොට ලංකාවට වැඩි හරියක්ම මේගොල්ලෝ එන්නේ ප්ලේන් එකකින් එයාපෝට් එකක් හරහා. නමුත් වෙනස් විදිය වලින් එන්නත් පුළුවන්. අර අපි දන්නවා රෝහිංගා රෙෆියුජීස්ලා ළඟදී ආපු විදියට ඒ වගේ බොහෝම දුෂ්කර සහ අනතුරුදායක මාර්ගවලිනුත් මේගොල්ලෝ ලංකාවට එන්න පුළුවන්. එන්නේ හුඟක් පුංචි ළමයි එක්ක, වයසක කට්ටියත් එක්ක. එතකොට මේගොල්ලෝ ඇවිල්ලා අර විදියට පදිංචි වෙලා රෙෆියුජී ස්ටේටස් එක සරණාගත තත්ත්වය අයදුම් කරන්න ඕනේ. ඇත්තටම බලනවා නම් ලංකාවේ we have a very small refugee population. ලංකාවේ ඉන්න සරණාගතයන් සංඛ්‍යාව ඉතාම කුඩයි. දැනට ඉන්නේ 846යි. ඒකෙන් 65ක් පිරිමි, 35ක් කාන්තාවන්. ඒකෙනුත් 70%ක්ම විතර ඉන්නේ අවුරුදු 18ත් 59ත් අතර. Majority around 70% are between 18 and 59 years. එතකොට බැලුවහම පුංචිම ළමයි අවුරුදු 4කට අඩු ළමයිත් ඉන්නවා 106ක්. එතකොට මේ ළමයි ඒ වගේම අවුරුදු 11ට අඩු 10%ක්. මේ ළමයිත් අර අම්මා තාත්තා ගත කරන දුෂ්කර ජීවිතේම ගත කරන්න ඕනි. ඒ දුෂ්කරතාම් විඳගෙන මේ රටට එන්න ඕනි. ඒ වගේම ඊටාම අඩු පහසුකම් සහිතව ජීවත් වෙන්නත් ඕනි. එතකොට මෙයාලා ගොඩක් වෙලාවට ලංකාවේ ඉන්නේ නිගම්බෝ කොළඹ පානදුර සහ ඒ කොළඹ ආවට තමයි ගොඩක්ම ඉන්නේ. ඒ නිසා අපි මේගොල්ලන්ට කියනවා නාගරික සරණාගතයෝ කියලා, urban refugees. Mostly Sri Lanka has urban refugees. එතකොට මේගොල්ලන්ගේ සෞඛ්‍ය අවශ්‍යතා බැලුවම එයාලටත් අපේ සාමාන්‍ය just like any other population in Sri Lanka, they have the same, more or less the same health needs. Physical health needs, psychological health needs, maternal and child health needs, and sexual reproductive health needs, because they are human beings. Although they are refugees, they are human beings. සරණාගතයන් වුණත් ඒගොල්ලෝ මිනිස්සුયો. ඒතකොට මිනිස්සුන්ට තියෙන සෑම සෞඛ්‍ය අවශ්‍යතාවයක්ම මේගොල්ලන්ටත් තියෙනවා. අපි 2001 පොඩි සංගණනයක් කරා. ඒකෙදී අපි දැනගත්තා ඒ වෙනකොට සරණාගතයින් there were around 1200 at that point of time, and out of them there were 3 pregnant women. අපි දන්නවා ලංකාවේ MCH indicators, දැන් communicable disease indicators වගේම MCH indicators ගත්තාම ඉතාම ඉහළ තත්වයක තියෙනවා. එතකොට මෙතන ඉන්නේ හරිම පොඩි pregnant ladiesලා කට්ටියක් වෙන්න පුළුවන්, right? එතකොට ගර්භණී මාතාවන් 3 දෙනෙක් වුණත් මේ එක්කෙනෙක්ගේ හරි ගර්භණීතාවයේ මතවන සංකූලතාවයක් අපි අඳුරගත්තේ නැත්තම්, අපි මෙයාලාගේ තියෙන යම් කිසි තත්වයක් අඳුරගෙන ඒගොල්ලන්ට ප්‍රතිකාර කරේ නැත්තම්, අපි මෙයාලව નિયમિત තැනට ප්‍රසූතිය සඳහා යවුවේ නැත්තම් අපිට දකින්න වෙන්න පුළුවන් දේවල් අපි හොඳටම දන්නවා. විශේෂයෙන්ම maternal mortality ඉතාම පහළ තත්වයක තියෙන රටක් විදියට මේ 3 දෙනත් අපිට ඉතාම වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපිට පෙනුනේ psychological issues, මානසික ආතතිය, මානසික ගැටලු 5%ක විතරම තිබ්බා. එතකොට මොනා නිසාද මේගලන්ට මේ මානසික ආතතිය ඇති වෙන්නේ? මේ සමහර මේ ඇත්ත කතන්දර. එතකොට මේගොල්ලෝ අපිට ඇවිල්ලා කියපු ඒවා. I have been in Sri Lanka for more than 7 years. I can't do a job and I find it very difficult to pay the rent even. So ඒ සරණාගතයින්ට ලංකාවේ ඇවිල්ලා රස්සාවල් කරන්න බෑ ලංකාවේ නීතිය හැටියට. UNHCR එකෙන් ඊටාම සුළු ගෙවීමක් කරනවා ඒගොල්ලන්ට. ඒකෙන් තමයි ඒගොල්ලෝ ජීවත් වෙන්න ඕනේ. ඒතර අවුරුදු 7-8ක් ඉන්නකොට ජීවත් වෙන්න කෑම බීම ගන්න හරි අමාරුයි මේගොල්ලන්ට.
ඒ වගේ තමයි සමහර අය ඉන්නවා සිංගල් මදර්ස්ලා. ඒ කියන්නේ අම්මා විතරයි ඉන්නේ පවුලේ. ළමයි කීප දෙනෙක් බොහෝ වෙලාවට කුඩා ළමයි කීප දෙනෙක් එක්ක. ඒ වගේ අයට සමහර වෙලාවට පල්ලියෙන් වගේ දේවල් එහෙම නැත්නම් චර්ච් එකෙන් මේ උදව් කරන්න මුස්ලිම් පල්ලි වලින් එහෙම නැත්නම් ක්‍රිස්තියානි පල්ලි වලින් උදව් කරන අවස්ථා තියෙනවා. නමුත් තනි අම්මා කෙනෙක් ළමයි 3 දෙනෙක් එක්ක තනියෙන් අවුරුදු ගාණක් ලංකාවේ ඉන්නකොට ලංකාවේ අම්මා කෙනෙකුට උනත් මූණ දෙන්න වෙන තත්ත්වය අපි දන්නවා. ඒකට ඒ වගේ කෙනෙක් පිට රටක ඉඳලා තමන් නොදන්න සමාජයක ඉන්නකොට සමාජයට ඊටත් වැඩිය ප්‍රශ්න වලට මූණ දෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි දෙන්නෙක් මට හම්බ වුණා. ඒගොල්ලෝ ડોක්ටර්ස්ලා. ඒගොල්ලන්ගේ රටේ ડોක්ටර්ස්ලා විදියට වැඩ කරපු අය. තව දුරටත් ඒගොල්ලන්ට එහෙ ඉන්න බැරි නිසා ජීවිත තර්ජන තියෙන නිසා ලංකාවට ආපු අය. එතකොට ඒගොල්ලොන් දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් අපේ ළමයින්ට අපේ උපරිමෙන් දෙනවා නේද? එතකොට අපිට මේ ලංකාවේ ඉන්න බැරුව අපිට යම් කිසි රටකට යන්න වුණොත් අපිට කිසිම ආදායමක් නැති වුණොත් අපේ ළමයින්ට අපි අපේ රටේදී දීපු ඒවා ටික දෙන්න ඒක අපිට හුඟක්ම බලපායි. අපිට කොහොම හරි දුක් විඳගෙන ඉන්න පුළුවන්. ඒත් අපේ ළමයි දුක් විඳිනවා. අපිට බලන්න හරි අමාරුයි. ඒ වගේ තත්වයකටපත් වෙච්ච සරණාගතයොත් ලංකාවේ ඉන්නවා. ඒ වගේම තමයි දැන් සමහර වෙලාවට අපි දැන් පහුගිය දවස්වල හුඟක් දැක්ක ඒ රටවල් වල we saw lot of conflicts in those countries. එතකොට one person told me I used to talk to my mother and brother daily who are in my country of origin, but because of these conflicts I did not hear from them for more than 1 month and I'm not sure if they are still living. ඒගොල්ලෝ ජීවත් වෙනවද කියලාවත් දන්නේ නැහැ. මොකද ඒගොල්ලෝ හැමදාම කතා කරා ඇෆ්ගනිස්තානයට වෙච්ච දේවල් අපි දන්නවා. ඒ වගේ දේවල් වුණාට පස්සේ කිසිම විදියකින් ඒගොල්ලන්ට එහෙ ඉන්න කට්ටිය ගැන විස්තරයක් දැනගන්න වෙන්නේ නැහැ. මේ කාරණා නිසා ඒගොල්ලෝ මානසිකව හුඟක් වැටෙනවා. හුඟක් මානසික ආතතියට පත් වෙනවා. මේ හැමෝම ජීවත් වෙන්නේ ලංකාවේ සමාජයේ. සමහර වෙලාවට ඔයාලටත් මෙයාලව හම්බ වෙන්න පුළුවන් සමාජෙදී. So you might meet these people in the community and when you meet them next time maybe we can think what is their story behind that is untold story. අපිට කියපු නැති මෙයාලගේ පිටිපස්සේ තියෙන කතාව මොකද්ද කියලා අපිට මීටඩි චුට්ටක් හිතන්න පුළුවන් වෙයි අපේ මේ අවබෝධයත් එක්ක. මේ සරණාගතයෝ they are mostly coming from Pakistan, Afghanistan, Myanmar, Syria, Iran, Sudan, Lebanon, those countries. එතකොට what is the role of IOM? සංක්‍රමණිකයන් සඳහා වන ජාත්‍යන්තර සංවිධානයෙන් අපි මේගොල්ලන්ව ගොඩක් වෙලාවට ආවට පස්සේ එකක් තමයි cultural orientation. දැන් මේගොල්ලන්ව වෙනින් රටකට යවනවා නම් එයාලට ඒ රටේ සමාජ තත්ත්වය හැසිරෙන විදිය කෑම බීම ගන්න විදිය ඒ පිළිබඳව යම්කිසි දැනුමක් අවශ්‍යයි. අන්න ඒ දැනුම IOM එකෙන් දෙනවා. ඒ වගේම මෙයාලා යන්න කලින් සහ මේ රටේ ඉඳෙද්දි එයාලගේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය පිළිබඳ යම් තක්සේරුවක් කරන්න ඕනි. ඒ වගේම ඒ රටවල් වලට ඒගොල්ලෝ ගියාට පස්සේ මොන වගේ සෞඛ්‍ය අවශ්‍යතාවයන් තියෙනවද? මේගොල්ලෝ දැන් වෙනින් රටක පදිංචි වෙනවා නම් තව ෆ්ලයිට් එකක් අරන් යන්න ඕනේ නේ. ප්ලේන් එකක යනකොට යම්කිසි සෞඛ්‍ය සංකූලතා තියන අයට ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් තියෙනවද කියලා අපි බලනවා in our health assessments. ඒ වගේම IOM එකෙන් එයාලට යන්න කියන්නේ දැන් ඕස්ට්‍රේලියාවෙන් ගන්නවා කියලා කියනවා නම් ඕස්ට්‍රේලියාවෙන් කියනවා මේ දවසට අපිට මෙච්චර ගාණක් ගන්න පුළුවන් කිව්වහම IOM එකෙන් ඒගොල්ලන්ට ඒ දවස්වල ටිකට් බුක් කරලා යන්න අවශ්‍යතාවයේ ඒ කල්චරල් ඔරියන්ටේෂන් එක දීලා ඒවා කටයුතු කරන්නේත් IOM එකෙන්. ඊට අමතරව කොවිඩ් වසංගතය කාලේ අපි දන්නවා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයෙන් ඊටාම හොඳ සෞඛ්‍ය පිළිබඳ හොට්ලයින්ස් පාවිච්චි කරා නේ 1990 තිබ ඕනේ වෙලාවක කතා කරලා විස්තර දැනගන්න පුළුවන් ඇම්බියුලන්ස් එකක් ගෙන්න ගන්න පුළුවන් ඒ වගේ ඊටාම හොඳ සෞඛ්‍ය පහසුකම් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයෙන් කොවිඩ් කාලෙදී ඇති කරා. නමුත්
මේ සරණාගතයන්ගේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ එයාලට භාෂාව තේරෙන්නේ නැහැ. ගොඩක් වෙලාවට ඒගොල්ලන්ට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්නත් අමාරුයි. ඒ නිසා අපි IOM එකෙන් කරා we had a hotline that they could contact us and we had interpreters that could translate their language to us and we could advise them health services. What we did was mostly we explained them and directed to the Ministry of Health services. අපි ඒගොල්ලන්ව refer කරා. එහෙම නැත්නම් අවශ්‍ය උපදෙස් දුන්නා. අවශ්‍ය වෙලාවට ඒ තැන්වලට යොමු කරා. ඊට අමතරව යම්කිසි අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් බෙහෙත් වගේ දේවලුත් අපි මේ hotline එකෙන් ලබා දුන්නා. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් IOM එකේ pre-departure කියන්නේ මේ රටෙන් පිටත් වෙන්න කලින් අපි සෞඛ්‍ය පරීක්ෂණ යම් ප්‍රමාණයක් කරනවා. ඒකෙදි අපි පූර්ණ full physical examination සම්පූර්ණ කායික පරීක්ෂාවක් සම්පූර්ණ මානසික පරීක්ෂාවක් ඒ වගේම කරලා ඒගලන්ට මොනවද අවශ්‍ය කරන සෞඛ්‍ය පහසුකම් ලංකාවේදී සහ වෙනත් රටකට ගියාම අවශ්‍ය වෙන සෞඛ්‍ය පහසුකම් මොනවාද කියලා අපි තීරණය කරනවා. තීරණය කරගෙන අපි ඒ රටවල් වලට කිව්වා මෙයාලට මේ හෙල්ත් මේ සෞඛ්‍ය ප්‍රශ්න තියෙනවා මේගොල්ලන්ට මේ තමයි පහසුකම් අවශ්‍ය කියලා ඒ රටවල් වලින් ඒවා ලෑස්ති කරනවා. So based on our assessment we can recommend the services they need in those countries. ඒ වගේම තමයි අපි එයාලට මං කිව්වා cultural orientation ඒ වගේ දේවල් විස්තර කියනවා. ඒ රටේදී කොහොමද ඉන්න ඕනේ, සෞඛ්‍ය පහසුකම් කොහොමද තියෙන්නේ, ඒවා ලබා ගන්න පුළුවන් කොහොමද, ඒ වගේ දේවලුත් කරලා අන්තිමට යනකොටත් ඒ ගුවන් යානයට නගින්න පැය 72ක් ඇතුළතත් අපි ආපහු සැරයක් එයාලගේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය බලලා ඒගොල්ලෝ සෞඛ්‍යාරක්ෂිතව යවන්න පුළුවන්ද කියලා බලලා තමයි අපි ඒ කටයුතු සූදානම් කරන්නේ. ඊළඟටත් මම හිතුවා මම පොඩ්ඩක් මගේ අත්දැකීම් ටිකක් ඔයාලත් එක්ක බෙදා ගන්නම් කියලා. මේ ඒ විදියට සෞඛ්‍ය පරීක්ෂණ වලට ආපු අයගෙන් මං අහපු ප්‍රශ්න ටිකක් සහ මට ලැබුණු පිළිතුරු ටිකක්. එක්කෙනෙක් තමයි අවුරුදු 30ක පිරිමි පුද්ගලයෙක්. පපුව හැමතැනම පිච්චිලා තිබ්බා. එතකොට මං ඇහුවාම මේ කොහොමද ওই විදියට පිච්චුනේ කියලා. What he said was, I was walking on the road and they threw acid on my face. I managed to save the face but got burns on the chest. Acid මට ඇසිඩ් ගහපු නිසා මම බොහොම අමාරුවෙන් මූණ බේරගත්තා. ඒ වුණාට මගේ පපුව පිච්චුණා කියලා. ඊළඟට අවුරුදු 14ක ගෑනු ළමෙක් බලනකොට හැමතැනම මේ අස්ති බිඳීම් එහෙම තිබ්බ ළමෙක්. ඒතර මං අහුවා කොහොමද මේක වුනේ කියලා. ඒතර ඒ අම්මා කිව්වා ඔයාලා දන්නා සමහරලාට ඇවිල්ලා ඔය ළමයින්ව කිඩ්නැප් කරනවා. ඒ ළමයින්ව අරගෙන යන්න හදනවා බලහත්කාරයෙන් අරගෙන යනවා ළමයින්ව. එතකොට මේ ගෑනු ළමයව බලහත්කාරයෙන් අරගෙන යන්න ආපු වෙලාවේ ඒ අම්මා ළමයව ගෙනියන්න දීලා නැහැ. ළමයාව බදාගෙන අම්මා කෑ ගහලා තියෙනවා. එතකොට අනිත් වටේ පිටේ මිනිස්සු එනකොට අර කට්ටියට කේන්ති ගිහිල්ලා ළමයාව උදුරලා දෙවෙනි තට්ටුවෙන් පල්ලෙහාට විසි කරලා තියෙනවා. එහෙම තමයි ඒ ළමයට එච්චර අස්ති බිඳීම ඇති වෙලා තිබ්බේ. ඊපස්සේ ඊළඟට තව එක්කෙනෙක් අවුරුදු 34ක ගෑනු කෙනෙක්. එයාට ඇත්තටම පැයක්වත් එක දිගට හිටගෙන ඉන්න බෑ. එයාට ලොකු කොන්දේ කැක්කුමක් එනවා. එතකොට ඒ බලනකොට එයා පාරේ යනකොට ඇත්තටම එයා ඇක්ටිවිස්ට් කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ කාන්තාවන් පිළිබඳ කතා කරපු එක්කෙනෙක්. ඒ නිසා එයා පාරේ යනකොට ත්‍රිවිලර් එකකින් ඇවිල්ලා හප්පලා තියෙනවා. එයාලා මැරුණා කියලා හිතාගෙන එතනින් ගිහිල්ලා තියෙනවා. නමුත් මෙයා මැරිලා නැහැ. එතකොට මේ තරම් කොඳු ඇටපෙළට හානි ඇතිව තමයි එයා බේරිලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ තව අවුරුදු 19ක පිරිමි ළමෙක් හිටියා. ඒ ළමයාගේ පපුවේ හැමතැනම කැපුම් තුවාල. ඊට කොහොමද මේ කැපුම් තුවාල හැදුනේ කියලා ඇහුවාම කිව්වේ මගේ ඉස්සරහම මගේ යාළුවා ඒගොල්ලෝ මැරුවා. මේක මට හුඟක්ම දරාගෙන ඉන්න අමාරුයි. තාමත් මට නිින්ද යනකොට මට ඒක හීනෙන් පේනවා. ඒ තත්ත්ව නිසා තමයි මේගොල්ලන්ට මේ තරම් මානසික ආතති psychological issues ඇති වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට අපිට මොනවද කරන්න පුළුවන් PHM, PHI, MOH විදියට community level එකේ අපිට මොනවද මෙයාලා වෙනුවෙන්
කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට මෙයාලව අඳුර ගන්න පුළුවන්. අවශ්‍යයි කියලා තීරණය කරන්න පුළුවන් සේවා අපිට ඒගොල්ලන්ට ලබා දෙන්න පුළුවන්. වැඩිදුර සේවා අවශ්‍යයි කියලා හිතනවා නම් අපිට එයාලව රිෆර් කරන්න පුළුවන්. එයාලව ආපහු හෝම් විසිට්ස් වලින් හරි වෙනත් මාර්ග වලින් හරි ක්ලිනික් එකට ගෙන්නගෙන හරි එයාලව ෆොලෝ අප් කරන්න පුළුවන්. පොඩි ළමයින්ට ඊළඟට මාතෘ ප්‍රෙග්නන්ට් අම්මලාට අපිට ඒ අවශ්‍ය සේවාවන් ලබා දෙන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම ඇත්තටම ලංකාවේ ඕගොල්ලෝ දැනටත් ඒක කරනවා. ඕගොල්ලෝ මේගොල්ලන්ට වැක්සින්ස් දෙනවා, මේගොල්ලන්ව ක්ලිනික් ෆොලෝ අප්ස් වලට ගෙන්න ගන්නවා, අම්මලාට සේවා සපයනවා. ඇත්තටම ඕගොල්ලෝ ලොකු සේවාවක් දැනටත් කරනවා. දැන් අපි මේ ළඟදි දැක්කා සරම්ප එන්නත ලබා ගන්නේ නැතුව ගොඩාක් දෙනෙකුට සරම්ප රෝගේ හැදුණා. මීසල්ස් අවුට්බ්‍රේක් එකක් ආවා, පොඩි අවුට්බ්‍රේක් එකක්. එහෙම උනේ යම්කිසි කොටසක් measles vaccine එක ගත්තේ නැති නිසා. එතකොට in this population also if we will not give this vaccine we can expect similar results. නේද? ඒ නිසා මේ හැමෝටම සමානව සලකලා අපිට ලබා දෙන්න පුළුවන් සේවාවන් ටික ලබා දෙන එක ඊටාම වැදගත්. අපේ පබ්ලික් කියලා අපේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වේ නගා සිටවන්නත් මෙයාලගේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය නගා සිටවන්නත්. එතකොට primary health care බලනකොට අපිට maternal and child health care, sexual and reproductive health care ඔයගොල්ලෝ දැනටත් ඉතා අතිවිශිෂ්ට විදියට කරන ඔයාලගේ සේවාවන් ඉතාම පොඩි population එකක්. This is a very small population 840. ඒ වගේ ඉතාම පොඩි population එකක් වෙන මේ population එකට අපිට ඒ විදියටම අපේ අයට දෙනවා වගේම දෙන්න පුළුවන්. අපිට තේරෙනවා මේගොල්ලන්ට ආපහු they cannot go back to their countries until they are resettled. Now there are people who are here for 7 years 8 years. ඒතර ඒගොල්ලෝ until they are resettled they will be in Sri Lanka. එතකොට if we can give these services to these people අපිට මේ සේවා ටික මේ පොඩි population එකට දෙන්න පුළුවන් නම් ඒක ලොකු උදව්වක් වෙනවා මේගොල්ලන්ගේ මානසික තත්ත්වය වගේම සෞඛ්‍ය තත්ත්වයක් නගා හිටවන්න. අපිට OPD එකේ දෙන්න පුළුවන් ප්‍රතිකාර ඒ වගේම ඔය ප්‍රෙෂර් දියවැඩියාව ඒ වගේ තියන අය ඉන්නවා. අපි හරියට දකිනවා මැල්නියුට්‍රිෂන් තියෙන ළමයි ඒ වගේම මානසික ආතති ඒ වගේ තියන අය දකිනවා. ඒ වගේම අර එයාලගේ ට්‍රෝමා එක නිසා ඒ ආතතින් වලට පත් වෙච්ච අය දකිනවා. ඉතින් මේගොල්ලොන් ගැන තේරුම් අරගෙන මෙයාලට සර්විස් එක දෙන්න පුළුවන් නම් අපේ සේවා සපයන්න පුළුවන් නම් ඇත්තටම මම හිතන්නේ ඒක අපිටත් ගොඩක් ආත්ම තෘප්තිය. We will have a significant amount of self satisfaction by providing services to this vulnerable group. ඇත්තම කියනවනම් දැන් අපි දන්නවා මේගොල්ලෝ හුඟක්ම අඩු පහසුකම් සත්ත්වයක් යටතේ ඉන්නේ. අපේ සේවය නැත්තම් මෙයාලට උදව් කරන්න වෙනින් කෙනෙක් නැහැ කියලා. එහෙම කරලා අපේ සේවය නිසා එයාලගේ ජීවිතය හොඳ වෙලා තියෙනවා දකිනකොට ඇත්තටම ලොකු ආත්ම තෘප්තියක් අපිට ලැබෙනවා. ඒක තමයි ඇත්තටම මගේ පණිවිඩය. ප්‍රශ්න මොනවා හරි තියෙනවා නම් මට උත්තර දෙන්න පුළුවන්. Right. Thank you very much. බොහොම ස්තුතියි. ඔව් සිස්ටර් කියන්න. මැඩම් සරණාගත කියන කණ්ඩායමක් නම් සරණාගත කියන නමින් හඳුන්වන්නේ රටකින් රටකට දේශ සීමාවකින් එහා විතරද රටක් ඇතුලේ රටක් තුල ඇතිවන යුද්ධ හෝ වෙනත් පළවා හැරීම් හෝ ඇතිවන හිංසනය නිසා හෝ ඒ පළාත ඇරලා කැමැත්තෙන් එනවා හෝ එළවා දැමීම නිසා එනවා නම් ඒ අය සරණාගත කියන නමට අයිති නැද්ද? නෑ සිස්ටර් සරණාගතයෝ කියන්නේ ඉන්ටර්නැෂනල් බෝඩර් එකක්
ක්‍රොස් කරපු අය එහෙම ඇතුලේ රට ඇතුලේ ඒ විදියට ආපු අයට කියන්නේ internally displaced population IDP කියලා කියන්නේ. ඔව් අවතැනුවන්. ඒගොල්ලෝ අවතැනුවන් විදිහ. හැබැයි අපේ ලංකාවේ අය ඉන්දියාවට ගිහින් ඉන්නකොට යම්කිසි මේ ජීවිත තර්ජනය නිසා ඒතකොට ඉන්දියාවේදී ඒගොල්ලෝ සරණාගතයෝ. Thank you, madam. Thank you. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Achini, for this very interesting and eye-opening presentation. Next in line, we have Dr. Lahiru Kodituaku, Humanitarian Response Manager, United Nations Populations Fund, Country Office, Sri Lanka, to bring us up to date on internal migrants and internally displaced population during disasters. Good afternoon, everybody. First and foremost, let me thank College of Community Physicians Sri Lanka and its president for giving us the opportunity, United Nations Population Fund, to present our case in front of this esteemed audience. සුබ දහවලක් ඔබ සියලුම දෙනාට. මම දන්නවා මේ අවස්ථාව ටිකක් ආපදා අවස්ථාවක් කියලා නේද? කැමරට ඉස්සෙල්ලා ආපදාවල් ඇතිවිය හැකි අවස්ථාවක්. ඒකින්ද ආපදා ගැන කතා කිරීමට ලැබීමත් මම හිතන්නේ කාලෝචිතයි. So I'll be doing my presentation both in Sinhala and English. Right. Now, there can be some duplications with the previous presenters, but I'll be running through the presentation. මගේ අද මේ සාකච්ඡාව මූලික වෙන්නේ කරුණු කිහිපයක් මත. Migrants versus IDPs. මම හිතන්නේ ඉස්සෙල්ලා අපේ සිස්ටර් අහපු ප්‍රශ්නෙට පිළිතුර මේ කතාව තුළ තියෙනවා. සංක්‍රමණිකයන් කියන්නේ කවුද? අභ්‍යන්තර ලෙස අවතැන් වූවන් කියන්නේ කවුද කියන එක අපි පැහැදිලි කරගන්නවා. Triggers and drivers of migration. What are the triggers and drivers for migration? සංක්‍රමණයක් ඇතිවීම සඳහා හේතු කාරණා වන කරුණු මොනවාද? ඊට රුකුල් දෙන කරුණු මොනවාද කියන එක ගැන අපි සාකච්ඡා කරනවා. Internal migrants and IDPs in Sri Lanka, current situation. දැනට ලංකාව තුළ සංක්‍රමණිකයන් සහ අභ්‍යන්තර අවතැන් වූවන් සම්බන්ධයෙන් තියෙන තත්ත්වය අපි ඉතාමත් කෙටියෙන් පැහැදිලි කරගන්න. මම හිතන්නේ මට පෙර සාකච්ඡාවට ලක් වුණා ඒ කාරණා කිහිපයක්. Change in landscape of disasters and internal migrants, or IDPs. ආපදා සම්බන්ධයෙන් දැනට සිදුවෙමින් පවතින වෙනස්කම් මොනවාද? ආපදා පරිසරය සම්බන්ධයෙන් සිදුවෙන වෙනස්කම් මොනවාද? ඒ වගේ මේ වෙනස්කම් තුල අභ්‍යන්තර අවතැන් වූවන් සහ සංක්‍රමණිකයන්ගේ තත්ත්වය කුමක්ද කියන එක. Challenges in addressing issues of IDPs during disasters. ආපදා තත්ත්වයකදී අපි කොහොමද අභ්‍යන්තර අවතැන් වූවන් ඒ වගේම සංක්‍රමණිකයන් පිළිබඳ කරුණු සාකච්ඡා කරන්නේ. The role of grassroots level public health workers on internal migrants and IDPs. මම හිතන්නේ ඒක තමයි වැදගත්ම අවස්ථාව. ප්‍රාථමික සෞඛ්‍ය මට්ටමේදී නැත්නම් අපි කියනවා බිම් මට්ටමේදී අපි කොහොමද අභ්‍යන්තර අවතැන් වූවන් නැත්නම් අභ්‍යන්තර සංක්‍රමණිකයන් පිළිබඳව කරුණු සාකච්ඡා කරන්න කියන එක. මේ තියෙන්නේ ඡායාරූප කිහිපයක් බලන්න ඔබට අඳුන ගන්න පුළුවන්ද කියලා. මේකෙන් මම අදහස් කරන්නේ migration. Now, migration is a global phenomenon. Not only it is isolated to several countries, it's a global phenomenon. කාට හරි අඳුර ගන්න පුළුවන්ද මේ තියෙන ඡායාරූප වලින් එකක් හරි? ඔය මුල්ම ඡායාරූපය බෝට්ටුවකින් වල මතක ඇති මීට මාස එකහමාරකට පෙර ලිබියාවේ ඉඳන් සංක්‍රමණිකයන් ගමන් කරනවා ග්‍රීසිය දෙසට. ඒදී ග්‍රීසිය ආසන්න මුහුදේදී මෙලිස්නා only මේ බෝට්ටුව capsize වෙනවා. There was a boat capsize and there were around 750 migrants in that specific boat, and we know that we have found around 88 or 90 bodies, but others are still missing. So මේක තමයි තියෙන තත්ත්වයේ සංක්‍රමණිකයන් සම්බන්ධයෙන්. මේ බෝට්ටුවේ 750ක් ගමන් කරනවා. ඒකෙන් 88 දෙනෙක්ගේ අපිට සිරුරු හම් වෙනවා බෝට්ටුව පෙරුණාන් පස්සේ. ඉතුරු අයගෙන් කිහිප දෙනෙක් ඉන්නවා ජීවිතුන් අතර. අනිත් අයට වෙච්ච දෙයක් නැහැ. ඊළඟට දැන් ඇති වෙමින් පවතින තත්ත්වයක් සුඩානේ. The second picture is from Sudan. We
know that there's a humanitarian crisis going on in Sudan, there's an internal war going in Sudan, and there are many displacements. නැත්තම් අවතැන් වූවන් විශාල වශයෙන් ඉන්නවා. තුන්වෙනි ඡායාරූපේ නම් ඔබට අඳුර ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. තුන්වෙනි ඡායාරූපය ශ්‍රී ලංකාවෙන් ඔබ දන්නවා අපේ පැවතිච්ච සිවිල් යුද වාතාවරණයෙන් පස්සේ මැනික් ෆාම් වල තිබ්බ අවතැන් කඳවුර ඉන්ටර්නල් ඩිස්ප්ලේස් නැත්නම් අභ්‍යන්තර වශයෙන් අවතැන් වූවන් සඳහා මැනික් ෆාම් වල තිබ්බ කඳවුර තමයි තියෙන්නේ. ඊළඟට විශාල ඡායාරූපෙන් දකින්නේ මම හිතන්නේ මෙහිදීත් සාකච්ඡා වුණා රොහිංගා සංක්‍රමණිකයන් පිළිබඳව ගැටලුව මියන්මාරයේ සිට බංග්ලාදේශයේ චිතගොන් දක්වා නැත්නම් කොක්ස් බසාර දක්වා ගමන් කරන රොහිංගා සංක්‍රමණිකයන් පිළිබඳ ගැටලුව. අවසාන ඡායාරූපයෙන් තියෙන්නේ අපි දැනට සාකච්ඡා කරන ඉතා විශේෂිත සංක්‍රමණිකයන් පිරිසක් ගැන. We are now discussing a very specific group of immigrants, that is climate immigrants. නැත්නම් අපි කියනවා ස්වභාවික ආපදා නිසා නැත්නම් දේශගුණික විපර්යාස නිසා අවතැන් වෙන අය නැත්නම් සංක්‍රමණිකයන් බවට පත් වෙන අය. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේක කොයිතරම් විවිධාකාර වූ පරිසරයකද මේ සංක්‍රමණිකයන් නැත්නම් අභ්‍යන්තර අවතැන් වූවන් ගමන් කරන්න කියලා. This has been explained earlier. Now, what is a migrant? A person who moves away from his or her place of usual residence. That is important. Usual residence, whether within the country or across an international border, temporary or permanently. ස්ථීර වශයෙන් වෙන්න පුළුවන්, తాවකාලික වශයෙන් වෙන්න පුළුවන්. ඔවුන්ගේ ගමනාගමනය for variety of reasons. මේට හේතු කීපයක් තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මම හිතන්නේ ඉස්සලා සාකච්ඡා කළා වගේම as previous speakers highlighted, there is no universally accepted definition. ඒකට හේතුව තමයි සමහරක් සංක්‍රමණිකයන් වර්ග සහ ඒ වගේම සමහරක් අවතැන් වූවන් අපිට legally define කරන්න පුළුවන්. නෛතික වශයෙන් අපිට ඒක අර්ථකථනය කරන්න පුළුවන්. සමහරක් අය අපිට නෛතික වශයෙන් අර්ථකථනය කිරීමේ අපහසුයක් තියෙනවා. ඒක නිසා මුළු ගෝලීය පරිසරයටම නැත්නම් මුළු ලෝකයටම පිළිගන්න පුළුවන් universally accepted නැත්නම් ලෝකෙම පිළිගන්න අර්ථකථනයක් නැහැ මේ සංක්‍රමණිකයන් කියන කාණ්ඩය ගැන. Internal migrants and internally displaced persons. Now, migrants who move within the borders of their country, they are called internal migrants. දැන් අර සිස්ටාපු ප්‍රශ්නෙට who are these internally displaced persons? නැත්නම් අභ්‍යන්තර වශයෙන් අවතැන් වූවන් කියන්නේ කවුද? Persons or groups of persons who have been forced or obliged to flee. හැර යන්න, තමන් ඉන්න ප්‍රදේශ වලින් හැර යන්න බල කරනු ලැබූ හෝ නැත්නම් ස්වභාවික ආපදාවක් නිසා either natural or human made disasters ස්වභාවික හා මිනිසා විසින් කරපු ආපදාවක් නිසා ඒ තමන් සිටින වාසස්ථානයෙන් හැර යාමට ලක් කිරීමට ලක් වූවන් තමයි අපි කියන්නේ රට තුල එක් ප්‍රදේශයකට තවත් ප්‍රදේශයකට internally displaced persons නැත්නම් අභ්‍යන්තර වශයෙන් අවතැන් වූවන් කියලා. එතකොට මේකේ විවිධාකාර වූ trends නැත්නම් තියෙනවා. අපි දන්නවා rural to urban තමයි අපි දැන් ඉස්සර තිබුණේ කියන්නේ ග්‍රාමීය ප්‍රදේශවල ඉඳන් නාගරික ප්‍රදේශවලට සංක්‍රමණය වුණා. urban to urban නාගරික ප්‍රදේශයක ඉඳන් නාගරික ප්‍රදේශයකට සංක්‍රමණය වුණා. rural to rural සංක්‍රමණයක අපි දැකලා නැති වුණත් සමහරක් වෙලාවට ග්‍රාමීය ප්‍රදේශයක ඉඳන් තවත් ග්‍රාමීය ප්‍රදේශයකට සංක්‍රමණය වීමුත් තියෙනවා. urban to rural. දැන් මේක තමයි අලුත්ම ට්‍රෙන්ඩ් එක. නාගරික ප්‍රදේශවල ඉඳන් තමන්ගේ නිදහස සොයා ග්‍රාමීය ප්‍රදේශවලට නැවත සංක්‍රමණය වෙනවා. මේක අපි දකිනවා හුඟක් වෙලාවට ස්කිල්ඩ් වර්කර්ස් ලගේ නැත්නම් ප්‍රොෆෙෂනල්ස් ලගේ මේ නාගරික ප්‍රදේශවල ඉඳන් නැවත ග්‍රාමීය ප්‍රදේශවලට සංක්‍රමණය වීමක්. දැන් මොනවාද මේ සංක්‍රමණිකයන් නැත්නම් අභ්‍යන්තර අවතැන් වූවන් නැති කිරීමට බලපාන සාධක? income disparity. I think that this has been highlighted earlier. ආදායම් වල තියෙන විෂමතාවයන් හින්දා වෙන්න පුළුවන්. Access to public health services. Now, education, for example, is a trigger for migration. අපි දන්නවනේ අපි ඉපදිච්ච දවසේ අපි කසාද බැඳපු දවස් ඉඳන් අපි ළමයාගේ ඉස්කෝලේ ගැන සලකලා බලන්නේ නේද? We are thinking about the admission of our child to a school when we are getting married. So that has come to that extent in Sri Lanka. So education is access to public services is a trigger or drivers for internal migration. Then self-selection and social networks. දැන් අර සින්දුවක තියෙනනේ කුලගෙදරින් දුම්බර කඩුවැටියේ කියලා.
බින්න බහිනවා කියන සංකල්පයත් ඇත්තටම සංක්‍රමණ සඳහා අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ you are migrating internally to another place because of your marriage. Right? බින්න බැහිමත් එක්තරා විදියක සංක්‍රමණයක්. ආයි ගිය කෙනෙක් එන්නෙත් නැහැ නේද? ඒකනේ මාතරපත් කඩ ලංකාවේ හැමතැනම තියෙන්නේ. නුවරඑළියෙත් මාතරපත් කඩයක් තියෙනවා. When you are migrate from the southern part of Sri Lanka into the highlands, you stay there. So there are enough Matarabat kades inside Sri Lanka, right? So disasters and crises, ආපදාවල් වෙන්න පුළුවන්, right? ආපදාවන් නිසා වෙන්න පුළුවන්. Armed conflict and social unrest. යුද්ධයක්ම වෙන්න ඕනේ නැහැ අභ්‍යන්තර වශයෙන් සංක්‍රමණික වෙන්න නැත්නම් අභ්‍යන්තර වශයෙන් අවතන් වෙන්න. සමාජ වෙනස්කම්, සමාජ විෂමතාවයන් වෙන්න පුළුවන්. Impacts of climate change. මේක තමයි මුළු ලෝකයේම දැන් කතා කරන නවතම සංක්‍රමණික trend එක නැත්නම් the trend that the entire world is now talking about, impacts of climate change or the climate migrants. Right. උඩ තියෙන චිත්‍රපටිය බලලා තියෙන කවුද? කොළඹ සන්නිය ෆිල්ම් එක බලපුවා ඉන්නවද? ඉන්නවද? audience. හරි. So I choose this specific photo. Now most of our migration, internal migration, is destined towards Colombo, right? Now, 13.4% of our total population are inter-provincial migrants. අපේ මුළු ජනගහනයෙන් 13.4ක් කුමන හෝ අවස්ථාවකදී අන්තර් පළාත් සංක්‍රමණයකට ලක් වෙනවා. 20% of our total population are inter-district migrants. කුමන හෝ හේතුවක් නිසා දිස්ත්‍රික්ක අතර අපේ සංක්‍රමණයක් සිද්ධ වෙනවා ජනගහනයෙන් 20%කට ආසන්න ප්‍රමාණයක. දැන් සමහරක් ගණනය කිරීම වලට අනුව කොළඹට වාහන ලක්ෂ 10ක් පමණ මිනිස්සු ලක්ෂ 10ක් පමණ දවසකට ගමන් කරනවා. වාහන 1,60,000කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් කොළඹ දෙසට ඇදී එනවා දවසකට. So there are around more than 1 million daily commuters to Colombo and over 1,600 vehicles per day entering into Colombo. So this is the situation of internal migration within Sri Lanka. Now, when you discuss about the internally displaced persons, as of end of 2022, there are over 12,000 IDPs in Sri Lanka. In 2021, more than 121 internal displacements. මේ අවතැන් වූවම නෙමෙයි අවතැන් වීම කියන කාරණය 2022ට සාපේක්ෂව ඒ වගේ ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඒකට හේතු තමයි අපි ඉස්සරහට බලන්නේ. දැන් අපි ආපදාවන් ගැන සලකලා බැලුවොත් එහෙම internal displacements due to disasters from 2008 to 2022 closer to 3.4 million. ලෝකයේම මිලියන 3.4කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් 2008 ඉඳන් 2022 දක්වා අභ්‍යන්තර වශයෙන් අවතැන් වූවන් ගණනය කරලා තියෙනවා. ඒතකොට 2020ට සාපේක්ෂව 2021ේදී විවිධාකාර වූ ස්වභාවික ආපදා නිසා ඔබට මතක ඇති 2021ේදී අපිට ගම් වතුරක් ආවා. ඒ වගේම 2021 අවසන් කාලයේදී නායෑම් කිහිපයක් සිද්ධ වුණා. ඒ නිසා අභ්‍යන්තර වශයෙන් අවතැන් වූවන්ගේ ප්‍රමාණය වැඩි වෙලා තියෙනවා. right. දැන් ඇයි අපි මේ ආපදාවන් ගැන මෙච්චර කතා කරන්නේ? මේ අභ්‍යන්තර අවතැන් වූවන් එක කතා කරනකොට ඔබතුමාලා දැන් මේ graph එක දිහා බැලුවොත් එහෙම bar chart එක දිහා බැලුවොත් stack bar එකේ ඔබ පේනවා ඇති වම් අත පැත්තේ හුඟක් තියෙන නිල් පාටට හුරු බාස් නේද? නිල් පාටට හුරු බාස්. නැත්නම් ඒක පාට දෙකයි තියෙන හුඟක් වෙලාවට. මේකට හේතුව තමයි අතීතයේදී නැත්නම් අවුරුදු 30කට 20කට විතර ඉස්සෙල්ලා අපිට තිබුණේ වැඩි වශයෙන් ස්වභාවික ආපදාවන්. We had mostly natural disasters. When we take the history 3 decades back, we had natural disasters like flooding, like landslides, right? But when it comes to the last decade, you can see the change of the pattern of disasters. දැන් අර විවිධාකාර වූ පාටවල දේවල් තියෙනවා. මෙතන මේ earthquake එක කියලා එකකුත් දක්වලා තියෙනවා. ඒ මොකද්ද? 2004 විතර earthquake කියලා එකක් දාලා ලංකාවේ earthquakes නැහැ නේද? ඒ මොකද්ද? සුනාමි එක. සුනාමි එක ඒගොල්ලෝ ගණන් අරන් තින්නේ අන්තර්ජාතික වශයෙන් earthquake එකක්. මොකද earthquake එක නිසා ඇතිවෙච්ච භූමිකම්පාවන් නිසා ඇතිවෙච්ච ආපදාවන් නිසා. ඒතර ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ පැත්තට යනකොට ආපදාවන් විවිධාකාරයි. විවිධාකාර වූ ආපදාවන් තියෙනවා. ඒතර ඒක තමයි දැන් තියෙන අලුත්ම තත්වය. We have multi hazard scenarios. ඒ කියන්නේ ගහෙන් වැටුණු මිනිහට ගොනා යනවා වගේ කියලා කියන්නේ. එක ආපදාවක් උඩට
තව ආපදාවක් වෙනවා. මල්ටි හැසඩ් සිනාරියෝස්. ගම් වතුරෙන් විතරක් නවතින්නේ නැහැ. ගම් වතුරත් එක්ක තවත් ආපදාවක් වෙනවා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට COVID-19 කාලේදී අපිට ඩෙන්ගු රෝගිනුත් සෑහෙන ප්‍රමාණයක් වාර්තා වෙනවා. COVID ඩෙන්ගු එකට එනවා. මල්ටි හැසඩ් සිනාරියෝස්. right? ඊළඟට කැස්කේඩින් ඉම්පැක්ට්ස්. එක ආපදාවක් තව ආපදාවක් නිර්මාණය කරන විදිහට ගමන් කරමින් පවතිනවා. There are cascading impacts over different systems. For example, economic crisis due to impacts of the pandemic leading to food insecurity crisis. ආර්ථික අර්බුදය නිසා COVID-19 නිසා ආර්ථික අර්බුදයක් ඇති වෙනවා. ආර්ථික අර්බුදය නිසා ආහාර හා පෝෂණය පිළිබඳ අර්බුදයක් ඇති වෙනවා. So we have cascading impacts, right? And there are intermingling of pre-disaster response and stabilization phases. දැන් අපි පොතේ ඉගෙන ගන්න ආපදාවන් වල තියෙනවා කියලා මූලික අවධි තුනයි. පෙර ආපදාව, ආපදාව සහ පසු ආපදාවදී. නමුත් දැන් මේ හුඟක් වෙලාවට එන්නේ කලවම් වෙලා. ෆෘට් සැලඩ් එකක් විදිහට තමයි එන්නේ. එතකොට මේ ආවා වෙන් කරලා අඳුන ගන්න අපහසුතාවයක් තියෙනවා. එතකොට ওই වගේ තමයි ආපදාවන් වෙනස් වෙමින් යන්නේ. එතකොට මොනවාද මේ ආපදාවකදී අවතැන්වන, අභ්‍යන්තර වශයෙන් අවතැන්වන පුද්ගලයාට අවශ්‍යතාවයන්? I think almost all of you know about the Maslow's hierarchy of needs. ඕනම පුද්ගලයෙක්ට තියෙන අවශ්‍යතාවයන්. Physiological need, අපේ ශාරීරික අවශ්‍යතාවයන්, භෞතික අවශ්‍යතාවයන් තියෙනවා. ඊළඟට safety needs, අපිට අපේ ආරක්ෂාව සම්බන්ධ අවශ්‍යතාවයන් තියෙනවා. Love and belonging, අපිට අපේ පුද්ගල සම්බන්ධතා මත පදනම් වෙත අවශ්‍යතාවයන් තියෙනවා. එතකොට අපි හුඟක් වෙලාවට ඉගෙන ගන්නේ ආපදාවකදී අපිට තියෙන්නේ ආරක්ෂාව සපයන්න, අපි ප්‍රාථමික සෞඛ්‍ය මට්ටමින් බොන්න වතුර ටික, නාගන්න වතුර ටික සපයන්න. එතකොට සනීප ආරක්ෂාව සපයන්න, ආහාර සපයන්න, පෝෂණය සපයන්න, ඉන්න හිටින තැනක් හදලා දෙන්න සහ සෞඛ්‍ය සපයන්න. ඕක තමයි අපේ සාම්ප්‍රදායික රාමෝ, this is what we are sort of thinking about providing assistance to internally displaced people. හැබැයි අපිට අමතක වෙනවා ඕනම පුද්ගලයෙක්ගේ තුන්වෙනි අවශ්‍යතාවය love and belonging නැත්තම් තමන්ගේ ආදරණීයයන් සමග මේ පුද්ගලයන් අවතැන් වූ පුද්ගලයන් සම්බන්ධ කිරීමේ අවශ්‍යතාවය. ඒතර අපි කියනවා look, listen and connect. ඔවුන්ට යම්කිසි අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවද තමන්ගෙන් වෙන් වූ අය සමග සම්බන්ධ වෙන්න ආපදාව නිසා? නැත්නම් තමන්ගෙන් ගිලිහුණු අය එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න? ඔවුන්ට ඇහුම්කන් දීමට අපිට හැකියාවක් තියෙනවනේ. මම හිතන්නේ ડોક્ટર අචිනි එක්ස්ප්ලেইন කළා වගේ ඔවුන්ට ඇහුම්කන් දෙන්න. ඒ වගේම ඔවුන්ව කනෙක්ට් කරන්න. ඔවුන්ව සම්බන්ධ කරන්න ඔවුන්ගේ ළමදියන් සමග සම්බන්ධ කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ කියන අවශ්‍යතාවය ගැන අපිට ප්‍රාථමික සෞඛ්‍ය මට්ටමින් නැවත හිතන්න වෙනවා. මොකද අපි දැනටමත් අර කියන පළවෙනි පඩිපෙළවල් දෙක අපි හොඳට අපි දැනටමත් ඉතා විශිෂ්ට අන්දමින් අපි සලකනවා. physiological needs and safety needs. එතකොට අන්තර්ජාතික වශයෙන් මේ අවතැන් වූවන්ට සලකනකොට නැත්නම් අභ්‍යන්තර අවතැන් වූවන් සලකනකොට there are standards, there are core humanitarian standards, there are 9 of them which is highlighted in that picture. There are 4 protection principles. ආරක්ෂාව සම්බන්ධ මූලධර්ම 4ක් අනුව තමයි අපි අන්තර්ජාතික වශයෙන් කටයුතු කරන්නේ. මේවා අපි ප්‍රාථමික සෞඛ්‍ය සේවකයන් වශයෙන් දැනගෙන සිටීම ඉතාමත් වැදගත්. මොකද අවතැන් වූවන් ඉන්න තැනක ආවයින් පස්සේ අභ්‍යන්තර අවතැන් වූවන් ඒවා එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධාන විවිධාකාර වූ සංවිධාන ඇවිල්ලා මේවා කතා කරනවා. ඔබතුමන්ලා තමයි බිම් මට්ටමේ වැඩ කටයුතු කරන්නේ. හැබැයි there can be a mismatch between our languages. But we are already implementing this at primary health care level. අපි මේක දැන්ටමත් කරමින් ඉන්නේ. හැබැයි අපිට සමහර වෙලාවට මේ භාෂාවල් වල ගැටලු වෙනවා. Right? Avoid exposing to further harm. තවදුරටත් මේගොල්ලෝ අනුතරට ලක්වීම වැළැක්වීම. Enhance access to impartial assistance. කිසිම පැත්තක් ගන්න නැතිව අවශ්‍ය උපකාරය සැලසීම. ඒක තමයි අනිත් මූලධර්මය. Protect people from physiological and psychological harm. ශාරීරික මානසික අනතුරු වලින් ඔවුන්ව සුරකීම. Help the survivors to exercise their rights. ඒක ඉතාමත්ම වැදගත්. අභ්‍යන්තර අවතැන් වූවන්ට තමන්ටත් අනෙකුත් පුද්ගලයන් වගේම අයිතීන් තියෙනවා කියන එක දැනුවත් කිරීම සහ එම අයිතීන් ඔවුන්ට ක්‍රියාත්මක කිරීමට සහාය වීම ප්‍රාථමික සෞඛ්‍ය සේවකයන් වශයෙන් අපේ එක්තරා වගකීමක්. So this might be including assistance with the right claims, access to remedies, right? සමහර වෙලාවට ආධාර ලබා ගන්න උන්ට අවස්ථාව සැලසීමක් වගේ වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔවුන්ටත් අනිත් පුද්ගලයෝ වගේම අයිතීන් තියෙනවා කියන එක සලකා බැලීම ඉතාමත් වැදගත්. අපි ඔය හැම දෙයක්ම අපේ ක්‍රියාකාරකම් වලදී සලකනවා. මේක තමයි ඊළඟ වැදගත් කාරණය. දැන් අපිට සමහරක් වෙලාවට මග අරින්න පුළුවන් කරුණු මම මේ දක්වලා තියෙන්නේ.
sexual and reproductive health issues. අපි දැනටමත් ලිංගික හා ප්‍රජනන සෞඛ්‍ය පිළිබඳ පහසුකම් අපි සලසනවා අවතැන් නුවන් සඳහා අභ්‍යන්තර අවතැන් නුවන් සඳහා. හැබැයි අපි ලිංගිකත්වය මත පදනම් වූ ප්‍රචණ්ඩත්වය ඊළඟට ළමයින් කෙරෙහි වන හිංසනය සංක්‍රාන්ති පුද්ගලයන් සම්බන්ධයෙන් තියෙන ගැටලු මේවා ගැන අපි සලකනවද? දැන් ඉදිරියට වෙන ආපදාවලදී සමහරක් වෙලාවට මේවා සමහරක් වෙලාවට හුඟක් වෙලාවට මේ කරුණු සම්බන්ධයෙන් ඔබට සැලකිලිමත් වෙන්න වෙනවා. ඒ නිසා මේවත් ඇතිවිය හැකි කියන කාරණය දැන සිටීම වැදගත්. Psychological first aid මානසික ප්‍රථමාධාර සැපයීම. මානසික ප්‍රථමාධාර කියන්නේ කිසිම උපාධියක් අවශ්‍ය දෙයක් නෙමෙයි. දැන් අපි සයිකියාට්‍රි කියලා සලකන මානසික රෝග විද්‍යාව මේක මානසික රෝග විද්‍යාවක් නෙමෙයි. මේක ප්‍රථමාධාරයක්. අපි ප්‍රථමාධාර දෙන යම්කිසි පුහුණුවක් ගත්තාම ඕනම කෙනෙක්ට ප්‍රථමාධාර වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මානසික ප්‍රථමාධාර හැම ප්‍රාථමික සෞඛ්‍ය සේවකයෙක්ම අභ්‍යන්තර අවතැන් නුවන් එක කටයුතු කරනකොට මානසික ප්‍රථමාධාර කියන්නේ මොකක්ද කියන එක දැනගෙන සිටීම වැදගත්. look, listen and connect. ප්‍රශ්න දිහා බලන එක, ප්‍රශ්නයකට ඇහුම්කන් දෙන එක, අවශ්‍ය පුද්ගලයන් සමග සම්බන්ධ කිරීම. ඔය ප්‍රධාන කාරණා තුන මත තමයි psychological first aid කියන එක බලපාන්නේ. bereavement ආපදාවකදී මිනිස්සු මිය යන්න පුළුවන්. මිය ගියාම ඒ මිය ගිය පාර්ශවයන් වල මිය ගිය පාර්ශවයන්ගේ නෑදෑයන්ට නැත්තම් ඒ ඥාතීන්ට කොහොමද ඒ සම්බන්ධයෙන් දුක් වීම සඳහා අවස්ථාව අපි සලසලා දෙන්නේ. මැරිච් එකක් මරුණා දැන් දානි දීලා නිකන් ඉන්න කියලා වගේ අවස්ථාවන් සමහර වෙලාවට අපිට වෙන්නේ. හැබැයි bereavement කියා නැත්තම් මරණයට ලක් වූවන් පිළිබඳව නැවත සලකා උන්ගේ ඥාතීන් සමග කටයුතු කරන්නේ කොහොමද කියන එකත් අපිට ඉදිරියේදී සලකා බලන්න වෙනවා. Disability and access මම හිතන්නේ ඒක ගැන කියන්න අවශ්‍ය නැහැ විශේෂයෙන්. Response from the host community. What is the response from the host community towards the internally displaced people? අභ්‍යන්තර වශයෙන් අවතැන් නුවන් අපි ගොහේ හරි ගිහින් රඳවනවා. ඒ රඳවනකොට host community එකෙන් දක්වන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔවුන් ලබා ගන්නා ඒ community එකෙන් ප්‍රජාවෙන් දක්වන්න පුළුවන් ප්‍රතිචාරය කුමක්ද කියන එක ගැනත් අවබෝධයෙන් සිටීම ප්‍රාථමික සෞඛ්‍ය සේවකයන් වශයෙන් අපිට වැදගත්. ඊළඟ එක තමයි අපි කියනවා build back better නැත්නම් BBB. ආපදා කළමනාකරණයේදී අපි කියනවා build back better. ඔවුන්ට ඔවුන්ගේ ජීවිතය තිබූ මට්ටමට වඩා හොඳින් නැවත ගොඩනගා ගැනීමට අපිට අවස්ථාවක් ලබා දෙන්න පුළුවන්. අපි දැන් කරන්නේ ඔවුන්ගේ ජීවිතය නැවත ලබා දීමක්. සමහරක් වෙලාවට පුනරුත්ථාපනය හරහා කරන්නේ. නමුත් ඔවුන්ට තිබූ තත්ත්වයට වඩා ඉහළ තත්ත්වයකට ඔවුන්ව ගෙන යන්න පුළුවන්ද කියන එක වැදගත්. අපිට හුඟක් වෙලාවට මේ අවතැන් නුවන් සමග කටයුතු කරනකොට we are facing different challenges. For example, prioritization of services. Most often the sexual and reproductive health services are sort of ignored to give priority to providing food, shelter and security, but provision of sexual and reproductive health services must go in hand with other services. අපි ආහාර ජලය රැකවරණය දෙනවා වගේම ලිංගික හා ප්‍රජනන සෞඛ්‍ය පිළිබඳ පහසුකනුත් ඒ සමගම සැලසීම වැදගත්. Because people would not stop having sex even in disasters. Actually it can increase. Right? So coordination with stakeholders අපි කොහොමද විවිධාකාර පුද්ගලයන් සමග කටයුතු කරන්නේ? Social prejudices and norms අපි හිතන් ඉන්න සමහරක් කරුණු විශේෂයෙන්ම සංක්‍රාන්ති පුද්ගලයන් සම්බන්ධයෙන් අපේ තියෙන මත සමහරක් වෙලාවට අපිට ගැටලුවක් වෙන්න පුළුවන්. Disinformation and misinformation නොමග යවන තොරතුරු විශාල වශයෙන් එක්තරා ආගමික කොට්ටාශයකට හෝ එක්තරා ජාතියකට හෝ අයිති පුද්ගලයන් අවතැන් වුණොත් සමහරක් වෙලාවට ඒ සම්බන්ධයෙන් සමාජයේ වැරදි තොරතුරු ගමන් කරන්න පුළුවන්. ඒතකොට ප්‍රාථමික සෞඛ්‍ය සේවකයන් වශයෙන් අපි ඒව ගැන දැනුවත්ව සිටීමත් වැදගත්. Security and self protection. දැන් ඔක්කොම කරන්න ඉස්සෙල්ලා තමන් ආරක්ෂා වෙලත් ඉන්න ඕන. තමන්ව පුහුණු කරලා තමන්ව අවුරුදු ගානක් තිස්සේ පුහුණු කරලා මේ ශාස්ත්‍රයේ රැකියාව කරන්න මේ ශාස්ත්‍රයේ කටයුතු කරන්න තව පුද්ගලයෙක් අපිට නිර්මාණය කරන්න සෑහෙන කාලයක් යනවා. එතකොට ඕනම අවස්ථාවකදී ආපද අවස්ථාවක් ඒවා අභ්‍යන්තර අවතැන් නුවන් සමග කටයුතු කරන අවස්ථාවක් ඒවා security and self protection is of utmost importance. තමන්ගේ ස්වාරක්ෂාව කියන කරුණු ගැනත් ප්‍රාථමික සෞඛ්‍ය සේවයේදී ආපදාවලදී කටයුතු කරනකොට අවතැන් නුවන් එක කටයුතු කරනකොට සලකා බැලීම වැදගත්. Sexual exploitation and abuse මේකත් මම හිතන්නේ ඉස්සෙල්ලා කතා කරා. ඒ වගේම තමයි UN නැත්නම් එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය විසින් කතා කරන ප්‍රධාන මාතෘකා දෙකක් තමයි accountability to affected population. ප්‍රාථමික සෞඛ්‍ය සේවකයන් විදියට අපිට යම් වගවීමක් තියෙන්න ඕන අපෙන් උපකාර ලබා ගන්නා ප්‍රජාව සම්බන්ධයෙන්. අපි ලබා දෙන උපකාරය
ඒ කාලයට අවශ්‍ය උපකාරයක්ද නැත්නම් කවුරු හරි ගෙනල්ලා බත් පැකට් 100ක් දුන්නොත් ඒ බත් පැකට් 100 කෙලින්ම ගිහින් අවතන් නුවන්ට දෙනවද? නැත්නම් මේක මේ මිනිස්සුන්ට අවශ්‍යතාවයක්ද මේ මොහොතේදී කියන කාරණය සම්බන්ධයෙන් accountability එකක් නැත්නම් වගවීමක් අපිට තියෙන්න ඕන. ඒක තමයි අපි කියන්නේ accountability to affected population. ඊළඟට protection from sexual exploitation and abuse සමහරක් වෙලාවට අපි දන්නවා සහන සේවා සලසන පුද්ගලයන් අතරින්ම අවතන් වූවන්ට සමහරක් වෙලාවට ලිංගික හිංසනයට ලක් වූ අවස්ථා තියෙනවා. විදේශ සහ ශ්‍රී ලංකාවේ පවා එහෙම අවස්ථාවන් තියෙනවා වාර්තා වෙලා. ඒක නිසා ඒ සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කිරීමත් සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරීවරුන් වශයෙන් ඒ වගේම මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන් පෞල් සෞඛ්‍ය සේවිකා මහත්මීන් වශයෙන් දැනටමත් ඔවුන් මේ කටයුතු ඉතා හොඳින් කරනවා. ඒව වැළැක්වීමට ඒක තවදුරටත් යාවත්කාලීන කර ගැනීම අවශ්‍යයි. එතකොට ප්‍රාථමික සෞඛ්‍ය සේවකයන් වශයෙන් අපේ තියෙන වගකීම මොකද? What is our responsibility as primary health care workers in managing IDPs or internally displaced persons? Think beyond the traditional response of providing water, shelter and health. වතුර ටික, කන්න අඳින දෙන ටික, නවතින දෙන එකට එහා යමක් හිතන්න. මොකද ඉස්සරහට එන ආපදාව හැම එකක්ම මේ කියන වපසරියෙන් එහා ගිය ආපදාවන්. එක ආපදාවක් පිට තව ආපදාවක් එන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ලිංගික හා ප්‍රජනන සෞඛ්‍ය, සංක්‍රාන්ති පුද්ගලයන්, ඔවුන්ගේ අයිතීන් සම්බන්ධනොත් අපිට ඉදිරියේදී දැනුවත් වෙලා ඉන්න වෙයි. Prepare for multi-hazard scenarios. බහුවිධ ආපදා සඳහා සූදානම් වෙන. දැන් ඔබතුමන්ලගේ අතේ තියෙන ඔය පොතේ පිටිපස්සේ තියෙනවා භාෂා තුනෙන්ම බහුවිධ ආපදාවකදී තමන් කටයුතු කරන්න ඕන කොහොමද කියන ඒ කාරණය සම්බන්ධයෙන් අවස්ථාවන් 10ක්. There are 10 scenarios. The handbook which is in your hand, there are 10 scenarios including internally displaced persons. How to manage internally displaced person. There are 10 scenarios where you can go to your MOH. ඔගොල්ලන්ගේ සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලයට ගිහින් මේක තමන්ගේ සෞඛ්‍ය සේවකයන් සමග එකට පුහුණු වෙන්න පුළුවන් ආපදා 10ක් ගැන ඔය පොතේ තියෙනවා සිංහල, දමිළ සහ ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන්. There are 10 scenarios so that you can practice. So be informed about the rights and legal aspects of managing IDPs and migrants. අවතන් වන පුද්ගලයන්ගේ අයිතීන් සම්බන්ධයෙන් යම් දැනුවත් වීමක් ලබා ගන්න, නෛතික පසුබිම සම්බන්ධයෙන් යම් දැනුවත් වීමක් ලබා ගන්න. ඒක වැදගත්. ඒ වගේම තමයි මම ඉස්සෙල්ලත් කිව්වා වගේ be vigilant on media. අභ්‍යන්තර අවතන් නුවන් එක කටයුතු කරනකොට there can be misinformation, there can be disinformation about internally displaced persons and internal migrants. ඒක නිසා හරි තොරතුරු નિયમિત මූලාශ්‍ර වලින් අභ්‍යන්තර අවතන් නුවන් සැන දැනගන්න. උදාහරණයකට ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය ඉන්නවා, IOM එක ඉන්නවා. මේ ඒවා පරිශීලනය කරලා අපේ HB Health Promotion Bureau එක ඉන්නවා. හරි තොරතුරු ලබා ගන්න ඔබ උත්සාහ කළ යුතුයි. අවසාන වශයෙන් self care and seeking help. තමන් උපකාර කරනකොට අභ්‍යන්තර අවතන් නුවන් සම්බන්ධයෙන් සහ සංක්‍රමණිකයන් සම්බන්ධයෙන් තමන්ට සමහර වෙලාවට ගැටලු වෙන්න පුළුවන්. මෙතුමියගේ සාකච්ඡාවේදීත් මම හිතන්නේ highlight වුණා. තමන්ට කොහොමද මේ වගේ කතාවල් අහගෙන ඉන්නකොට දැනෙන්නේ කියන එක. ඒක නිසා ප්‍රාථමික සෞඛ්‍ය සේවකයන් වශයෙන් ඉතාමත් වැදගත් තමන්ගේ සෞඛ්‍ය ගැන ආරක්ෂා වීම, ඒ වගේම ඒ නිසි අවස්ථාවන් වලදී උපකාර ලබා ගැනීම. හොඳයි, බොහොම ස්තුතියි. මම විශේෂයෙන්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. I would like to acknowledge the assistance from the United Nations Population Fund and Disaster Preparedness and Response Division, Sri Lanka College of Community Physicians. Thank you, and always remember, internally displaced shall enjoy in full equity the same rights and freedom as they do other persons in their country. අභ්‍යන්තර වශයෙන් අවතන් වූවන්, ඒ වගේම සංක්‍රමණිකයන් තමන්ගේ රටේ ඉන්න පුද්ගලයන් නැත්නම් තමන්ගේ නිසි වාසස්ථානයේ ඉන්න පුද්ගලයන්ට වගේම ඒහා සමානවම මානව අයිතීන් තියෙන පුද්ගලයන්. ඒ නිසා සෞඛ්‍ය සේවකයන් වශයෙන් අපි ඒ මානව අයිතීන් රැකීමට බැඳලා ඉන්නවා. බොහොම ස්තුතියි. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Lahiru. Now we would like to take a photograph of the audience. So can Dr. Roshan, Dr. Lahiru and Dr. Achini please join the audience. I would also like to remind the participants that a certificate is available and you all can collect it from the registration tables before leaving.
Now we have come to the last item on today's agenda, that is the panel discussion on migration health, needs, challenges and dynamics. And to moderate this, I would like to invite Dr. Iranga Madhushan. I would also like to invite the panelists to come on stage. Good afternoon, ladies and gentlemen. I think you can hear. So here we are going to start the panel discussion on migration health from the perspective of non-health experts. අපි සංක්‍රමික සෞඛ්‍ය පිළිබඳව සෞඛ්‍ය ශාස්ත්‍රයේ නොවන වෘත්තිකයන්ගේ විද්වතුන්ගෙන් මේ පිළිබඳව අදහස් ලබා ගන්න සාකච්ඡාවක් කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. And also health experts who spoke in this morning, they are available in this forum, so they also can answer if need arises. So let me introduce our panelist. Mr. Shanakadi Alvis, National Program Officer, Migration Governance Unit, IOM Sri Lanka. Ms. Amrita Muttaya, Senior Project Coordinator, IOM Sri Lanka. Ms. Minoli Don, Head of Protection Unit, IOM Sri Lanka. Ms. Krija Sivakumar, National Officer for Prevention of Sexual Exploitation and Abuse, IOM Sri Lanka. ඔබ අපිට යොමු කරු ප්‍රශ්න සහ මේ සාකච්ඡාවේ අවසානයේ අපි තව අවස්ථාවක් දෙන්න සූදානම් ඔබට සංක්‍රමණික සෞඛ්‍ය පිළිබඳව තව දුරටත් දැනගත යුතු කාරණා පිළිබඳව කතා කරන්නට. ඒ වගේම මම මතක් කර ආකාරයට මා සමග සිටින විද්වතුන් වගේම අද දවසේ උදේ ඔබට කතා කළ ඒ විද්වතුනුත් අද දවසේ මේ ස්ථානයේ සිටිනවා. ඔවුන්ගෙන් උනත් ඔබට ප්‍රශ්න විමසන්න හැකියාව තිබෙනවා මෙම විශේෂාංගයේ අතරතුර. And also we can use both the Sinhala and Tamil languages as most of us are familiar with those because primary health care officers are there, MOHs, PHIs, PHNS are there, so we can use both the languages we want. මම මුලින්ම Mr. Shanaka Dialvis වෙතට යොමු වෙන්න කැමතියි. We would like to know what is Immigration and Border Governance Unit do for migration health. අපි කැමතියි සංක්‍රමණයන් සඳහා වන ජාත්‍යන්තර සංවිධානයේ ඔබ සේවය කරන අංශයෙන් සිදුවන කාර්යභාරය පිළිබඳව දැනගන්නට. Thank you, Dr. Iranga. First of all, let me thank the College of Community Physicians for inviting us to participate in this panel. I think we are privileged to be here and share our thoughts and experiences with regard to community health and how migration health relates to our work. මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා අපිව ආරාධනා කරාට මෙම ඩිස්කෂන් එකට. IOM එකේ
IOM එක ගැන විස්තරයක් ඩොක්ටර් කවුරු එයාගේ ප්‍රසන්ටේෂන් එක වෙලාවේදී කරා. ඊට අමතරව IOM එකේ වෙනමම දැන් ඒ මූලික එකට අමතරව අපේ වැඩ ස්ට්‍රීම්ස් කීපයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ labor migration, ඊට පස්සේ immigration and border governance, අපේ ඊට පස්සේ counter trafficking, operations, ඊට පස්සේ migration health, ඒක තමයි දැන් මේ සම්බන්ධව මේ ඕගොල්ලෝ මූලිකව සහභාගී වෙන migration health unit එකත් එක්ක ඒ වගේ අපේ වෙනම units තියෙනවා. ඉතින් ඒ units වලින් එකක් තමයි immigration and border governance unit එක මම represent කරන්නේ. ඊට පස්සේ අපේ border governance unit එක යටතේ units දෙකක් තියෙනවා. labor migration unit එකයි immigration and border governance unit එක. මගේ colleague අමෘතා labor migration ගැන සම්බන්ධව විස්තර කරයි. border governance unit එක අපි හුඟක් වෙලාවට ගොඩක් government එකත් එක්ක රජයට අයිති ආයතනත් සමග බොහොම කිට්ටුවෙන් වැඩ කරනවා. ඒ කියන්නේ border governance සම්බන්ධව legislation bill කරන්න ඊට පස්සේ ඊට සම්බන්ධව technology aspects වලට සහාය දෙන්න government එකට ඒ වගේ වැඩ සටහනක් තමයි අපේ border governance unit එකෙන් කරන්නේ. ඒකට අදාළ projects implement කරන්න ඒ වගේ වැඩසටහනක් තමයි අපි border governance unit එකෙන් කරන්නේ. දැන් අපි ලංකාවේ ගත්තොත් immigration department of immigration and immigration එක අපි ගොඩක් ළඟින් වැඩ කරනවා. ඒ සම්බන්ධව අපි සෑහෙන වැඩ ප්‍රමාණයක් දැන් IOM එක establish වුණේ 2002 දී. ඒ 2002 දී establish වෙච්ච වෙලාවේ ඉඳලා අපි මේ දක්වා සෑහෙන වැඩ ප්‍රමාණයක් ඒ සම්බන්ධව කරලා තියෙනවා. එතකොට අපි උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් දැන් passport හුඟක් අයගේ passports සම්බන්ධව ඔයගොල්ලෝ වැඩ කළා. ඒ passport එකේ biometrics introduce කරන්න. ඒ passport එකට fingerprints ඒකට අපේ පින්තූරේ ඒ කියන්නේ ICAO regulated picture එකක් include කරන්න. ඒ වගේ වැඩපිළිවෙලක් අපි ඒගොල්ලොත් එක කරා. ඊට අමතරව legislation හදන්න ඒ කියන්නේ අපි දැනට බිල් කරලා තියෙනවා integrated border management strategy එකක් කියලා. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ border management එකට strategy එක මොකක්ද කියන එකට සහාය දෙන්න. ඉතින් ඒක ඒ බිල් කරන වෙලාවේ ඒකට තාක්ෂණික සහයෝගය ඔක්කොම අපි ලබා දුන්නේ IOM එකෙන්. ඉතින් ඒ වගේ අපි border governance පැත්තෙන් government agencies එක්ක සෑහෙන වැඩ ප්‍රමාණයක් කරනවා. ඊට අමතරව ඊට අදාළ projects මම කිව්වා වගේ technological projects ඊට අමතරව capacity building projects ඒ කියන්නේ අපි training කරනවා. දැන් border governance ගත්තොත් migration වල තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි illegal migration. එතකොට ඒ අවස්ථාවවලදී documents ඒ කියන්නේ forged documents තියෙනවා නම් ඒවා detect කරන්නේ කොහොමද? ඒවට සම්බන්ධව training ලබා දෙන එක, ඒවා facilitate කරන එක. ඉතින් ඒ වගේ ගොඩාක් වැඩපිළිවෙල අපි කරගෙන යනවා border governance unit එක through. ඊට අමතරව projects අපි කරගෙන යනවා. දැන් මේ projects ගත්තොත් අපි දැන් projects කීපයක්ම කරන එකක් තමයි මම කිව්වා වගේ අපි government එකත් එක්ක build කරා integrated border management strategy එක ඇතුලේ BRAC කියලා කියන්නේ border risk assessment center එකක් build කරලා. ඉතින් ඒකට health department එක health ministry එකත් involved. ඒ කියන්නේ එතන හැම agency එකම කියන්නේ border related border එක cross කරනකොට කවුරු හරි අපේ රට ඇතුළට එනවා නම් හරි රටෙන් පිට වෙන වෙලාවේ ඒ involved වෙන agencies හැම එකක්ම එතන border risk assessment center එකේ ඉන්නවා. ඉතින් ඒ වගේ ඒවා බිල් කරන්න උදව් කරන එක. ඉතින් ඒ වගේ වැඩපිළිවෙලක් තමයි අපි border governance unit එක හැටියට මේ IOM එකෙන් කරන්නේ. migration facilitate කරන්න inbound or outbound and to facilitate all that. ඒක තමයි අපේ migration border governance unit එකේ mainly දායකත්වය IOM එක as a whole migration support කරනකොට අපේ පැත්තෙන් අපි ඒ පැත්ත තමයි බලන්නේ border governance side එකෙන්. බොහොම ස්තුතියි. සංක්‍රමණිකයන් සඳහා වන ජාත්‍යන්තර සංවිධානය එහෙම නැත්නම් IOM එම ආයතනයේ තිබෙන අංශ ගණනාවක් තිබෙනවා. ඒ අංශ කිහිපය ගැන ඔබට දල අදහසක් පැමුණුනායි අපි හිතනවා. ඒ වගේම අපි මේ සාකච්ඡාව තුළ අපි තවදුරටත් එම ආයතනය ඒ සංවිධානය පිළිබඳව තවදුරටත් කතා කරන්න කැමතියි අපේ සාකච්ඡාව අතරතුර. So next we move on to the next panelist. So we are moving to the Miss Amrita Mutaya. She is a senior project coordinator of IOM. අපි දැනගන්න කැමතියි ශ්‍රී ලංකා
ශ්‍රම බලකාය සංක්‍රමණය වෙනකොට ඒ අයට ඇතිවන තත්ත්වයන් සහ ශ්‍රී ලංකා රජයේ සමග කොහොමද ඒක ආබද්ධ වෙලා මේ IOM එක පියවර ගන්න කියන කාරණේ. We are going to look overview of IOM SLS labor migration portfolio and the activities implemented in collaboration with the government of Sri Lanka. Great. Thank you so much for having me here. எனக்கு தமிழில் கதைக்கலும் சிங்களத்தில் பெருசாக கதைக்க தெரியாது. ஏதாவது கொஷின்ஸ் இருந்தால் நீங்கள் எனக்கு தமிழில் கேட்கலாம். வைடர் ஆடியன்ஸுக்கு விளங்குறதுக்காக நான் இங்கிலீஷில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். When it comes to the labor migration portfolio of IOM Sri Lanka, we work in a policy and operational level with the Ministry of Labour and Foreign Employment and also the Sri Lanka Bureau of Foreign Employment, SLBFE. So some of the work which we are currently doing is promoting ethical recruitment practices, and also we train migrant workers when it comes to advanced domestic housekeeping and advanced caregiving. And we also support with regard to giving orientation for migrant workers before they leave the country and once they arrive in the country of destination and once they get back. So we give orientation program for migrant workers as well. So we work with the ministry in a holistic way where we look at migration governance as a whole. And we have been working very closely when it comes to ethical recruitment practices. So what we have done is in the country we have around 800, at least 800 active licensed foreign employment agents in this country. So we have at least trained around 400 licensed foreign employment agents where we have given them training on migration and also management related modules. And we also have developed national policy when it comes to caregiving and domestic housekeeping, and we look at upskilling migrant workers. Very closely, we are also looking into how we can train migrant workers to upskill them, because right now in this country we see a lot of brain drain, a lot of people leaving the country. So when we want more remittances coming into the country and focus more on sending skilled workers leaving this country. So there's this program, something called the Integrated Guidance and Referral System, IGRS, where we are focusing on sending public sector employees currently for foreign employment, who are interested in foreign employment. And later on, this ICT platform will be opened up for all migrant workers. So these are some of the initiatives we are working with the Ministry of Labour and the SLBFE right now. Thank you, Ms. Samrita. යනවා අපිට තේරෙනවා දැන් මේ ලංකාවේ ශ්‍රමිකයන් ඒ රටවල් වලට යද්දී ඒ සඳහා විශේෂ පුහුණුවක් ලබා දෙන්න සූදානම්, විශේෂ පුහුණු ලබා දෙනවා. ඒ වගේම ඒ අය ඒ සඳහා සූදානම් කරන ආයතන ගණනාවක් තිබෙන බවත්, ඒ වගේම මේ සඳහා ජාතික තලයේ ප්‍රතිපත්ති සැකසීම සඳහා ඔවුන් එකතු වෙන කාරණයක් අපිට මතක් කරා. ඒ වගේම බොහෝ විට ස්කිල් වර්කර්ස්ලා කියන්නේ යම්කිසි ශ්‍රේෂ්ඨයක නිපුණතාවය ලැබපු අය ඒ සඳහා යොමු කරන්න යොමු කිරීමේ හැකියාව පිළිබඳ සහි යොමු කිරීම සඳහා යෝජනා තිබෙන බව යොමු කරන බවත් ඔවුන් පවසනවා. Then we will move on to the next speaker. She's Ms. Minoli Don, who is the head of the protection unit, IOM Sri Lanka. So we would like to know an overview of the activities carried out and implemented by the protection unit and the vulnerable population you serve. අපි දැනගන්න කැමතියි ඔබ ආයතනයේ සංවිධානයේ ඔබ රාජකාරී කරන එම අංශයේ protection unit කියන එම අංශයේ මොන වගේ සේවයක්ද සිදුවන්නේ, ඒ වගේම මොන වගේ අවදානම් සහිත කාණ්ඩවලටද මොන වගේ ජනතාවකටද ඔබ ඔබගේ සේවය ලබා දෙන කියන කාරණේ. Thank you very much. A very good afternoon to all of you, and thank you very much for inviting all of us for this distinguished
in front of the distinguished audience. Thank you for giving us the opportunity to talk about the work that we do at IOM, carry out at IOM. ප්‍රොටෙක්ෂන් යුනිට් එකේ ශ්‍රී ලංකාවේ කරන කර්තව්‍ය ගැන කෙටි සඳහනක් කරන්න තමයි මට ආරාධනා කරලා තියෙන්නේ මේ අවස්ථාවේදී. IOM සංවිධානය එහෙම නැත්නම් සංක්‍රමණය සඳහා වන ජාත්‍යන්තර සංවිධානය අපි ලංකාවේ පිහිටුවන්නේ 2002 වර්ෂයේ. ගෝලීය වශයෙන් 1950 මේ පටන් ගත්ත ගමන ලංකාවේ 2002 වර්ෂයේ අපි කාර්යාලයක් පිහිටවලා එතනින් අපි අපේ නොයෙකුත් ව්‍යාපෘති හරහා ලංකාව තුල සංක්‍රමණිකයන්ගේ ඒ වෙල්ෆෙයාර් එකේ ප්‍රවර්ධනය කරන්න අපි නොයෙකුත් ආකාරයෙන් කටයුතු කරලා තියෙනවා. දැන් ප්‍රොටෙක්ෂන් යුනිට් එකේ අපි කරන කාර්යභාරය එහෙම නැත්නම් ප්‍රොජෙක්ට්ස් ගැන කෙටි සඳහනක් කරනවා නම් අපි මයිග්‍රේෂන් සයිකල් එක ගැන සමහර වෙලාවට ඔයගොල්ලන්ට අද උදේ සෙෂන් එකේදී සෙෂන්ස් වලදී කතා කරන්න ඇති. සංක්‍රමණය කියන්නේ රටෙන් පිටවීම විතරක් නෙමෙයි. කියන්නේ ප්‍රී ඩිපාචර් රටින් පිට වෙන්න කලින් යම්කිසි ස්ටේජ් එකක් තියෙනවා අධීරයක් තියෙනවා. ඒ අධීරය තුල තමයි රට යන්න කලින් සමහර වෙලාවට හෙල්ත් ඇසෙස්මන්ට්ස් වලට ස්ක්‍රීනින්గ్ වලට සංක්‍රමණිකයන්ව ලක් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඩිපාචර් රටෙන් පිට වෙනවා. ඊට පස්සේ සමහර වෙලාවට ට්‍රාන්සිට් එකේදී අතරමැද රටවල් වලදී සමහර වෙලාවට සංක්‍රමණිකයන් ඉන්නවා. ගමනාන්තර රටවලට යන්න කලින්. ඊට පස්සේ ගමනාන්තර රටේ ඒ මයිග්‍රන්ට් ඒ රටට ගියාට පස්සේ නොයෙකුත් සමහර වෙලාවට හෙල්ත් රිලේටඩ් ඉෂුස් වලට මුහුණ පාන්න පුළුවන්. එතකොට මොන වගේ සහයක්ද දෙන්න පුළුවන්. එතනින් ඒ මයිග්‍රේෂන් ජර්නි එක නවතින්නේ නැහැ. ඕන් නැවත ලංකාවට ඒමේදී සිය රට බලා නැවත පැමිණීමේදී රීඉන්ටග්‍රේෂන් අපි කියන ප්‍රතිසංස්කලනය එහෙම නැත්නම් ප්‍රත්‍යානුකලනය කියලා රට යෑම විතරක් නෙමෙයි නමුත් නොවුන් ලංකාවට පැමිණුණාට පස්සේ ඔවුන්ට මොන වගේ සහයක්ද දක්වන්න පුළුවන් නැවත ඔවුන්ව සමාජයට ඒකාබද්ධ කරන්න. ඉතින් මේ අධීර පහේදීම මේ හෙල්ත් කියන එක ඇත්තටම ඉතාමත් වැදගත් අංගයක්. It's a integral component of the entire migration cycle. දැන් අපේ programs වලදී අපේ තියෙන assisted voluntary return and reintegration කියලා. ඒ කියන්නේ ස්වේච්ඡාවෙන් නැවත සිය රට බලා පැමිණීමට අදහස් කරන කැමැත්තෙන් සිටින ඒ ලංකාවේ සංක්‍රමණිකයන්ට අපි උදව් කරන්න අපේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් තියෙනවා. දැන් මේ AVRR එහෙම නැත්නම් assisted voluntary return and reintegration කියන ප්‍රෝග්‍රෑම් එකෙන් ගොඩක් වෙලාවට අපි කරන්නේ migrants who don't really have the resources or the means to return to Sri Lanka. Sometimes migrants can get stranded in different countries. They might go through abuse, exploitation, and they may not really have the necessary resources to come back to Sri Lanka. සංක්‍රමණිකයන් පිටරට වලට ගියාම අපි දන්න දැන් කොවිඩ් වලට කලින් 150,000ක් 200,000ක් අතර ප්‍රමාණයක් මේ රටින් පිට වුණා. දැන් මේ වෙද්දි මම හිතන්නේ විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ ලේටස්ට් ස්ටැටිස්ටික්ස් අනුව 300,000කට අධික ප්‍රමාණයක් වාර්ෂිකව ලංකාවෙන් පිට වෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට අපේ semi skilled less skilled categories වල workersලා සමහර වෙලාවට ගල්ෆ් ඒ රටවල් වල ගිහිල්ලා ඩොමෙස්ටික් වර්කර්ස්ලා විදියට වැඩ කරනවා. එහෙම නැත්නම් කන්ස්ට්‍රක්ෂන් සෙක්ටර්ස් වල වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඒ වෙද්දි සමහර වෙලාවට ඔවුන්ගේ අයිතීන් ගැන අයිතිවාසිකම් ගැන දැනුවත්භාවය අඩු වෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ සමහර වෙලාවට ගිහිල්ලා එක්ස්ප්ලොයිට් වෙන්න පුළුවන්. අපි කියන labor exploitation, sometimes sexual exploitation, and they might need support in the destination countries as well. Sometimes migrants can also get stranded. දැන් අපි දන්නවා ඕමාන් වල ගොඩක් කරදර වලට මුහුණ පාපු කාන්තාවන් ඉන්නවා. ඔවුන්ට සහාය දක්වන්න IOM සංවිධානය කටයුතු කරා. ඔවුන්ව නැවත ලංකාවට ගෙන යන්න කුවේට්, ඕමාන් ඒ වගේ රටවල් වල කටයුතු කරා. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන් සමහරවිට පත්‍රවල දකින්න ඇති ගිය අවුරුද්දේ නොවැම්බර් දෙසැම්බර් මාසයේ ලංකාවෙන් මියන්මාර් වලට ගිහිල්ලා ගිය සංක්‍රමණිකයන් පිරිසක් ගැන එතනින් ඔවුන් බෝට්ටුවක් ගන්න හැදුවා කැනඩාව බලා පිටත් වෙන්න. නමුත් අන්තිමට වුණේ ඒ බෝට්ටුවේ තිබ්බ ඉෂුව එකක් හින්දා ඔවුන්ට ඒ ඩෙස්ටිනේෂන් එකට ළඟා වෙන්න බැරි වුණා. නමුත් ඒ මූද මැද හිර වෙලා ඒ බෝට්ටුව ගිලෙන්න හදද්දි බේරගත්තා. ඔවුන්ටත් ඒ 302ක් හිර වෙලා හිටියා. ඉන් මම හිතන්නේ 150ක් 200කට අධික ප්‍රමාණයක් නැවත ලංකාවට එන්න කැමැත්ත පළ කරා. ඉතින් ඔවුන්ගේ voluntary repatriation සඳහා IOM සංවිධානය කටයුතු කරා. කියන්නේ AVRR කියන්නේ අපි IOM සංවිධානය deportation වලට අපි සම්බන්ධ වෙන්නේ නැහැ. නමුත් migrant කෙනෙක් ස්වේච්ඡාවෙන් තමන්ගේ රටට එන්න කැමති නම් ඔවුන්ට ඒ සඳහා සහාය අවශ්‍ය නම් අපි ඒ සඳහා උදව් කරනවා. දැන් අපේ සංවිධානය රටවල් 109ක කාර්යාල පිහිටවල තියෙනවා. Main offices and sub offices we have about 180 across the world.
ඒ රටවල් වල අපේ ශ්‍රී ලාංකිකයන් හිර වෙලා ඉන්නවා නම් ඔවුන්ට නැවත ලංකාවට පැමිණෙන්න ඒ කාර්යාවලට ගිහිල්ලා ඒ සහාය ලබා ගන්න පුළුවන් ඒ ව්‍යාපෘති ප්‍රතිපාදන අනුව. ඊට අමතරව අපි කවුන්ටර් ට්‍රැෆිකින් මිනිස් වෙළඳාම අපි කියනවා in Tamil ආත් කඩත්තල්. Human trafficking and human smuggling are two different things. Human trafficking is where somebody gets exploited. සමහර වෙලාවට ලංකාවේ ඉඳන් පිටරට යනවා ගිහිල්ලා ඔවුන්ව රවට්ටලා වංචා කරලා sometimes they can be subjected to labor exploitation. ශ්‍රමය සූරා කන්න පුළුවන්, ලිංගික අපයෝජන වලට ලක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම රට ඇතුලේ organ removal. People can get deceived, සමහරවිට බොරු පුරුදු දීලා organ removal වගේ දේවලුත් වෙන්න පුළුවන්. These are different forms of human trafficking. So IOM also works closely with the government of Sri Lanka. There's a government entity called the National Anti-Human Trafficking Task Force. මිනිස් වෙළඳාමට එරෙහි ජාතික කාර්යසාධක බලකාය දැනට ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ යටතේ මේක පිහිටුවලා තියෙන්නේ. රජ්‍ය ආයතන 19ක් 20ක් අධික ප්‍රමාණයක් CID එක ඒ වගේම Chief Judicial Medical Officer මේ ටාස්ක් ෆෝස් එකේ මෙම්බර් කෙනෙක්. ඉතින් ඒ කවුන්ටර් ට්‍රැෆිකින් මිනිස් වෙළඳාම වළක්වන්න නොයෙකුත් පියවර IOM සංවිධානය ගන්නවා රජයට සහාය දක්වනවා. ඒ වගේම ඍජුවම වින්දිතයන් එක්කත් අපි කටයුතු කරනවා උන්ට සහාය දැක්වීමට. ඊට අමතරව සුරක්ෂිත සංක්‍රමණය ගැන සේෆ් මයිග්‍රේෂන් කැම්පේන්ස් අපි කරන නොයෙකුත් දිස්ත්‍රික්කවල ගවර්න්මන්ට් ඔෆිසර්ස්ලව කැපැසිටේට් කරනවා උන්ගේ ධාරිතාවය වැඩි කරන්න ට්‍රේනින් ප්‍රෝග්‍රෑම් කරනවා. ඊට අමතරව කමියුනිටි අවයර්නස් අපිට ෆොරින් එම්ප්ලොයිමන්ට් ඩෙවලොප්මන්ට් ඔෆිසර්ස් ලගෙන් හරි ග්‍රාම නිලධාරීතුමන් ලගෙන් හරි අපිට ඇරයුමක් ලැබුණොත් අපි ඒ පළාත් වලට ගිහිල්ලා ඒ අවිධිමත් සංක්‍රමණය වැඩි නම් සේෆ් මයිග්‍රේෂන් එක ගැන ඒ කමියුනිටි එකට අවයර්නස් සෙෂන්ස් කරනවා. ගොඩක් වෙලාවට අපි මේ කමියුනිටි අවයර්නස් සෙෂන්ස් පැය දෙක තුනක් කාලයක් සමහරලාට කරද්දි අපි අනිවාර්යයෙන්ම PHI මහත්මයන්ට අපි ඇරයුම් කරනවා අපේ සෙෂන් වලට මේ STD සහ නොයෙකුත් diseases ගැන මේ කමියුනිටි එක දැනුවත් කරන්න කියලා. ඊට අමතරව community level reintegration program දැන් COVID කාලේ ගොඩක් ශ්‍රී ලංකේයන් නැවත ලංකාවට පැමිණුණා. ගොඩක් අයට ගොඩක් දේවල් නැති වුණා. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවල් වලදී IOM සංවිධානය කටයුතු කරනවා ඔවුන්ගේ ප්‍රතිසංස්කරණය සඳහා community level projects වලට. සමහර වෙලාවට small and medium enterprises. We provide initial support to set up small and medium enterprises, empower communities. We engage in those kind of interventions as well. In addition to that, the reintegration of refugee returnees from Tamil Nadu. Now we have, during the war, a lot of people, Sri Lankans fled and they sought refuge in different countries. And we still do have Sri Lankans in refugee camps in Tamil Nadu, and some want to voluntarily return. Then, සරණාගතයන් වශයෙන් සිටින ඒ ශ්‍රී ලාංකිකයන් තමිල්නාඩු වලින් නැවත ලංකාවට පැමිණෙන සමහර වෙලාවට අවුරුද්දකට අපි දන්නවා 150 200ක් ප්‍රමාණයක් ලංකාවට පැමිණෙන්න කැමැත්ත පළ කරලා තියෙනවා. දැනට අපි ගාව තියෙන ස්ටැටිස්ටික්ස් අනුව. නමුත් ඕන් ලංකාවට ආවොහම ඕන්ට නැවත සමාජයත් එක්ක ඒකාබද්ධ වෙන්න ප්‍රතිසංස්කරණය කරන්න ඕන්ගේ ජීවන තත්ත්වය නගා සිටවන්න IOM සංවිධානය කටයුතු කරනවා. ඉතින් මේ හැම ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේම හෙල්ත් කියන්නේ අපේ ඉම්පෝටන්ට් කම්පෝනන්ට් එකක්. So we take that into consideration when we are implementing all our projects. Thank you. සංක්‍රමණිකයන්ගේ සෞඛ්‍ය ගැන කතා කරද්දී මේ සාකච්ඡාව විදාමත්ම වැදගත් වෙනවා. මොකද අපි හැමෝම දන්නවා සංක්‍රමණිකයන්ගේ සෞඛ්‍ය අපේ රටක් විදිහට සහ පුද්ගලානුබද්ධව කතරම් වැදගත්ද කියන කාරණේ. දැන් තමයි අපි අපේ මාතෘකාවට පිවිසෙන්නේ. මාතෘකාවට පිවිසුණා අපි. ඒ තමයි අපි කතා කරන්නේ සංක්‍රමණික සෞඛ්‍ය නොවන විද්වතුන් කොහොමද දකින්නේ මේ සෞඛ්‍ය තියෙන අවශ්‍යතාවය පිළිබඳව. දැන් අපි ඊළඟට තවත් මේ වගේම වැදගත් කාරණයක් කතා කරන්නේ සංක්‍රමණික සෞඛ්‍ය ගැන කතා කරද්දී that is on sexual exploitation and abuse. So the next question goes to Miss Rija Sivakumar. She is the National Officer for Prevention of Sexual Exploitation and Abuse. So I'd like to know what is the sexual exploitation, how it occurs and how to prevent that. අපි කැමති දැනගන්න sexual exploitation ඒ කියන්නේ ලිංගික සූරාකෑම සහ ලිංගික අපයෝජනය කොහොමද ඇතිවන්නේ මේ සංක්‍රමණයන් අතරතුර? ඒ ඇතිවීම වළක්වා ගන්න කොහොමද? ඒ සඳහා ගන්න තියෙන පියවර මොනවද කියන කාරණේ අපි දැනගන්න කැමතියි. මොකද සංක්‍රමණයකේ සෞඛ්‍යය ගත්තම මෙම කාරණේ ඉතාමත්ම වැදගත් කොටසක් බවට පත් වෙලා තියෙන නිසා. Thank you for that. And first of all, I thank you for the invitation extended to us. Vanakkam, Aibowan, good afternoon.
First of all, let me explain what is sexual exploitation and abuse. So when we say sexual exploitation and abuse, those words quite sound similar. However, we have differences between those terms, even though those terms, two terms fall under the broader category of sexual misconduct. When we say sexual exploitation, it involves an element of convincing the victim. For example, in sexual exploitation, the perpetrator convincing the victim to get the consent of the victim for that sexual misconduct by giving some advantages to the victim. So that is sexual exploitation. When we consider sexual abuse, it involves the force. So the perpetrator uses the force against the victim to get that sexual advantage from the victim. මට මේක සිංහලයෙන් පොඩි සමර එකක් කියන්න ආසයි. ඒත් මගේ සිංහල ඔයගලන්ට දරා ගන්න බැරුව තියෙනවා නම් පොඩ්ඩක් කියන්න. අපි කියන්නේ මේ sexual exploitation වලට අපි කියන්නේ ලිංගික සූරාකෑම් කියලා. ඒ වගේම sexual abuse වලට අපි කියනවා ලිංගික අපයෝජනය කියලා. මේ ලිංගික සූරාකෑම් සහ ලිංගික අපයෝජනය මේ දෙකම අපි හිතනවා මේ දෙකම ලිංගික විෂමාචාරයක් විදියට තමයි අපි දකින්නේ. ඒත් මේ ලිංගික සූරාකෑම් සහ ලිංගික අපයෝජනය අතර පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. අපි ලිංගික සූරාකෑම් කියලා කියනකොට දැන් perpetrate ඒ කියන්නේ දැන් ඒ කාර්ය කරන එක්කෙනා victim කියන්නේ ඒකට ලක් වෙන එක්කෙනා. එයාව කන්වින්ස් කරගන්නවා. මොන හරි එයාට සහායක් දීලා නැත්නම් එයාට මොන හරි බෙනිෆිට් එකක් දීලා උදව්වක් කරලා එයාගේ කැමැත්ත අරගෙන ඒක කරනවා. ඒක තමයි අපි sexual exploitation ලිංගික සූරාකෑම් කියලා කියන්නේ. ඒ වගේම ලිංගික අපයෝජනය කියලා කියනකොට එතන ඒ වගේ කැමැත්තක් නැහැ. මෙයාගේ බලය පාවිච්චි කරලා ලිංගික සහනයක් ගන්න එකට තමයි අපි කියන්නේ ලිංගික අපයෝජනය කියලා. ඒ වගේම Dr. Roshan instructed me that there are few Tamil speaking participants. So பாலியல் சுரண்டல் மற்றும் பாலியல் துஷ்பிரயோகம் என்று சொல்லும் பொழுது பாலியல் சுரண்டலில் உண்மையில் ஒரு நன்மையை அல்லது ஒரு உதவியை வழங்கி அதனூடாக பாலியல் நன்மை ஒன்றினை பெற்றுக்கொள்வதற்கான முயற்சியாக பாலியல் சுரண்டல் காணப்படுகின்றது. பாலியல் துஷ்பிரயோகம் என நாங்கள் சொல்லும் பொழுது உண்மையில் பல பிரயோகம் ஒன்றினை பாவித்து அதனூடாக பாலியல் நன்மையினை பெற்றுக்கொள்வது பாலியல் துஷ்பிரயோகம் என்று சொல்லப்படுகின்றது. මට සිංහලෙන් සහ දෙමළෙන් විතරක් කතා කරන්න පුළුවන් නේ ඩොක්ටර්, like just to considering the time. අනිත් එක දැන් අපි බලන්න ඕනේ migrants ගැන කතා කරනකොට අපිට ඕන වෙන්නේ දැන් ඒගොල්ලන්ව විශේෂයෙන්ම මේ ලිංගික සූරාකෑම් සහ ලිංගික අපයෝජනයේ ඉඳලා ඒගොල්ලන්ව රැකගන්න අපිට ඒක අවශ්‍ය වෙන්නේ කියලා බලන්න ඕනේ. අපි සාමාන්‍යයෙන් බලනකොට දැන් මට ඉස්සරහ කතා කරපු කීප දෙනෙක් කිව්වා migrants කියන්නේ කවුද, ඒ කණ්ඩායම අපි කොහොමද ඒගොල්ලන්ව describe කරන්න පුළුවන්, ඒ වගේ දේවල් ඔයගොල්ලන්ට ගොඩාක්ම කිව්වා. එතකොට අපි migrants කියන ඒ කණ්ඩායම දකින්නේ ගොඩක් vulnerable කණ්ඩායමක් විදියට. අපි ඒගොල්ලන්ව දකින්නේ vulnerable කණ්ඩායමක් විදියට. මොනවද ඒගොල්ලන්ව අපි දකින්නේ බලය නැති කණ්ඩායමක් වශයෙන්. අපි ඒගොල්ලන්ව බලය නැති කණ්ඩායමක් වශයෙන් දකින්නේ. ඒගොල්ලන් අපේ රටට එනකොට ඒගොල්ලන්ට citizenship status එකක් නැහැ. එතකොට අපි legal පැත්තෙන්, ඒ කියන්නේ නීති පැත්තෙන් අපි බලනකොට අපි දන්නවා අපි හැමෝටම ඒ කියන්නේ ලංකාවේ මේ සිටිසන්ස්ලා කියන අපි හැමෝටම මූලික අයිතිවාසිකම් තියෙනවා. එතකොට මේ මූලික අයිතිවාසිකම් අපිට තහවුරු කරලා තියන්නේ අපේ ව්‍යවස්ථාවේ. එතකොට මේ ව්‍යවස්ථාවේ මූලික අයිතිවාසිකම් ඔයගලන් බලනකොට ඔයගලන්ට තේරෙනවා ඇති මේ මූලික අයිතිවාසිකම් වල ප්‍රධාන මූලික අයිතිවාසිකම් ටිකක් අපේ සිටිසන්ස්ලාට විතරයි අපි දෙන්නේ. එතකොට ඒ නීති රාමුව ඇතුළ බලනකොට මයිග්‍රන්ට් කෙනෙක් අපේ රටට එනකොට ඒගොල්ලන්ට ඒ සමහර මූලික අයිතිවාසිකම් නැතුව යනවා. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන් සිටිසන්ස්ලා නැති නිසා. එතකොට ලීගල් පැත්තෙන් ඒගොල්ලන්ට මේ මූලික අයිතිවාසිකම් නැහැ. සමහර නෙමෙයි ගොඩක් දුරට මානව අයිතිවාසිකම් ඒගොල්ලන්ට තිබ්බට මේ මූලික අයිතිවාසිකම් ඒගොල්ලන්ට නැතුව යනවා. අනිත් එක ඒගොල්ලන්ගේ ආර්ථික තත්ත්වය. ඒගොල්ලන් අපේ රටට එනකොට ඒගොල්ලන්ගේ ආර්ථික තත්ත්වය ගොඩක්ම ස්ටේබල් පොසිෂන් එකේ නැහැ. එතකොට ආර්ථික තත්ත්වයෙන් සහ ඒගොල්ලන්ට බලය නැතිව යනවා.
ඊට පස්සේ අපේ තියෙන කල්චර් එකට අපේ තියෙන සෝෂියල් කන්ඩිෂන්ස් එකට ඒගොල්ලන්ට ඒක ඇඩප්ට් කරගන්න ඒගොල්ලන්ට පොඩි වෙලාවක් යනවා. එතකොට හැම පැත්තෙම ඒගොල්ලන් පොඩ්ඩක් වල්නරබල් වෙනවා. මේ වල්නරබිලිටි නිසා තමයි ඒගොල්ලන්ව අපි සලකන්නේ බලය නැති කණ්ඩායමක් විදියට. එතකොට මේ ලිංගික සූරාකෑම් සහ ලිංගික අපයෝජනය මේ දෙකම බලනකොට ඒක ගොඩාක්ම වෙන්නේ බලය තියෙන අයගෙන් ඉඳලා තමයි ඒක වෙන්නේ කාටද හැරහිව බලය නැති අයට හැරහිව. ඒ නිසා තමයි අපි මේ මයිග්‍රන්ට්ස් ගැන සලකලා බලනකොට මේ සෙක්ෂුවල් එක්ස්ප්ලොයිටේෂන් සහ සෙක්ෂුවල් ඇබියුස් ලිංගික සූරාකෑම් සහ ලිංගික අපයෝජනය ගැන අපි ගොඩාක්ම මේ කන්සර්න් වෙන්නේ. එතකොට IOM ආයතනයේ අපි ගොඩාක්ම මයිග්‍රන්ට්ස්ලාට වැඩ කරන නිසා IOM ආයතනයේ දැන් ළඟදි කියන්නේ ගිය අවුරුද්දේ සෙප්ටැම්බර් එකේ තමයි අපි මේ පොසිෂන් එක ක්‍රියේට් කරේ සෙක්ෂුවල් එක්ස්ප්ලොයිටේෂන් ඇබියුස් වෙනුවෙන් අපි ඩෙඩිකේටඩ් ඔෆිසර් කෙනෙක්ව බඳවාගෙන ඒ ඔෆිසර්ගේ මුල් ප්‍රධානම කාර්යය වෙන්නේ මේ මයිග්‍රන්ට්ස්ලාට මේ වගේ සෙක්ෂුවල් එක්ස්ප්ලොයිටේෂන් ඇබියුස් වෙන්නේ නැතුව රැකගන්න එක තමයි එයාගේ ප්‍රධාන කාර්යය වෙන්නේ. ඒකට තමයි මේ පොසිෂන් එක මං දැනට ඒ පොසිෂන් එකේ ඉන්නේ මම. එතකොට හෙල්ත් ඔයගලන් දැන් කමියුනිටි එකට ගිහිල්ලා වැඩ කරනකොටත් මේ මයිග්‍රන්ට්ස්ගේ වල්නරබිලිටි ලෙවල් එක ඒගොල්ලන්ගේ බලය නැති කණ්ඩායමක් නිසා ඒගොල්ලන් මේ වගේ තර්ජනය වලට ඒගොල්ලන් මූණ දෙන්න පුළුවන් කියන එක ඔයගලන් සලකලා බලන්න ඕනේ. தமிழில் கூறுவோமாயின் மைக்ரன்ஸ் அதாவது புலம்பெயர்ந்தவர்கள் எனப்படுபவர்கள் மிகவும் ஒரு இலகுவில் ஊருக்குள்ளாகக்கூடிய ஒரு குழுவினராக கருதப்படுகின்றனர். ஏனென்று சொன்னால் அவர்கள் வேறொரு நாட்டிலிருந்து எங்களுடைய நாட்டிற்கு வரும் பொழுது அவர்களுக்கு சமூக பொருளாதார அதே போல சட்ட ரீதியான உரிமைகள் அதே போல அந்த சமூக பொருளாதார அந்தஸ்தில் அவர்கள் குறைந்தவர்களாக காணப்படுவார்கள். இதன் காரணமாக அவர்களுடைய பலம் அதாவது அவர்களுக்கு காணப்படுகின்ற அதிகாரங்கள் குறைந்த மட்டத்தில் காணப்படும். ஆகவே இந்த பாலியல் துஷ்பிரயோகம் பாலியல் சுரண்டல் என நாங்கள் கூறுகின்ற பொழுது பலம் கூடிய நபர்களிடமிருந்து பலம் குறைந்த நபர்களை நோக்கி செய்யப்படும் விடயங்களாக இவை காணப்படுகின்றன. அதனால்தான் புலம்பெயர்ந்தவர்கள் தொடர்பாக நாங்கள் விசேட கவனம் செலுத்தி அவர்களை பாலியல் சுரண்டல் மற்றும் பாலியல் துஷ்பிரயோகத்திலிருந்து பாதுகாப்பதற்காக அந்த காரியத்தை பிரதானமாக செய்வதற்காக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு பதவியாக தான் என்னுடைய பதவி IOM நிறுவனத்தில் காணப்படுகின்றது. So we can see there are many difficulties by providing those services for these migrants, and so we are going to talk about challenges occurs during these things. So let's move on to the next speaker, Mr. Shanaka Dialvis. So we are going to discuss what are the migration health challenges you see and how immigration and border governance combined with technology can overcome these challenges. අපි මේ සංක්‍රමණික සෞඛ්‍ය ලබා දෙනකොට අපිට මොන වගේ අභියෝග දෙන්නේ, ඒ අභියෝග ජය ගන්න මොන වගේ පියවරද අපි අනුගමනය කරන්නේ නිවැරදි සෞඛ්‍ය මාවතකට මේ අය ගෙන යන්න. මොකද අපිට පේනවා විශාල ප්‍රශ්න ගණනාවක් තියෙනවා මේක කියපු ආකාරයට. දැන් අපේ පැහැදිලි කරපු ආකාරයට ලේසි පහසු කාරණයක් නෙමෙයි ලබා දෙන්නේ. මොකද ගොඩාක් ප්‍රශ්න තියෙනවා එතන. බලයේ වෙනසක් තියෙනවා. සමහර විට යට රටකට යනකොට ඒ මූලික අයිතිවාසිකම් වල නීතියේ තිබෙන ගැටලු තිබෙනවා. මේ නිසා මේ සම්බන්ධයෙන් ඇති වෙලා තිබෙන අභියෝග මොනවද, කොහොමද ඒ අභියෝග ජය ගන්න කියන කාරණේ අපි කතා කරන්න කැමතියි. Thank you Dr. Iranga. දැන් අපි අභියෝග ගැන කතා කරනකොට දැන් මේ සම්බන්ධව ඉමිග්‍රේෂන් හෙල්ත් වෙන්න පුළුවන්, බෝඩර් ගවර්නන්ස් වෙන්න පුළුවන්, ඒ මොන විදියෙන් බැලුවත් අපිට එක එක චැලෙන්ජස් එන්න පුළුවන්, අභියෝග එන්න පුළුවන් ඒ සම්බන්ධව වැඩ කරනකොට. දැන් ඒකෙදි අපි තාක්ෂණය භාවිතා කරන එක හුඟක්ම වැදගත්. අපිට එතකොට ඒකෙන් පුළුවන් හුඟක් අභියෝග ජය ගන්න. අපිට නව තාක්ෂණයට යන්න පුළුවන්. අපිට වෙන විදියකට හිතලා වෙන වෙන සොලියුෂන්ස් ගේන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ අපි පොඩ්ඩක් වෙනස් විදියකට බලලා ඒ අභියෝග වලට මුහුණ දෙන්නේ කොහොමද, අපි තාක්ෂණය යොදා ගන්න කියන එක බලන එක හුඟක් වැදගත්. දැන් උදේ ඩොක්ටර් සූසිගේ කතාව වෙලාවේ මම ඒක අහගෙන ඉන්නකොට මම හුඟක් සන්තෝෂ වුණා. ඩොක්ටර් සූසි කතා කරා
මේ ප්‍රොෆයිලිං ගැන. ඒ කියන්නේ මේ කවුරු හරි කෙනෙක්ගේ සම්බන්ධව විස්තර එකතු කර ගැනීම සම්බන්ධව සහ data driven decision making ගැන. ඒ කියන්නේ දත්ත මත පදනම් වූ තීරණ ගැනීම මත. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒක හුඟක් වැදගත් අපිට මේ ඉමිග්‍රේෂන් හෙල්ත් එක හරි අපිට බෝඩර් ගවර්නන්ස් ගැන කතා කරනකොට ඒක හුඟක් වැදගත්. මම ඉස්සෙල්ලා ඔයගලන්ට කිව්වා අපි ගාමන්ට් ඩිෆෙන්ස් එකත් එක්ක අපි එස්ටැබ්ලිෂ් කරලා තියෙනවා බෝඩර් රිස්ක් ඇසස්මන්ට් සෙන්ටර් එක කියලා. ඒ කියන්නේ එතන ඔක්කොම ඒජන්සිස් වලින් රෙප්‍රසන්ටේෂන් එකක් තියෙනවා. එතන තමයි ඩිසිෂන් එකක් ගන්න ලංකාවට එන කවුරු හරි පැසෙන්ජර් කෙනෙක්ගේ කවුරු හරි ලංකාවට ඇතුළට එනවා නම් ඒ කෙනාගේ ලංකාවට පැමිණීමේදී තියෙන රිස්ක් එක මොකක්ද? ලංකාවට එන රිස්ක්. එතනදී හෙල්ත් පැත්තෙත් එතන රෙප්‍රසන්ටේෂන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ තැනකට ඒ ඩේටා කියන එක ඒ කියන්නේ දත්ත ලැබෙන එක හරිම වැදගත්. ඉතින් දැන් එතනට අපි දැනට සෑහෙන දත්ත ප්‍රමාණයක් එකතු කරගන්නවා. ඊට අමතරව දැන් අපි තවත් බලන පැත්තක් තමයි එතන දැනට හෙල්ත් සයිඩ් එකේ රෙප්‍රසන්ටේෂන් එකක් තියෙනවා. දැන් එන දත්ත වලට අමතරව තව හෙල්ත් දත්තත් තව එතනට එනවා නම් ඒ කියන්නේ දැන් අපි මීට ඉස්සෙල්ලා ඩිස්කෂන්ස් වල මීට ඉස්සෙල්ලා ප්‍රසන්ටේෂන්ස් වල ඇහුවා අපි දැන් මැලේරියා ඉරඩිකේට් කරපු කන්ට්‍රි එකක්. හැබැයි එතකොට එන කන්ට්‍රීස් මොනවාද? එන පැසෙන්ජර් කෙනෙක් එන්නේ මොන කන්ට්‍රි එකෙන්ද? මැලේරියා ප්‍රෝන් කන්ට්‍රි එකකින්ද එන්නේ? එහෙම නැත්නම් යා ට්‍රාන්සිට් වෙනවද ඒ වගේ කන්ට්‍රි එකකින්? ඉතින් ඒ වගේ දත්තත් අපිට එතනට තව එනවා නම් ඒ කියන්නේ අපිට පැසෙන්ජර් කෙනෙක්ගේ හෙල්ත් ඩෙක්ලරේෂන් එකක් වගේ දැනට අපිට ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි ඒක දැනට කරන්නේ අපි මං හිතන්නේ කොවිඩ් සමයේ ඒක අපි ඉම්ප්ලිමන්ට් කරා. හැබැයි ඊට පස්සේ අපි දැනට ඒක ප්‍රැක්ටිස් කරන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ අපිට මේ දත්ත තව එතනට ගන්න පුළුවන් නම් මං හිතන්නේ ඒ වගේ ඒවා හුඟක් වැදගත් වෙනවා. අපිට මේ පැසෙන්ජර් කෙනෙක් රටට එනකොටම අපිට එතකොට අපි දන්නවා මෙයාගේ තියෙන රිස්ක් ප්‍රොෆයිල් එක මොකද්ද, මෙයාගේ රිස්ක් ලෙවල් එක මොකද්ද කියලා. එතකොට ඒක මත පදනම් වෙලා අපිට ඩිසිෂන්ස් ගන්න පුළුවන්. එතකොට යාව අවශ්‍ය තැනකට රිෆර් කරන්න ඕන නම්, ටෙස්ටිං වලට යවන්න ඕන නම්, එහෙම නැත්නම් මෙඩිකේෂන් වලට රිෆර් කරන්න ඕන නම් ඒ ඕන එකකට ඒක උදව්වක් වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ මම හිතන්නේ ටෙක්නොලොජි එක අපි යොදා ගන්න එක මේ හරිම වැදගත්. ඉතින් ඒක මේ හුඟ අපි දැන් තව අපි මේ ඒකට උදාහරණයක් හැටියට අපි දැන් තව කරපු ඉනොවේටිව් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් තමයි අපි මේක හෙල්ත් වලට සම්බන්ධ නැති වුණත් තාක්ෂණය යොදාගෙන කරපු එකක්. අපි මේක ලංකාවේ විතරයි මේ වගේ සෙටප් එකක් මේක මුලින්ම පටන් ගත්තේ. අපි දැනට ඉම්ප්ලිමන්ට් කරගෙන යනවා ලංකාවේ ෆිෂිං ට්‍රෝලර්ස් තියෙනවා, මල්ටි ඩේ ෆිෂිං ට්‍රෝලර්ස්. ඒ කියන්නේ මේ දවස් ගාණක් මුහුදට ගිහිල්ලා මාළු දැන් ඒ ෆිෂිං ට්‍රෝලර්ස් ට්‍රැක් කරන ඒවට අපි ට්‍රාන්ස්පොන්ඩර්ස් හයි කරලා ඒක සැටලයිට් එකට කනෙක්ට් කරලා ඒක අපි සෙන්ට්‍රලි මොනිටර් කරන සෙන්ටර් එකක් හදලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේත් ඒ මයිග්‍රේෂන් රිලේටඩ් එක පැත්තකින් ඒ කරන අයට උදව්වක් වෙන්න. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන් ආපදාවකට ලක් වුණොත් ඒ වගේ වෙලාවකදී ඒගොල්ලන්ට උදව් වෙන්නත් ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඒගොල්ලන් දැන් හුඟක් අපි දන්නවා මුහුදු මාර්ගයෙන් හුඟක් වැරදි දේවල් වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ දෙයක් ප්‍රිවෙන්ට් කරන්නත් අපිට ඒක යූස් කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව අපි අපේ යුරෝපියන් යුනියන් එකෙන් අපිව මීට ඉස්සෙල්ලා අපේ මේ එක්ස්පෝර්ට්ස් වලට තහනම් වැටලා තිබුණා. මොකද අපි හරි ෆිෂිං ප්‍රැක්ටිසස් ප්‍රැක්ටිස් කරන්නේ නැහැ කියන එක. ඒකටත් අපිට උපකාරයක් වුණා ඒක ඉම්ප්ලිමන්ට් කරපු එකෙන්. මොකද අපි ඒකෙන් අපි මොනිටර් කරනවා ඒගොල්ලෝ කොයි ඒරියාස් වලද ෆිෂිං කරන්නේ ඒ වගේ. ඉතින් ඒ වගේ තාක්ෂණය යොදා ගන්න එක මම හිතන්නේ හුඟක් වැදගත්. ඉතින් අපි බෝඩර් ගවර්නන්ස් යුනිට් එක හැටියට ඉමිග්‍රේෂන් බෝඩර් ගවර්නන්ස් යුනිට් එක අපි හුඟක් බලනවා ඒ වගේ අලුත් තාක්ෂණය ගේන්න පුළුවන්ද කියලා. ඒක හෙල්ත් වෙන්න පුළුවන්. ඒක හෙල්ත් වෙන්න දැන් අපි තවත් අපිට දැන් මේ දවස්වල අපි කරගෙන යන ප්‍රොජෙක්ට් එකක් ડોક્ટર ආනල්ඩුත් සම්බන්ධයි. ડોક્ટર මොනිකත් එක්කත් අපි මේ ගැන ගොඩක් කතා කරලා වැඩ කරලා තියෙනවා. අපි ජපනීස් ගවර්න්මන්ට් එකත් එක්ක මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක කරන්නේ. ඒක අපි බෝඩර් හෙල්ත් උයි බෝඩර් ගවර්නන්ස් එකට දාපු ප්‍රොජෙක්ට් එකක්. එතනදිත් අපි කරන්නේ දැන් අපි පැන්ඩමික් එක වෙලාවේදී අපි COVID-19 වෙලාවේදී අපි දැක්ක අපි බෝඩර්ස් ඔක්කොම වැහුවා. බෝඩර්ස් වහලා ඒකෙන් අපි රටට ලොකු ඉම්පැක්ට් එකක් වුණා. මීට ඉස්සෙල්ලත් අපි කතා කරා ප්‍රසන්ටේෂන්ස් වල ඒක කොහොමද ඉම්පැක්ට් එකක් වුණේ කියලා ලංකාවේ ඉකොනොමි එකට. ඉතින් ඒක ප්‍රිවෙන්ට් කරන්න. ඒ කියන්නේ අපිට කොහොමද ටෙක්නොලොජි ගේන්න පුළුවන් මේ වගේ ආපහු ෆියුචර් පැන්ඩමික් එකක් ආවොත් අපිට ඒක ප්‍රිවෙන්ට් කරන්න. ඒ කියන්නේ ඒ ෆුල් අපිට බෝඩර් එක ඕපන් කරන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි යම් ප්‍රමාණයකට හරි අපිට බෝඩර්ස් ඕපන් කරලා තියාගන්න පුළුවන්ද කියන එක බලන්න. ඉතින් ඒකටත් අපි ආයි ටෙක්නොලොජිකල් සොලියුෂන්ස් ගේනවා. අපි E-gates ගේනවා. ඒතකොට E-gates වලත් අපි දැන්
එතනදී අපි ටච් අඩු කරලා ඒ කියන්නේ අපි දැන් ටච් ඒ කියන්නේ පුළුවන් තරම් ටච් අඩු කරන්නේ කොහොමද කියලා එයාපෝට් එක. ඊට පස්සේ process එක smooth කරන්න මිනිස්සු ගැවසෙන එක අඩු කරන්නේ කොහොමද. ඉතින් ඒව ඔක්කොම health aspect එක හිතේ තියාගෙන කරන technological solutions. ඉතින් ඒකත් අලුත් project එකක් අපි දැනට කරගෙන යන project එකක්. ඉතින් ඒකේ මම දන්නේ මෙතන ඉන්නවද කියලා අපි ports and airports assessment එකක් කරා. ගිහිල්ලා අපි ගොඩක් MOH මහතුරුයි එයාපෝට්ස් වලයි පෝට්ස් වලයි හම්බුණා. සමහරු මෙතන ඉන්නවා වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වෙලාවෙත් අපි ගොඩක් ඒ ඉන්ෆර්මේෂන් ගැදර් කරා කොහොමද අපිට ඒ පෝට්ස් වලටයි ඒ points of entries වලට කොහොමද ටෙක්නොලොජි ගේන්න පුළුවන් ඒගොල්ලන්ට assess කරන්න from a health perspective. කියන්නේ health පැත්තෙන් බලලා කොහොමද අපිට ඒක improve කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඒ වගේ අපි හැමතිස්සෙම බලන්න ඕනේ. දැන් simple දේවල් දැන් ඕගොල්ලන්ගේ level එකකින් කරන්න පුළුවන් දේවල්. දැන් අපි ගිය වෙලාවේ අපි දැක්ක දෙයක් තමයි සමහර පෝට්ස් වල දැන් ඒගොල්ලන්ගේම ඉනිෂියේටිව් එකෙන් දැන් හුඟක් තැන්වල සමහරලාට මැනුවල් ඩොකියුමන්ට්ස් පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ කියන්නේ ෂිප් එකක් ආවහම ඒ ෂිප් එකේ මැනුවල් ඩොකියුමන්ට් සෙට් එකක් ගෙනල්ලා දෙනවා. ඉතින් සමහරු එතනද ඒගොල්ලන්ගේ ඉනිෂියේටිව් එකෙන්ම ඒවා ඊමේල් වලින් ගෙන්න ගන්න විදියට ඒවා කරලා තිබුණා. ඉතින් ඒක පොඩි ස්ටෙප් එකක් වුණාට ඒකේ ලොකු ඉම්පැක්ට් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේ ඕගොල්ලන්ගේ ලෙවල් එකකිනුත් පුළුවන් හිතලා බලන්න කොහොමද මේක අපිට චේන්ජ් කරගන්න පුළුවන් අපිට තව පොඩ්ඩක් ටෙක්නොලොජි මේක ඕගොල්ලන්ට සපෝට් එකක් වෙන්නේ කොහොමද ඒක තමයි අපි මේ ඇසෙස්මන්ට් එකේදී කරේ ඕගොල්ලන්ගේ පැත්තෙනුත් බලලා දැන් අපි මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක ඉම්ප්ලිමන්ට් කරගෙන යනවා කොහොමද අපිට උදව් කරන්න පුළුවන් ටෙක්නොලොජි ගේන්න පෝට්ස් වලට එයාපෝට්ස් වලට හෙල්ත් සයිඩ් එකෙන් ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් එකක් ගේන්න ඉතින් ඒ විදිහට අපි මම හිතන්නේ අපි වෙනස් විදිහකට පොඩ්ඩක් බලලා ටෙක්නොලොජි පැත්තෙන් අපිට කරන්න පුළුවන් දේවල් සිම්පල් දේවල් සංකීර්ණ දේවල් තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒවා අපි පොඩ්ඩක් බලලා ඒක ඉම්ප්ලිමන්ට් කරන්න බලන එක තමයි මම හිතන්නේ ඒකෙන් අපිට මේ චැලෙන්ජස් මේ වලින් මේ එළියට එන්න පුළුවන් කියන එක තමයි මගේ විශ්වාසය. මම හිතන්නේ තාක්ෂණය යොදාගෙන මේ සංක්‍රමණයන්ගේ සෞඛ්‍යය පවත්වා ගන්න කොහොමද කියන කාරණේ ඔබට පැහැදිලි වෙන්න ඇති. මොකද අභියෝග ගණනාවක් තිබෙන බව අපි දන්නවා. අභියෝග ගණනාවට මුහුණ දෙන බව දන්නවා. ඒ අභියෝග ජයගෙන මේ සංක්‍රමණයන්ගේ සෞඛ්‍යය නිවැරදි ලෙස පවත්වා ගැනීම තමයි වැදගත් වෙන්නේ. අපේ පැනල් ඩිස්කෂන් එකේ තිබෙන කාල වේලාව සීමා වීම පවතින නිසා ඔබට යම්කිසි ගැටලුවක් අහන්න තිබෙනවා නම් විමසන්න තිබෙනවා නම් අපේ පැනල් එකෙන් හරි අපේ අද දවසේ කතා කරපු විද්වතුන්ගෙන් අහන්න තිබෙනවා නම් ඔබට යොමු කරන්න හැකියාව තිබෙනවා. අපි මිනිත්තු කිහිපයක් ඒ සඳහා අවස්ථාව දෙනවා. දැන් ගොඩක්ම කතා කරුණේ මේ මොහොතේ සංක්‍රමණිකයන් කිව්වම වෙනත් රටවලින් එන වගේ අදහසක්. දැන් මෙතන අපේ ගොඩක් මිඩ්වයිෆ් නෝන්ලා ඉන්නවා සිස්ටර්ස්ලා තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ එක්ක වැඩ කරන කෙනෙක් විදියට මට තාම සංක්‍රමණික කියන එකෙන් වැඩියෙන්ම දැනෙන්නේ මේ අභ්‍යන්තරව සංක්‍රමණික වෙන අය. දැන් අපි ඉන්න ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ ගත්තොත් රැකියාව සඳහා එන විශාල පිරිසක් ඉන්නවා. නකත් පාසු ලෝකේ දේවල් ගැන කතා නොකලත් අපි දකිනවා අපිට අභියෝග තියෙනවා ගොඩක්. දැන් කාලයක් අපිත් එක්ක වැඩ කරලා ඒගොල්ලෝ නැවත ඒගොල්ලන්ගේ ගම්බිම් වලට ගිහම වෙලා තියෙනවා ගර්භණී අම්මා කෙනෙක්ගේ කාඩ් එක ලියන්නේ වැඩ කරන තැනද ගමේද කියන එක පවා විවාදාත්මකව තියෙනවා. ඇත්තම ලොකු දුර ගෙවාගෙන කාඩ් එක ලියා ගන්න විතරක් ආපහු අපි ළඟට එනවා නැත්නම් පදිංචි පළාතට යනවා. මම මේ කියන්නේ අභ්‍යන්තර සංක්‍රමණිකයන්ගේ සෞඛ්‍ය සම්බන්ධ වෙනුත් අපි අතර තාම හුඟක් හොඳ එකඟතාවයක් නැහැ. එන්නේ ඒව ගැන අවධානය වැක්සින් එකක් ගන්න ගියාම CHDR B එක නැත්නම් වැක්සින් එක දෙන්න බෑ කියන එමෝජ් තාම තියෙනවා. ඒ B කාඩ් එක ගැනීම වෙනුවෙන් 70 සමහරට 100ක් විතර උනත් ආපහු වෙන්න වෙනවා සමහර ප්‍රදානි කරනවා. බොහොම ස්තුතියි මේ ප්‍රශ්නයට. මම හිතන්නේ රොෂාන්ස් මේ ප්‍රශ්නෙට යම්කිසි අපිට මේ ප්‍රශ්න පිළිබඳව කතා කරොත් වටිනවා. මම හිතන්නේ බොහොම ස්තුතියි ප්‍රශ්නෙට මේටන්ස්ට.
මම හිතන්නේ ඒක තමයි මම මුලින්මත් අපි කතා කරේ ශ්‍රී ලංකාවට සංක්‍රමණික සෞඛ්‍ය පිළිබඳ ප්‍රතිපත්තියක් තිබෙනවා. ඒ ප්‍රතිපත්තිය මත ප්‍රතිපත්තිය more comprehensive. ඒ කියන්නේ ඒ ප්‍රතිපත්තියේ මේ සියලුම කාරණා පිළිබඳව කතා කර තිබෙනවා. හැබැයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මගේ challenges වලත් මම කතා කළා. තවම අපි කතා කරලා තියෙන්නේ ඒ ප්‍රතිපත්තිය මතින් අපිට දුන්නු recommendation එහෙම නැත්නම් ඒ දුන්නු නිර්ණායක වලින් කීපයක් පමණයි. ඒ නිසා තමයි මෙවැනි වැඩසටහන් වල අත්‍යවශ්‍යතාවයක් තිබෙන්නේ. මිට ඉස්සර අපි මෙවැනි වැඩසටහන් වල එවැනි කාරණා සාකච්ඡා නොකළ නිසා තමයි එවැනි දේ තවම අපිට ක්‍රියාත්මක කරන්නට නොහැකි වෙලා තිබෙන්නේ. මම හිතන්නේ හොඳ අවස්ථාවක් අපිට මේක අපි කාගේ දෙසටවත් ඇඟිල්ල දික් කිරීමට අවශ්‍යතාවයේ අවස්ථාවක් නෙවෙයි. නමුත් ඒ නිසා තමයි මේ ඉන්ට්‍රා සෙක්ටෝරල් කොලැබොරේෂන් එහෙම නැත්නම් අභ්‍යන්තර අපේ අයගේ තියෙන සම්බන්ධතාවයත් ඉන්ටර් සෙක්ටෝරල් කෝඩිනේෂන් එළියේ තියෙන අයගේ සම්බන්ධතාවයත් අපිට හරි වැදගත් වෙන්නේ. ඒ නිසා අපි සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී විදියට වැඩ කරනකොට මමත් සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරීවරයෙක් විදියට වැඩ කරනකොට අපි දන්නවා ওই ප්‍රශ්නේ. පිටින් පැමිණි අම්මා කොහෙන්ද? පිටින් පැමිණිද? එහෙම නැත්නම් අම්මා නැන්දම්මලගේ ගෙදරද? නැත්නම් ඒ අම්මා තමන්ගේ අම්මගේ ගෙදරද? ප්‍රශ්න. ඒ වගේම දරුවාට කාඩ් එක ඉන්ජෙක්ෂන් එක විදින්න යද්දී ප්‍රශ්න. ඒ නිසා තමයි migration is internal, either internal or the external. They will be a vulnerable population. ඒ නිසා තමයි ඒකට importance එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් කවුද මේක ආරම්භ කරන්නට ඕනේ? ආරම්භ කරන්නට ඕනත් අපිමයි. ඒ නිසා තමයි මෙවැනි වැඩසටහනක අවශ්‍යතාවය තිබෙන්නේ. එතකොට සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරීන්වරයන් සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී වශයෙන්ුත් ඒ වගේම PHNS ලා විදිහටත් PHM ලා විදිහටත් PHI ලා විදිහටත් there are some instances where we can have the bottom up approaches. Sure that we need to have the top down approach, we need to have the policy directions and strategy and the plan. And there are some instances that we have seen that the bottom-up approach, the golden models has become the national policies. Therefore, ඒ නිසා අපි හැමෝටම අත්දික් කර ගන්නට වෙනවා මෙවැනි අවස්ථාවන් තියෙනවා නම්. මම හිතන්නේ හොඳ ප්‍රශ්නයක්. ඒ ප්‍රශ්නය යොමු වීම සඳහා අවස්ථාවක් හැදීම ගැනත් අපිට සතුටුයි. ඒ නිසා මම හිතන්නේ මේකට කාලය එළඹ තිබෙනවා. අපේ සෞඛ්‍ය ප්‍රතිපත්තිය තිබෙන කාරණාවන් ඉස්සරහට ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා. මොකද මේ internal displays, internally migration කියන කතාව, අභ්‍යන්තර සංක්‍රමණය කියන කතාවත් මේ සෞඛ්‍ය ප්‍රතිපත්තිය හරහා අපිට කතා කරලා තිබෙනවා. තවම ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා, ඉන්ටග්‍රේට් කිරීම සඳහා අපිට හැකියාව නොලැබී තිබුණට. බොහොම ස්තුතියි. I think there is another question. We can go for a question. One question. මම සිංහලෙන් අහන්න. මොකද මම ඩොක්ටර් ජානක National HIV AIDS Control Program එකේ විශාන්ත වෛද්‍යවරයෙක් සහ මයිග්‍රේෂන් සම්බන්ධව ෆෝකල් පොයින්ට් එක විදිහට තියෙන්නේ. එතකොට අපි HIV වලට අපි දන්නවා මයිග්‍රන්ට්ස් ලෝකෙම vulnerable population එකක් විතර තමයි ගන්නෙ. මම අද තමයි දැනගත්තේ IOM එක foreign employment bureau එකත් එක්ක වැඩ කරනවා කියලා. ඒතර foreign employment bureau එකේ අපි සම්බන්ධ වෙනවා HIV නිවාරණ වැඩසටහනක් විදිහට pre-departure awareness program, because there are about 17 centers island wide for training of these migrants who are going through the foreign employment bureau. එතකොට මෙතනදී නමුත් ඒක ඉතා ශක්තිමත්ව කරගෙන යමින් ගැටලු තියෙනවා. මොකද foreign employment bureau එකේ සමහර වෙලාවට not a priority. then ඔබත්ලත් ඒක සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා නම් I welcome you all. We can all get together to strengthen this promotion of sexual practices as well as avoiding sexual exploitation. Those are the main two things we are talking to in them. එතකොට IOM එක විදිහට මේක ඉන්ට්‍රොඩ්ස් වෙනවා නම් එක එකක් මම ඉල්ලා සිටිනවා අපි එකතු වෙලා කරන්න පුළුවන් අවස්ථාවක්. දෙවෙනි එක you are talking about the reintegration of migrant returnees. At the moment we don't have any statistic in the countries about the migrant returnees as far as I know. එතකොට migrant returnees reintegration is the health aspect එක එකක්. එතකොට අපි උත්සාහ කරා ගිය අවුරුද්දේ pilot project එක කරන්න ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ this all
avoid the comprehensive health package එකක් විදියට. Not only HIV, after return to the country, they are all NCDs, communicable diseases and psychological aspect comprehensive health package එකක්. Still we are on discussion stage and මේකටත් ඔබ මම ප්‍රසිද්ධ රැක්ටර් ඔබ මේක ටච් කරන ඒරියා එකක් කියලා දැනගත්ත හිතා. Then I welcome you all to participate with us and make it then කරන්න reintegration of migrant returnees. Thank you. ඒ වගේම මම මේ ප්‍රශ්නෙට පිළිතුරු දෙන්න කලින් මම හිතන්නේ මිස් මිනෝල්ට මම මේ කාරණේ පිළිබඳව මතක් කරන්නම්. දැන් අපි පසුගිය මේ සාකච්ඡාව ආරම්භයේදී අපි මතක් කරා අවදානමට ලක් වෙලා ඉන්න කණ්ඩායම් වල ඇති වෙලා තිබෙන ඒ සෞඛ්‍ය කාරණා සංක්‍රමණික සෞඛ්‍ය පිළිබඳව. ඉතින් ඒ ප්‍රශ්නෙට පිළිතුරු දෙන්න ගමන් ඔබතුමියට ආරාධනා කරනවා ඒ කාරණේ පිළිබඳවත් අවදානමට ලක් වෙලා ඉන්න vulnerable groups වල තිබෙන ඒ සෞඛ්‍ය කාරණා පිළිබඳවත් මතක් කරන්න කියන කාරණේ. බොහොම ස්තුතියි මේ ප්‍රශ්නෙට. මේ මම හිතන්නේ රීඉන්ටග්‍රේෂන් නැවත ලංකාවට පැමිණෙන ඒ සංක්‍රමණිකයන්ගේ රීඉන්ටග්‍රේෂන් ගැන තමයි ප්‍රශ්නය තිබ්බේ. ඇත්තටම මේ දත්ත ගැන කතා කරනවා නම් අපි ගාව තියෙන්නේ ලංකාවෙන් පිට වෙලා යන ඒ ෆොරින් එම්ප්ලොයිමන්ට් බියුරෝ එකේ ඔෆිෂියල් ස්ටැටිස්ටික්ස්. ඒකෙත් ඒ රෙජිස්ටර් වෙන අයගේ ස්ටැටිස්ටික්ස් විතරයි තියෙන්නේ. නමුත් අවිධිමත් ආකාරයෙන් ලංකාවෙන් පිට වෙන අයගෙත් නැහැ. නමුත් ලංකාවට පැමිණෙන අයගේ ඇත්තටම රෙකෝඩඩ් එහෙම නැත්නම් මේ nationally accepted database එක කිසිම return statistics දැනට නැහැ. නමුත් අපි ඉදිරියේදී රජයත් එක්ක එකතු වෙලා මේ සම්බන්ධයෙන් යම්කිසි වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කරන්න සැලසුම් කරගෙන යනවා. නමුත් ඒක it's a gradual process. It takes time, right? But we will be certainly looking into that. කාලය සීමිත හින්දා මම ඉතාමත් කෙටියෙන් කියන්නම් මේ අවදානමට ලක් වෙලා තියෙන කණ්ඩායම් කිහිපයක් ගැන. විශේෂයෙන්ම මට මේ victims of human trafficking මිනිස් වෙළඳාමට ලක් වෙලා තියෙන මේ වින්දිතයන් ගැන විශේෂයෙන්ම කතා කරන්න ඕනේ. මොකද මම සහ මගේ ටීම් එක මේ වගේ වින්දිතයන් එක්ක closely වැඩ කරනවා. ඒ වගේම අපි judicial medical officersලාත් එක්කත් වැඩ කරලා තියෙනවා. මම උදාහරණයක් කෙලින්ම කියන්නම්. ලංකාවෙට දැන් අවුරුදු කීපයකට කලින් එකම වගේ කේසස් වගේක් ආවා. උස්බෙකිස්තානෙන් ලංකාවට කාන්තාවන් ගේනවා නැනීස්ලා විදියට රස්සාව දෙනවා කියලා පොරොන්දු වෙලා. නමුත් ලංකාවට ගෙනාවට පස්සේ passport travel documents ඔක්කොම confiscate කරලා ඒගොල්ලන්ව බලහත්කාරයෙන් ලිංගික අපයෝජනයට කියන්නේ ගණිකා වෘත්තිය යොදවනවා. දැන් ඒගොල්ලන්ට භාෂාව දන්නේ නැහැ. මේ පොලිසියකට ගිහිල්ලා කම්ප්ලේන්ට් කරන්න විදියක් නැහැ. මොකද භාෂාවක් දන්නේ නැති නිකුත් ගැටලු හින්දා. ඉතින් මේ වගේ වින්දිතයන් අඳුනගන්න පුළුවන් ගොඩක් වෙලාවට law enforcement authorities වලට අමතරව ඔබතුමන්ලා ගාවට එන්න පුළුවන් ගොඩක් වෙලාවට ඒ සහාය පතාගෙන. කියන්නේ දොස්තර මහත්මයන් ළඟට ආවම හරි මේ කියන්නේ hospitals වලට ගියාම හරි මේ වගේ වින්දිතයන් හමුවෙන සමහරලාට ගොඩක් වෙලාවට ටෙන්ඩන්සි එක තියෙන්නේ මෙයා prostitution වල engage වෙච්ච එක්කෙනෙක්. සමහරවිට අපි ගොඩක් වෙලාවට මම දැකලා තියෙනවා discrimination කියන්නේ මේක සුලභව වෙනවා කියලා මම කියන්නේ නැහැ. නමුත් ගොඩක් වෙලාවට මේ discrimination එක තියෙනවා මෙයා මේ වගේ තත්වයකට කියන්නේ කැමැත්තෙන්ම මේ වගේ දෙයකට යොමු කරනවා. But we have to go beyond that and understand that sometimes they engage in such activities without their consent and basically sometimes they are subjected to sexual exploitation, forced prostitution. ඉතින් මේ කතාව දන්නේ නැහැ අපි හරියට මේ පුද්ගලයන් එක්ක කතා කරලා ඒ අවශ්‍ය ට්‍රීට්මන්ට් කරලා ඒ පුද්ගලයන්ව අවශ්‍ය ස්ථානවලට යොමු කරේ නැත්නම්. ඉතින් මේ වගේ දේවල් දකිනවා ගොඩක් වෙලාවට මේ විශේෂයෙන්ම මේ උස්බෙක් කාන්තාව අවුරුදු ගාණක් ලංකාවේ හිටියා ඒ නඩු කටයුතු ඉවර වෙනකන් මේ ඒ කියන්නේ STD වගේ දේවල් විතරක් නෙමෙයි ඔවුන්ගේ මානසික ඒ කියන්නේ සහාය mental health and psychosocial support කියන එකත් විශේෂයෙන්ම වැදගත්. දැන් ගොඩක් වෙලාවට අපි දකිනවා මේ කට්ටිය මේ උසාවි වලට ගෙනිනවා උසාවි ඉස්සරහත් sometimes judges expect them to be a very basically a credible and a very strong witness in front of court, but because of the continuous trauma that they have gone through as a result of being a victim of human trafficking, they might not make the most credible witnesses in court. So I feel from what I've seen in the past that mental health and psychosocial support is also equally important in addition to the physical or the medical health assistance that we support to the migrants. Thank you. Thank you, Ms. Minore. And before winding up, I will move to the next speaker, Ms. Krija. So your time is to speak.
Thank you for that. I will not take much time, just a couple of things. මම සිංහලෙන්ම කියන්නම් ගොඩක් කට්ටියට සිංහල තේරුම් ගන්න පුළුවන් නිසා. අපේ IOM එකේ දැන් මේ ලිංගික සූරාකෑම් සහ ලිංගික අපයෝජනය වළක්වන්නට අපේ පොලිසි එකක් තියෙනවා. එතකොට ඒ පොලිසි එකේ ප්‍රින්සිපල්ස් 6ක් තියෙනවා. ඒ ප්‍රතිපත්තිය අයෙන් යටතේ තමයි අපි වැඩ කරන්නේ. ඒකේ අයම්ම ඔයගලන්ට රෙලෙවන්ට් වෙන්නේ මට මම කැමති ඒකේ දෙකක් ඔයගලන්ට highlight කරලා කියන්න. එකක් තමයි අපේ IOM ප්‍රතිපත්ති යටතේ අපේ IOM staff කාටවත් බෑ අපේ beneficiariesලා කියනකොට ඩොක්ටර් රොෂාන් කිව්වා වගේ අපේ IHAC center එකට එන්න applicantsලා වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් මිනෝලි කිව්වා වගේ අපේ reintegration project එකේ අපි සහාය ලබා දෙන්න refugee returneesලා වෙන්න පුළුවන්. ඒ beneficiariesලාත් එක්ක අපිට කිසිම ලිංගික සහ marital මොන relationship එකවත් පවත්වාගෙන යන්නට බෑ. ඒ වගේම අපේ තව පොලිසි එකක් තියෙනවා අවුරුදු 18න් ළමයි සඳහා ඒ ළමයෙක් එක්ක even marriage කසාදයක්වත් අපිට ඒ IOM staff UN staffට එහෙම කසාදය වුණොත් ඒ wedding relationship or any other sexual relationship අපිට පවත්වා ගන්න බෑ. ඒක තමයි දැන් අපේ ලංකාවේ නීතිය යටතේ මුස්ලිම් විවාහ සහ දික්කසාදය පනත යටතේ අවුරුදු 12 වැඩි ළමයට අපි කසාද බඳින්න පුළුවන්. ඒත් IOM UN staffට එහෙම කරන්න බෑ. අනිත් එක දැන් අපේ health assessment වලදී මේ ලිංගික අපයෝජනය සහ ලිංගික සූරාකෑම් වළක්වන්නට අපි ස්පෙસિෆික් මෙෂර්ස් ටිකක් අරගෙන තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපේ කවුරු හරි ඇප්ලිකන්ට් කෙනෙක්, ඒ කියන්නේ ෆීමේල් ඇප්ලිකන්ට් කෙනෙක් ඇවිල්ලා ෆීමේල් ડોක්ටර් කෙනෙක් ඕනේ කියලා රික්වෙස්ට් කරාම ඒක සපයන්න, ඒක ලබා දෙන්න අපිට හැකියාවක් තියෙනවා. ඒක අපි දැනුම් දෙනවා. ඔයගලන්ට මේ ඔපචුනිටි එක තියෙනවා. එතකොට ඔයගලන්ට මොන හරි ජෙන්ඩර් පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඔයගලන්ට පුළුවන් ෆීමේල් රේඩියෝග්‍රැෆර් හා ෆීමේල් ડોක්ටර් ඉල්ලන්න ඔයගලන්ට පුළුවන් කියලා. ඒ වගේම එම වෙලේම කාන්තාවන් චෙක් කරනකොට චැපරන් කෙනෙක්, ඒ කියන්නේ තව එක්කෙනෙක්ව අරගෙන යන්න අයිතිවාසිකම් පවා අපි ඒගොල්ලන්ට ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපි මේ සමාජයට ගිහිල්ලා ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කරලා මොන හරි අපි සහායක් දෙනකොට කට්ටියන්ට එතනදිත් ඒගොල්ලන්ව මේ ලිංගික සූරාකෑම් සහ අපයෝජනයේ ඉඳලා ඒගොල්ලන්ව රැක ගන්නට අපි ඕන කරන දේවල් ඔක්කොම කරලා තමයි අපි මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක පටන් ගන්නෙ. මං ડોක්ටර්ගේ රික්වෙස්ට් එක අපි ඒක නෝට් කරගත්ත ડોක්ටර් අනිවාර්යෙන් අපි ඒ සම්බන්ධව සලකලා බලලා ඔයාලට ආයෙත් කතා කරන්න. ස්තුතියි. Thank you. Okay. Before winding up, we will give a couple of minutes to her as well. Doctor, you were saying about data, where we do not have data when it comes to reintegration of migrant workers. But another thing which I want to highlight to you is when migrant workers leave the country also, we do not have data on that regard as well. Because for us to see, because at the community level, when you're working, doctor, like if you can encourage people to register with the SRBFE before they leave, so that there is some end-to-end support given to them, so that we can track them down. Because that's where the vulnerability comes. That's where we can support them when it comes to health. Because sometimes when they go to the country of destination, they do not know much about the health systems which are there. So for us to guide them, they need to register, and we need to have data. So it's always good to encourage these people to register so that when they come for reintegration, we know what kind of interventions they would need. So at the community level, if that is something which can be encouraged, I think that would be great. Thank you very much for all the panelists. And yeah, just to add to that, I think as you suggested, engagement is very important. I think we do engage with certain like departments, but I think it'll be like very good if we can have a wider discussion, because this kinds of now, see, this was brought up because we had this discussion, right? So I think a wider discussion would enable for us to look at other areas and how we could assist in those areas. I think that's something that we need to, very rightly, as you pointed out, something we should initiate. Yes, exactly. Yes. Pero, this is a really interesting topic to discuss, and there are many things to discuss. And we thank our panelists, Mr. Shanagadi Alvis, Ms. Amrita Muttaya, Ms. Minoli Don, and Ms. Krija Sivakumar for giving their inputs for this discussion. And thank you very much.
all for participating for this. Thank you. A big thank you to the panelists for that informative session, and also to Dr. Iranga. We will now conclude today's event. A big thank you to Dr. Takashi Kauru, Dr. Susi Pereira, Dr. Roshan Sampath, Dr. Achini Jayatilaka, and Dr. Lahiru Kodituaku, Mr. Shanaka Dialvis, Ms. Amrita Muttaya, Ms. Minoli Don, and Ms. Krija Sivakumar, for your precious time and sharing your knowledge and expertise with us today. I would like to extend my sincere gratitude on behalf of the College of Community Physicians of Sri Lanka to IOM, all the resource persons, and to all the participants. Before we conclude, I would like to remind you all that the certificates are ready in the ground floor, and also I would like all of you to get up and come forward for another photograph. Can everyone, all right, okay. Lunch is served in the third floor.